Kapitel 351, Hong Lian Ehrwürdig, 5. Mpf, Walter immer noch, das ich mich so etwas einmisch, sagt Huang bei mit Koniglicher mein. Verstanden Fong Lian je Nickter, wann zu wagen, die Konigen wei zu belastigen. Sein Gestalt blitz auf, und Verschwand. Huang Shao und sein Grupp flohen eilig. Hong Lian Ehrwürdig word später im Kampf von Saarlig schwiebend Lichter anlocken, was ihnen nicht nutzen word. In diesem Kampf waren sie klein garnelen, was konnten sie schon ausrichten? Am besten hielten sie sich fern. Bruder Huang, mir kommt Hong Lian Ehrwürdig hüt etwas seltsam vor, sagt Ding Chi eilig und murmelt zweifelnd. Einander Person nickte zustimmend, es scheint, als sie Ehrwürdig Mo Lian nicht imitia gegangen. Huang Shao sagt, vielleicht ist Hong Lians Frischer etwas seltsam, die Schalbim Feinden war das so unterschiedlich. Außerdem mag Mo Lian es nicht, imiti Hong Lian zusammen zu arbeiten Bruder Huang hat recht. Wenn Mo Lian nicht so unerfahren war, würde nicht imiti Hong Lian gehen, Ding Chi kratzte sich im Kopf, zerstrut sein Zweifel und lacht. Ich hoff, Hong Lian erledigt den Kerl aus Shura City erfolgreich. Huang Shao's Gesichtsausdruck wird ernst, als sagt, ich fürchte, der wird nicht so leicht zu besiegen sein. Als ich in das letzte Mal so, war Bruder Huang, sei vorsichtig, rief Ding Chi plötzlich, aber es war zu spät. Im selben Moment fiel Huang Shao's Kopf lautlos zu Boden, unsichtbar und formlos. Nur ein sanfter Breis wet durch den düsteren, dunklen Wald, unheimlich. Wer ist das? Ding Chi wirbelt herum und schrie, doch die umgebend Leer war so dunkel, dass nicht sehen konnte. Das schwiebend Licht regte sich leicht, mehrere lange schwiebend Lichter flogen auf in zu und huschten vor ihm hinunter. Wütend schlug Ding Chi mit seinem Schwert nach den schwiebenden Lichten. Der Kopf seines Gefahrten lag zu seinen Füßen, sein eigenes Leben war ihm gleichgültig. Dieser verborgene Expert wird sie auf keinen Fall entkommen lassen, doch als sein Schwert hob, sichte das schwiebend Licht plötzlich, sein ganzer Körper bebte, dann öffnete sein Maul und biss ihm in den Hals. Und auch die anderen schwiebenden Lichter begannen, sein Blut zu saugen. Ding, zweiter Bruder, riefen all, sogen Waffen und beschworen Bestien, die auf die Fugwang-Creaturen lostürmten. Die Fugwang-Creaturen sorgten unglaublich schnell Blut, viel heimtückischer als die Blaufledermaus. Im Menü war Ding Chi dem Tod nahe und brach zu Boden. Verdammt! Wer ist das? Einer konnte nicht anders, als aufzuspringen und zu schreien. Plötzlich fegte ein Windstoß eines Gesicht, dann weiteten sich sein Augen, als sein Kopf vom Hals auf den Boden rollte. Geister! Die sind Geister, auch die die Händen waren entsetzt und flohen. Sie waren noch kein paar Schritt gegangen, als ein gewaltiger Windstoß aus allen Richtungen aufkam. Der Wind schien ein klagendes Heulen, unsalig Schrei und unsalig wirbelnd, scharf klingen mit sich zu tragen. Die Flutschtenden, Beschworer, Besteinbeschworer oder hochrangig Kampfkünstler, schrien vor Schmerzen, bever sie in Stuck gerissen werden, Blutspritz im wirbelnden Stem, der Boden war ein grausiges Chaos aus Fleisch und Blut. In diesem Augenblick wurden über ein Dutzend Siebensternbeschworer, Goldin-Krieger und sogar ein Anfängerschwert Heiliger brutal getötet. Nur noch ein Haufen Abschaum war übrig. Ding Chi sackte im Boden, sein Genick war von der Fugwang abgetrennt worden. Kapitel 352, Hong Lian Ehrwürdiger, 6. Ding Chi sackte zweimal am Boden zusammen. Die Fugwang im den Hals abgebissen hat, konnte keinen Lot von sich geben, und Blut strömt wie Wasser aus im heraus. Riss die Augen weit auf und blickte auf ein Grupp von Fugwang. Ein Gestalt in Weiß schritt langsam auf ihn zu, und in ihrer rechten Hand verdiktiert sich unsichtbarer Wind zu einem Schwert. Angst breitet sich in Ding Chi's Augen aus. Blickte die Gestalt in Weiß und das Schwerten, spuckte einen Mundvoll Blut aus und murmelt ein paar Wort. Du, musst. König, bever sprechen konnte, schwang Fong Lian sein Schwert blitzschnell, und Ding Chi's Körper wird in zwei Hälften geteilt. Das Schwert in seiner Hand verwandelt sich in einen Windstoß und löst sich unsichtbar auf. Fong Lian blickte kalt auf die Leiche, sein schons Gesicht war von Kalte überzogen.
Ist es erledigt. Atonte Huang Beiyus Claire Stim von Hinten. Der kalte Ohrstruck auf Fonglianius Gesicht verschwand augenblicklich, und in seinen Violet 10 Augenblitz ein sanftes Lügten auf, das von einem Lächeln umspielt wird. Komm mir nicht nahe, das ist mir unangenehm Fongliani lächelt, dreht sich und ging hinaus. Als Huang Beiyus kaltes Gesicht sah, lachte Leser, du hast lange genug gewartet. Huang Beiyu schnaubte verachtlich, ignoriert sein Schmeicheleien und sein Mitgefühl und wandte sich mighty geredem Ruckens umgehen. Lange sieht, nachdem die beiden gegangen waren, hat Fu Guang den grauenhaften Hofen aus Blut und Fleisch vollständig verschlungen. Nachdem die sen Bereich vernichtet hat, wandte sich Ding Chi zu, die in zwei Haften geteilt worden war. Als sich das schimmend Licht sammelte, traf ihn plötzlich ein dunkler Energiestrahl. Beim Kontakt mit der schwarzen Energie wird Fu Guang augenblicklich zu Staub zerfallen. Ein schwarze Gestalt nähert sich lautlos Ding Chi. Die Gestalt schien jung zu sein, wie legt im Teenageralter, und trug ein kunstvoll gefertigtes schwarzes Gewand. Der Umhang verbarg sein Gesicht nicht und gab einen düsteren, unheimlichen und etwas unnatürlich blassen Teint frei. Wer die nicht dies unheimlich Blas güsen, hat man ihn immer noch für ein schönes und kultiviertes Gesicht halten können. Sein Augen waren sehr groß, sehr tief und tiefschwarz, so dass einem die Haare übergestanden. Bei genorem Hinterhen waren sein Pupillen fast bewegungslos, mit anderen Worten, so nicht. Die jedoch blind war, waren sein Bewegungen ungeschickt. Hockte sich neben Ding Chi, sein Blashand streckte sich unter dem Umhang hervor und legte sie auf Ding Chis Kopf. Sein Lippen bewegten sich leicht, sein Stimme war kalt wie ein Quell, frei von jeglicher Emotion, klar und doch unheimlich kalt, und flüstert. Tausend Gesichter, zentage sind vergangen, moj die Seal zurückkehren, Einsatz aus Molians Seelenbeschwörungstechnik, ich weiß nicht, ich in erklären soll, daher lasse ich in im Chinesisch-Vietnamesischen. Ding Chi, der eigentlich tot sein sollte, öffnet plötzlich die Augen. Sein Mund war voller Blut, war tatsächlich wieder zum Leben erwach. Doch die Hälfte seines Körpers war abgetrennt, was ihm unerträglich Schmerzen und Schrei bereitet. Sein inneren Organ und sein Fleisch quollen heraus, ein widerlicher Anblick. Langsam habe den Blick und so die unheimlich schwarze Gestalt vor sich. Ein Lichtblitz huschte über sein Augen. Mo, ehrwürdiger Mo Lian, wer hat das getan? Fragte die Gestalt des Jungen Manes mit eiskalter Stimme. Tu, stat tu la und. Rothaariger. Ehrwürdiger Hong Lian, sagt Ding Chi schmerzvoll mit flehendem Gesicht. Rettet mich, tut es so weh, fragte Mo Lian mit leblosen Augen. Es tut weh, es tut furchtbar weh, schluckst Ding Chi bitterlich. Sein Hers schmert, sein Lunge war wie gelähmt. Fong Lian Yis Schwert hat ihn in zwei Haften geteilt, ein. Toter Word keinen Schmerz empfinden, doch Mo Lian hat ihn mit Seelenbeschwörungsmagie wieder zum Leben erweckt. Sein Körper war unvollständig, und doch spürte unerträglich Schmerzen, die im Bis eines Mark Gingen. Kapitel 353, Hong Lian ehrwürdiger, 7. Mo Lian nähte den Kopf, sein Gesicht war bleich, und ein grausames, finsteres Lächeln huschte über sein Lippen. Schmerz? Der Tod wird den Schmerz binden, mit die sen Werten winkte likte mit der Hand, und unsalig schwebend Lichter stürzten herab und trafen Ding Chis Körper. Ding Chi schrie vor Schmerzen auf, und im Menü waren nicht einmal mehr sein Nocken übrig. Mo Lian stand auf, zog seinen Umhang zurück und wandte den Kopf, als blicke in die Tiefen des Walls. Unter seinem linken Auge prangte ein Glockenblumen-Tätowierung Asterisk, die sich deutlich von seinem bleichen Gesicht abhob und äußerst bizarr wirkte. Glockenblum, rothaarig. Hong Lian. Asterisk 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 Kaiserlich Dynastie des Nordlichen Mons asterisk 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 als Huang Bei den Wald der schwebenden Lichter erreicht, blieben Schreit abrupt stehen. Ein Gefühl der Verwarnung beschlich sie. Och Fong Lian Yi, der Gerant war, dreht sich zu was ist los?
hatte die umgebracht, fragte Huang Bei Yu sternrunzelnd. Fong Lian Yi lacht und sagt, glaubst du mir nicht, pf, bessen, wenn siel sterben, Huang Bei Yu warf im einen Blick zu und eilte dann weiter. Gerade als sie die Zelte der Lingyang Academy erreichen wollte, ertonte plötzlich ein Stimme von vorn, lasst uns hier bleiben, hihi, das ist praktisch, man sehr geschafft hier zu erledigen, hihi, okay, gehen wir, was für ein Glück, dieses Mädchen ist ein echter Schott. Hey, mehrere anzüglich Lache kamen von den Soldnern der Weimar-Soldnergruppe. An ihrem Tunfaller kannte sie, das sie gerade etwas Böses getan hatten, was definitiv im IT der Lingyang Academy zu tun hat. Obwohl Huang Bei Yu diese Störung der Lingyang Academy kalt und gleichgültig gegenüberstand, verabschied sie die Weimar-Soldnergruppe zutiefst. Sie konnten Böses tun, aber Böses vor ihren Augen zu tun, war definitiver Pech. Huang Bei Yu dacht nach, Blickwort kulter, während sie den goldenen heiligen Tiger fest umklammert. Sie wollte gerade vorbeigehen, als in diesem Moment ein Frauenstimme tonte. Ein klagender Schrei brach aus der Gruppe der Soldner hervor. Was macht da? Verschwindet. Abschaum, verschwindet. Wisst ihr überhaupt, wer ich bin, dies trostlos Stimme? Warum kam sie mir nur so bekannt vor? Huang Bei Yu erschrak und blieb stehen. Fong Lian folgte ihr, doch sie hielten im IT eine Handbewegung zurück. Die niederträchtigen Soldner kicherten, klein Schonheit, kein Angst, wir den dich gut behandeln, wir den dich bestimmt glücklich Mädchen, hey, Genor, vertrau uns, hihi, komm, gib uns erst mal einen Kuss tilde verschwindet, schrie sie wütend. Die andere Frau wollte offensichtlich fliehen, doch einig von ihnen zogen sie zurück. Pf. Du lehnst das angeboten Getränk ab und siehst die Strafe vor? Wir haben schon viel Frauen wie dich gesehen. Du sagst, du willst es jetzt nicht, aber später wirst du uns anflehen, dich zu verwohnen, Tianxue Miao. Komm heraus, im IT einem lauten Schrei erstchen die Schneeweißkatz Tianxue Miao im Wald, mein Ort wie ein Raubtier und start die anderen. Oh, ich hat nicht gedacht, dass sie ein Beschworerin ist. TSK, ich mag weiblich Beschworerinnen am liebsten, Seitukai stalken, ein Driestern Beschworerin. TSK, wirklich gut HMPF. Jetzt, wo wisst, dass ich ein Beschworerin bin, verschwindet. Ich word kal später zu Brei schlagen, als Huang Bei Yu Tian Schwemiao so, zweifelte nicht mehr, die Jeffenjin war Xiao Yun. Fong Lian Yi war für einen Blick zu und flüstert, sie scheint ausdem Palace der Prinzessin zu stammen, stimmt, sie ist meine zweite Schwester. Huang Bei Yus Lippen verzogen sich zu einem leichten Lächeln, sie umarmte den goldenen heiligen Tiger, zog sich in den Wald zurück und setzte sich. Kapitel 354, Hong Lian Ehrwürdiger, 8. Das ist meine zweite Schwester. Huang Bei Yu presst die Lippen zusammen, umarmte den goldenen heiligen Tiger und zog sich in den Wald zurück, sich hinzusetzen. Beiläufig winkte sie Fong Lian Yi zu. Komm her, willst du nicht eingreifen? Fragte Fong Lian Yi, ging zu und setzte sich neben sie. Durch das dicke Lobwerk konnte den massigen Körper von Tian Schwemiao erkennen. Huang Bei Yu strich sich ein Haarstrang glatt und sagt, meine zweite Schwester ist ein Driestern Beschworerin, semaktig. Warum sollte sie mein Hilf brochen? Ihre Bemerkung klang sarkastisch und seltsam. Fong Lian Yi betrachtet sie und dacht insgeheim, was für ein Lied must sie wohl zu Hause ertragen, dass sie so kalt zu ihrer Family war? Miau miau tilde auf der anderen Seite stiess Tian Schwemiao plötzlich einen schmerzerfüllten Schrei aus, flog rückwärts und stürzte zu Boden. Genau dort, wo es eben noch aufrecht gestanden hat, kauert sich der Leopard im IT seiner majestatischen und imposanten Erscheinung zusammen. Ein Leopard im IT den Attributen eines Geistertiers der Senten Stuf. Im Menü erbleicht Xiao Yun und wit Schritt für Schritt zurück, dürft nichts Unüberlegtes tun. Wisst ihr überhaupt, wer ich bin? Mein Vater ist der jetzige Gemahl der ältesten Prinzessin, Xiao Yuan Cheng, die Gemahlin der ältesten Prinzessin? Seid die Tochter der ältesten Prinzessin Hui Wen, der Prinzessin von Bei Yu, fragte plötzlich ein Soldner. Xiao Yun war die Lage nicht ganz durchschaut und wagte es nicht,
ein Vorelig Behauptung aufzustellen. Nach einem Moment des fassungslosen Schweigens sagt der grimmig dreinblickend Soldner, mpf. Prinzessin Huiwen hat damals den tragischen Tod meines älteren Bruders verursacht, und ich habe noch nicht einmal mit ihr abgerechnet. Hut ist ihr Tochter in mein Hand gefallen. Das ist wa Vergeltung, als Xiao Yun das Hort, erbleicht sie, doch ein Hoffnungsschimmer flackert in ihr auf. Heimlich dacht sie, zum Glück habe ich mich nicht vorher als sie ausgegeben. Ich dacht, Prinzessin Huiwen ist sie wirklich tugendhaft und hat kein Feinde. Nun scheint das nicht ganz zu stimmen, ich bin ganz sicher nicht Prinzessin Huiwens Tochter. Why konnte mein Mutter nur so ein schamlos Schlamp sein? Sie hat mir meinen Vater gestohlen, mein Mutter zur Concubine gemacht und mir zu einer zweitrangigen Tochter degradiert. Ich hossi sie abgrundtief, rief Xiao Yun hastig. Der Soldner schnaubte verachtlich. Mich täuschen? So einfach ist das nicht, es stimmt. Ich bin wirklich nicht Prinzessin Bayu. Tatsächlich ist Prinzessin Bayu Diocese mal auch bei uns wenn rasch wollt. Kann ich zu führen, sagt Xiao Yun verzweifelt und war beret, als zu tun, Leben zu retten. Prinzessin Bayu ist auch hier. Der Soldner strich sich nachdenklich übers Kinn. Die die Händen fragten, Alter Hur, was es du vor? Diocese Mädchen ist so hellhortig, warum flirtest du nicht mehr mit ihr? Why denn, kischet der Alt Hur. Kleines Mädchen, why sieht Prinzessin Bayu denn aus? Ist sie hübscher als du? Wunderschön. Viel hübscher als ich, in diesem Moment hat Xiao Yun keinerlei Ehrgeiz, Huang Bayu und Schönheit zu betreffen. Sie überschüttet sie mit allen erdenklichen Worten. Why wisst, sind Prinzessin Bayu und Prinzessin Huiwen wirklich wie ausdem Gleitchen Holz geschnitzt. Prinzessin Huiwen war schon damals ein der beiden schönsten Frauen des Kontinents. Why konnte Prinzessin Bayu die wenige bedeuten? Kapitel 355, Hong Lian ehrwürdiger, 9. Als der Altmann dies hort, glanzten sein Augen vor Aufregung. Sagt zu seinen Mannen, why wars? Wollte den edlen Geschmack der Prinzessin kosten. Die Soldner, geboren, frei Hasusihen und Regeln und Gesetz zu missachten, waren begierig darauf, Glück bei solch einer guten Beaut zu versuchen. Alter Mann Hur, neben Prinzessin Bayu können wir Diocese Mädchen auch nicht ignorieren. Prinzessin Bayu ist erst 12 oder 13 Jahre alt. Why kann sie nur so besorbend schon sein? Ein Soldner hört sich dem alten Mann Hur und senkte die Stimme. Der alte Mann Hur kichert verschmitzt und flüstert, natürlich wird Diocese Mädchen auch nicht virges sein. Sobald wir Prinzessin Bayu gefangen haben, werden wir bei Geniusen, dann blickte der alte Mann Hur auf. Führt uns zu Prinzessin Bayu? Ich vertrau darauf, dass uns nicht betrügt und uns nicht schade. Xiao Yun rief wütend, ich wird dir nichts tun. Ich hossi Diocese Mädchen auch, weil sie mir als gestohlen hat, was mir rechtmäßig gehört. Ehrlich zu sein, Prinzessin Hui wenn Word von einem Becher Medizin meine Mutter vergiftet. Ich wünsch mir, dass Huang Bayu so schnell wie möglich stirbt, hey, so ist es also, Kleinschönheit. Du und dein Mutter seid beid sehr bösartig. Das gefällt mir sehr, kichert der Altmann Hur, so Xiao Yun und Niffer in die Wange. Xiao Yun zwang sich zu einem Lächeln. Huang Bayu, die sich nicht weit entfernt versteckt hielt, brach plötzlich wütend einen SDB, ein eisiger Glanz blitz in ihren Augen auf. Xiao Yun, du willst sterben, where is die? Fragte der Lahm und alarmiert sofort die von Nature aus wachsamen Soldner. Es waren als Meister der Weimar Soldnergruppe, entweder Beschworer oder Kampfkunstexperten. Der Altmann Hur zwinkert, und zwei Soldner eilten sofort zu ihnen. Wir wurden entdeckt, lasst uns zuerst gehen, Feng Lianyi klopfte auf die Schulter. Doch Huang Bayu stand plötzlich auf, legte den goldenen heiligen Tiger in Feng Lianyis Arm und ging hinaus. Zweite Schwester, wir haben uns doch gerade erst kennengelernt, was macht schon hier? Fragte Huang Bayu kalt, verachtlicher Blick glitt über die Soldner. PFF. Ein Haufen Abschaum. Als Xiao Yun sie sah, erschrak zunächst, doch dann rast sein Kopf. Dacht, Huang Bayu sei nur ein golden Kriegerin, und wandte seinen Blick den Soldnern zu,
die das für Weiter anfakten. Selbst wenn Daby sterben sollte, muster jemanden MIT in den Tod reißen. Sie ist es. Prinzessin Bayu rief Xiao Yunun Zegter auf Sie. Rief dem alten Mann zu. Der alt Mann war ein stammiger, kraftiger Mann MIT Bretem Rücken und Schultern. Hat zuvor das Blitzgeistier der Sentenstuf, den Leoparden, beschworen. Wahrlich, eine Temperabend Schönheit rief der Altmann und mustert Huang Bayu von Kopf bis Fuß. Sein Augen waren voller Verachtung und Gier. Plötzlich, ein lauter Knoll. Word was hochgewachsener Körper weggeschleudert und krachte gegen einen Baum, der sofort in zwei Teile zerbrach. Man konnte deutlich sehen, wie der Altmann gelitten hat. Fut, stonte und hustet einen Schwall Blut. Der herbeigerufene Leopard, der sein Vertragsstier so jubel zugerichtet so, ward augenblicklich wild. Stiess hinter Huang Bayu ein Brüllen aus und wollte sich auf Sie stürzen. Ein leises, schwaches Knurren, wie das eins erwockenden Keins, entfu dem Leoparden. Erschrocken witcher Zurück. Kapitel 356, Hong Lian ehrwürdig, 10. Der gefleckt Leopard wollte gerade angreifen, als Diocese Geräusch hört und plötzlich erstarrt. Nach einem Moment des Schocks which auf allen Viren Zurück und landet schließlich direkt neben Hualaro Liu, wo sich sitten zusammenrollte und im nächsten Augenblick in den Raum des Geistertiers eindrang. Offenbar war der klein golden Heilig Tiger erwockt, kein Wunder also, dass der gefleckt Leopard so verängstigt war. Vor einem göttlichen Tier wird ein kleines Geistertier der Sentenstufes nicht wagen, sein Kraft zu sägen. Das auffällig Aussehen eines göttlichen Tiers kann man verbergen, aber die Aura des göttlichen Tiers scheint unüberwindbar. Der kleine golden Heilig Tiger war ebenfalls erwockt. Es schien, als müsste Sie im beim nächsten Mal ein Leckchen erteilen, damit verstand, dass sich ordentlich als gewöhnlicher Tiger tarnen und nicht leichtfertig die Aura eines göttlichen Tiers benutzen sollte, Menschen und Geistertier zu erschrecken. Fong Lieni trug den goldenen heiligen Tiger herüber, sein Gesichtsausdruck war kalt, als den verletzten alten Mann heranstart. Die weißen Gewänder an seinem Körper flatterten noch, offensichtlich hatte gerade sein Lebenskraft verbraucht. Die Soldner sahen den jammerlichen Zustand des alten Mannes und waren entsetzt. Der alte Mann war der starkste unter ihnen gewesen, und nun war von einem einzigen Schlag verletzt worden. Was waren Sie im Vergleich zu ihm? Sie fragten sich, welch Vergangenheit dieser Mann in den weißen Gewändern hat. Sie hatten nicht erwartet, dass so mächtig sein wird. Außerdem hielt ein kleines Tigerjunges in seinen Armen. War etwa ein Beschworer? Die Soldner zogen sich zurück. Als Sie sich dem alten Mann hörten, sagt einer von ihnen, alter Mann ich glaub, dieser Mann hat ein außergewöhnliche Vergangenheit. Lasst uns lieber fliehen, honte Huang Bayu, bever der alt Mann überhaupt den Mund aufmachen konnte. Du willst fliehen, während du in meinen Händen bist. Die Soldner hatten Huang Bayu noch nicht in Action gesehen, daher fürchteten sie nicht besonders. Ein sturer Soldner sagt, Chimpf, unser mehr Soldnertrupp ist voller Meister, und MIT unserem Boss Yuan ist nicht zu spaßen. Dieser Kerl hat es gewahrt, unser Südflügel Königreich zu beleidigen. Werden früher oder später toten, aber jetzt bring ich erst einmal danach wandte sich Huang Bayu und Fong Lieni und sagt, Kumre ditchem den eigenen Angelegenheiten okay der eisig Ausdruck auf Fong Lianies Gesicht verschwand augenblicklich, und lächelt. Wohin hat der alt Mann Sie so arrogant angestarrt, dass es im Kurz die Lohn verdorben hat, weshalb eingegriffen hat. Diocese Mädchen hat ein sehr starkes Selbstwertgefühl und ist extrem stolz, als Sie am Gegenschlag ausholt, griff natürlich nicht ein, Sie nicht noch mehr zu verragen. Die Soldner verzogen verachtlich das Gesicht, als Sie ihr Wort horten, nur so ein kleines Mädchen wie du, bever der Soldner seinen Satz binden konnte, stand Huang Bayu plötzlich vor ihm und schlug erbarmungslos MIT der Faust zu. Der Soldner, der eben noch gesprochen hat, ward augenblicklich weggeschleudert, sein Zahn und sein Blut spritzten überall hin. Mein Anmerkung, sein Zahn und Lippen waren wollig zerfetzt. Laughing Face.
Huang Beiyus Kalter Blick glit über die noch immer verdutzt Mensch. MIT einem schnellen, entschlossenen Hieb, SIE konnte also schnell effektiv Lossungen für komplex Problem finden, erstchen plötzlich ein weiß Eisklinge in ihrer Hand. Bever die Soldner sich erholen konnten, feckte die Eisklinge über SIE hinweg. Sofort ertönten Schmerzensschrei, und ein Grupp von Menschen, darunter der schwer verletzt war, fiel zu Boden. Verdammt! Dieses Mädchen ist einfach zu furchteinflößend. Die Soldner sprangen auf und beschworen hastig ihr Geisterbestien. Doch welch Geisterbestie word es wagen, wo sie treten, angesichts der Anwesenheit des goldenen heiligen Tigers? Die Beschworer gerieten sofort in Panik. Die Kampfkunstmeister hatten mehr Glück, sie brauchten ihr Geisterbestien nicht zu beschworen, sondern zogen direkt ihr Waffen, Huang Beiyu anzugreifen. Huang Beiyu spottet, MIT ein MEI gegen einen Felsen anzutreten, was für ein Band, die Grenzen nicht kennt, drei Kampfkunstmeister stürmten gemeinsam vor, doch Huang Beiyu blieb regungslos stehen, ein leichtes Lächeln umspielte ihr Lippen, ein kaltes, unerbittliches Grinsen lag unterschwellig in ihrem Gesicht. Kapitel 357, der Spatz dahinter, 1. Die Leute hinter Xiao Yun stießen plötzlich einen Schrei aus, ihr Glieder erschlaften und sie sanken zu Boden. Die Kampfkunstmeister waren einen Moment lang wie gelähmt. Bevor sie reagieren konnten, rief ein Beschworer hinter ihnen, Eisgeist Phantom Vogel. Es ist der Eisgeist Phantom Vogel, einer der 5 Geister, läuft schnell. Sie ist mindestens ein Beschworerin, mehrere Beschworer erblickten und krochen rückwärts, zu fliehen. Nur die Kampfkunstmeister, die ihren Platz nicht kannten, waren hilflos. Sie hatten nicht einmal Zeit gehabt, sich umzudrehen und das Gesicht eins der 5 Geister, des ihres Attributs Eisgeist Phantom Vogels, zu bewundern, bevor diese 10 Mal aufriss und sie im ganzen verschlang. Keine Word entkommen, befahl Huang Beiyu mit leiser Stimme. Jawohl, Meister, der Eisgeist Phantom Vogel hat erst wenig verschlungen und war noch immer nicht zufrieden. Mit einem Flügelschlag seiner eisigen Flügel schoss es augenblicklich auf die fliehenden Beschworer zu. Es spielte ganz offensichtlich Katz und Maus mit ihnen, trieb sie in den Wahnsinn, bis sie sogar an Selbstmord dachten, und verschlang sie dann langsam. Sieht man war der Eisgeist Phantom Vogel nur so boshaft geworden. Huang Beiyu beobachtet sie einen Moment lang, bevor sie sich umdreht und auf Xiao Yun zuging. Xiao Yuns Beine wurden schwach, und sie sank auf die Knie. Als sie Huang Beiyu nahe kommen sah, stockte plötzlich der Atem, und der Herz hammet vor Angst. Schwester, ich habe nur eine unangebrachte Taktik angewendet, mit der Situation umzugehen, ich habe nur an Sinn geredet. Als Xiao Yun die Eisfeder in ihrer Hand sah, wurde schwindelig und sie ville die Orientierung, sicht verschwamm. Hey, wenn sie immer noch nicht kapiert, was los ist, dann ist sie echt naiv. Dieses Mädchen, Huang Beiyu, ist kein nutzlos Person und auch kein Goldkriegerin. Sie ist die Beschworerin Shi-Tien, die den Eisgeist Phantom Vogel besitzt. Kein Wunder, dass ihre Mutter immer wieder praktisch Geschenk vorbereitet und sie den Soldnern anvertraut hat, damit sie Lord Shi-Tien überbringen, in der Hoffnung, wird sie als Schülerin annehmen. Doch jedes Mal wurden die Geschenke zurückgeschickt. Sie dachten, Lord Shi-Tien ist nur ein Meister und die arrogant, der weder Geschenk noch Schülerin nimmt, und das war auch in Ordnung. Aber jetzt verstet sie, weil lächerlich sie und ihre Mutter sich verhalten haben, sie sind tatsächlich zu einer nutzlosen Person gegangen, auf die sie immer herabgesehen hatten, sie anzubetteln. Huang Beiyu lagt sie bestimmt sie verspetet sie nicht nur, sondern stellte und ihre Mutter auch noch ein ausgeklügelte Falle. Bei all dem nörschte Xiao Yun wütend mit den Sahnen, doch als die Wahrheit klar wurde, dass Huang Beiyu Shi-Tien war, überkam sie ein Gefühl des Entsetzens. Ein Machtspiel? Fragte Huang Beiyu, die vor stand und auf die am Boden liegend Xiao Yun herabsah. Ruhig sagte sie, hat meine zweite Schwester Hut nicht von diesem Machtspiel erzählt, was ich nicht, dass sie mich so hasst, nein,
Absolut nicht, rief Xiao Yun und schüttelte hastig den Kopf. Wir sind Schwestern, wir sind Blutsverwandt. Why konnte ich dich hassen? Tu ihn fasch so, als hattest du nicht gehört, was ich eben gesagt habe, aber ich habe es zufällig gehört. Ich kann es nicht verges sen, selbst wenn ich wollte. Außerdem hat mein zweite Schwester gesagt, dass mein Mutter an einem vergifteten Becher von Tant Schwe gestorben ist. Nein, Xiao Yun schrie auf, ihr Bein zitterte, doch es schaffte es dennoch, niederzucknien. Schwester, das stimmt absolut nicht. Egal wie mutig wir sind, wir werden es niemals wagen, gegen ein Mitglied der königlichen Familie zu intrigieren, Huang Beiyu senkte den Kopf, ein Ausdruck tiefen Ekels Blitz in ihren Eisigen Augen auf. Xiao Yun, kannst du denn gar kein Rückgrat haben? Den Verhalten lasst mich dich zutiefst verachten. Xiao Yun war wie gelähmt, tranen rannen über die Wangen. Ich habe es nicht getan, wirklich nicht. Kapitel 358, der Spatz dahinter, 2. Huang Beiyu stiess mit einem Fass weg, hockte sich hin und sah kalten. Zweite Schwester, weißt du, warum ich dich damals auf die Eisfeder des Eisgeist-Phantomvogels bieten ließ? Wo immer sich ein Tier eins Geistertiers befindet, kann der Beschworer alle Bewegungen dort beobachten. Glaubst du und Tant Schwer konntet mich mit ihrer Action tauschen? Xiao Yun war eiskalt. Sie erinnert sich an die Ereignis des Tags bei der Auction in der Kante, das als inszeniert war. Kein Wunder, why konnte ein nun Sternbeschworerin die Federn ihres eigenen Geistertiers versteigen? Huang Beiyu plant ganz offensichtlich gegen Sie. Indem Sie die Eisfeder des Eisgeist-Phantomvogels Jubiläus, dacht Sie, ihr Stock wird sich erhöhen, aber in Wirklichkeit wird ihre Handlungen von Huang Beiyu überwacht. Huang Beiyu, du bist verrückt, flüstert Xiao Yun. Why hat ich Ukal sonst bekämpfen sollen, one rücksichtslos zu sein, kichert Huang Beiyu. Und Tant Schwer hat mir wenigstens ein paar Schwierigkeiten bereitet, was ein lehrreich Erfahrung war, aber nehmt mir mein rasch nicht übel. Wenn ich mit fein den zu tun heb, bin ich erstens hörslos, zweitens rücksichtslos und drittens werd ich es ihnen senfach heimzahlen, du, was willst du? Es du kein Angst, das ander den Grausamkeit erkennen, fragte Xiao Yun und wich Schritt für Schritt zurück. Wante sich Hilfe suchend und Fong Lieni. War der nunte Prinz des Königreichs Beiyao, galt nicht als sanftmütig und gütig. Werd nicht tatenlos zu sehen, wie starb, solange ihre Hilfe zusagte, werd wieder Hoffnung haben. Xiao Yunanti nicht, das sich hinter Fong Lianies sanfter Fahrschade einhers auseis verbage. Streikelte sanft das Weiche Fell des goldenen heiligen Tigerjungen. Ein sanftes Lächeln umspielt sein Lippen, als beobachtet, als sehe ein sein tiefer schwesterlicher Zunegang. Prinz Lieni, sagt Xiao Yun mitleidig. Huang Beiyu trat vor, packte im Kragen und sagt streng, froh, dass du gefangen genommen und hier hergebracht wurdest, gedemütigt zu werden. Aber es hat nichts gebracht. Nun gut, ich versuch es anders. Weißt du, was es heißt, ein Leben schlimmer als der Tod zu führen? Xiao Yun schüttelte den Kopf und weinte bitterlich. Ich weiß es nicht, nicht wissen? Gut, das wirst du schon bald erfahren, lacht Huang Beiyu kalt, nähte leicht den Kopf und fragte den Eisgeist-Phantomvogel. Wo ist der Leopard? Die gesamte Gruppe war aufgefressen worden, nur der Altmann war noch übrig, dessen Geistertier, der Leopard, sich noch im Geistertierraum versteckt hielt. Der Eisgeist-Phantomvogel hört sich dem alten Mann Zogin, der bereits verängstigt war, zu sich und jagte den Leoparden dem Geistertierraum. Ein Geistertier der Sentenstuf wirkte vor dem Eisgeist-Phantomvogel wie ein winzig Garnelli. Es lag sittend am Boden. Huang Beiyu warf Xiao Yun lachen zu sich, sag ihm, es soll mein zweiter Schwester ins Lager der Soldnergruppe der wir mir bringen und ihnen sagen, dass der Altmann ihnen ein großes Geschenk macht. Ich will nicht, schrie Xiao Yun entsetzt und klammert sich an Huang Beiyus Bein, Schwester, ich weiß, hab einen Fehler gemacht. Mein Mutter hat auch einen Fehler gemacht. Bitte verzeih mir, ich werd es nie wieder wagen, zweite Schwester, bettel nicht.
Selbst wenn du dir hüt den Kopf einschlagst, wird ich dir nicht verzeihen. Glaubst du etwa, ich hat erst jetzt von deinem Plan erfahren, meine Mutter etwas anzutun? PFF, ich weiß es schon lange. Der Grund, warum ich dich noch nicht angefasst heb, ist, dass ich mir überlegt heb, why ich dich schlimmer als den Tod erleiden lassen konnte, Xiao Yun's Augen weiteten sich vor Angst. Sie wusst, dass Flehens wecklos war, und ein finsterer Glanz blitz in ihren Augen auf. Plötzlich erschien ein Eisfeder in ihrer Hand, und sie schrie, wenn du herzlos bist, beschwör dich nicht über mein Rücksichtlosigkeit. Faser Holly. Kapitel 359, Spatzen im Rücken, 3. Kaum hat sie verklungen, sammelte sie ihr gesamte Eis Elementarenergie und verdiktet sie zu einem Schneester. Ein Blizzard breitet sich plötzlich auf Huang Beiyus Rücken aus dies schnellen Bewegungen Satan deutlich, dass sie sich vorbereitet hat. Ein Dreistern-Beschworerin, die ihr gesamte Eis Elementarenergie einsetzt, mit zusammen zu sterben. Dies macht wahre Men. Huang Beiyu runzelt leicht die Stirn. Dies Xiao Yun war tatsächlich genau wie tant schwer, blieb unnachgiebig, sie den gelben Flussereik. Ein lastige Frau. Ein wütender Glanz blitz in Xiao Yun's Augen auf. Anstatt eines Lager der Soldnergruppe war mir geworfen zu werden, dort Demütigung und Tod zu erleiden, war es besser, hier zusammen zu sterben. Der Blizzard in ihrer Hand wird auf Huang Beiyus Rücken gelegt. Leise rief sie, Zerbrick sie hat erst die Hafte geschrien, als die Person, die sie umklammert hat, plötzlich verschwand. Während Xiao Yun noch wie betot war, brach ein Schneesturm los. Sie schrie vor Schmerz auf, wird von der Druckwell weggeschleudert und stürzte zu Boden. Sie rappellte sich mühsam auf und spuckte frisches Blut. Xiao Yun blickte auf und sah Huang Beiyu noch immer an derselben Stelle stehen. Du, forscht Xiao Yun und spuckte erneut Blut. Sie wollte es nicht. Warum war Huang Beiyu völlig unverletzt? Sie hingegen, deren Lebensenergie aufgebraucht und deren Dantien beschädigt war, fürchtet, dass es in Zukunft sogar schwerfallen wird, ihr Lebensenergie zu konzentrieren. In den Kampfkünsten gibt es ein spezielle Technik namens Gestaltwandlung. Ich nenn sie Blitzbewegung. Ne schwert heilig und hoher beherrschen sie. Zweite Schwester, willst du mir etwa töten? Du bist noch so naiv, sagt Huang Beiyu spottisch. Xiao Yun brach in Tränen aus, ich bin nicht versöhnt. Welch schrecktest du, immer besser zu sein als ich? Welch schreckt. Ich heb übersehen ja hart gearbeitet und bin dir immer noch intelligent. Warum, es gibt kein Warum. Wie tant schwer schon sagt, gib nicht mehr die Schuld, sondern deinem Peck, damit ignoriert Huang Beiyu Xiao Yun. Sie winkte dem Eisgeist Phantom Vogel zu, übergab ihm Xiao Yun und wandte sich dann Feng Lianyi zu, den goldenen heiligen Tiger umarmend. Huang Beiyu, du wirst bestraft werden. Du wirst ganz bestimmt bestraft werden. Ich verflucht dich. Ich verflucht dich, dass du keinen friedlichen Tod finden wirst. Xiao Yun's klagend Schrei verhalten in der Fern. Huang Beiyu verzog leicht die Lippen. Bestrafung? Wenn es wirklich Vergeltung gibt, dann werden Xiao Yun und tant schwer zuerst zu spüren bekommen. In deinem Grund war Stimmung nach der harten Bestrafung von Xiao Yun etwas bedrückt. Sie empfand Mitglied MIT der Großprinzessin, Mitglied MIT der Warren Huang Beiyu. Warum hatten sie gegen solch ein Band verloren? Besonders die Großprinzessin, was für ein außergewöhnlich schön Frau sie doch war. Why shade, dass sie durch die Hand eins so niederträchtigen Schurken gestorben war. Der Golden Heilig Tiger, der Gerard erst erwacht war, betrachtet sie neugierig, sein großen, runden, schwarzen Augen blinzelten leicht. Schien Duft wirklich zu mogen und rieb sich ständig in ihrer Brust. Anmerkung, Schwester wird belastigt, von einem Tiger belastigt. Huang Beiyu mochte es nicht, anderen Menschen nahe zu sein, und Tier auch nicht. Obwohl das kleine Tier entzückend war, zog es entschlossen von ihrer Brust weg.
Der kleine Goldene Heilige Tiger stiess ein unzufriedens Grunzen aus und wandte seinen Kopf zu Fong-Lieni, sein kleinen Augen voller Vorwurfsvoller Moorstruck. Fong-Lieni warf Huang Beiyus kalten Blick zu und spürte einen Stick im Hasen. Sie hat gerade erst ihre Schwester verloren und wust zudem, dass der Tod ihrer Mutter einen tieferen Sinn hat, wust, wie unruhig sie sein must. In einer großen Familie geboren zu sein, war ebenso, weil es war einfacher frustrierend. Tachelte dem goldenen heiligen Tiger den Kopf und lächelt, horauf MIT dem an Sinn, ist gerade nicht gut gelernt, der kleine goldene heilige Tiger legte den Kopf schief. Anmerkung: Der goldene heilige Tiger ist so sus, ich mag ihn, _ Kapitel 360, Spatzen im Hintergrund, 4. Der kleine goldene heilige Tiger nähte seinen kleinen Kopf, dacht einen Moment nach, wandte sich dann Huang Beiyu zu, legte MIT der Sund über die Hand und schmiegte sich gehorsam in ihr Arm, sich weiter zu beschweren. Spitzte leicht die Lippen und umarmte den goldenen heiligen Tiger, ein weiteres Wort zu sagen, doch Gesichtsausdruck war etwas duster. Ein schwarzes Leuchten flackert in Fong-Lieni's Augen auf. Nach einigen Sekunden der still streckte Fong-Lieni die Hand aus, klopfte auf die Schulter und sagt leise, ich weiß, du bist ein sehr stark Person, aber wenn du kummerst, beholt es nicht für dich. Huang Beiyu war verbluft und blickte zu ihm auf. In ihren kalten, dunklen Augen hat sich nichts verändert, nur die Distanz zwischen ihnen hat sich etwas verringert. Sorgte sich Sie? Obwohl sein Stimme sanft war, wust Sie, dass es ehrlich meinte und kein Zunegang vortäuscht. Obwohl Sie arrogant wirkte, war Sie nicht uneinsichtig. Sie erkannte sofort, wer es ehrlich MIT meinte und wer Freundlichkeit vortäuscht. Dank für ihr Anteilnahme, ihr schonen Lippen sagten leicht, das war die beste Reaktion, die Sie im J entgegengebracht hat. Fong-Lieni must kitchen, sein violeten Augen voller Zunegang, du siehst wunderschön aus, wenn du lächelst. Warum lächelst du nicht öfter? Huang Beiyus Gesichtsausdruck verfinstert sich augenblicklich. Als Sie das Kompliment vom anderen Geschlecht hört, zeigte Sie keinerlei matchenhafte Schüchternheit. Sie empfand dies Wort zwischen ihnen nur als etwas zu intim. Ich lächel nicht gern vor Leuten, die ich nicht mag, sagt Sie cool und bemerkt seinen leicht gekränkten Gesichtsausdruck. Aus deinem Grund empfand Sie Genugtuung. Prinz Duck, finden Sie mein Verhalten wohin zu grausam. Ich weiß nur, dass, wenn es Sie dazu bringt, mich so sehr zu hassen, das, was Sie vorher getan hat, noch viel ungeheuerlicher war grausam. Fragte Fong-Lian Duck mit einem leichten Lächeln. Grausam? Empfand es überhaupt nicht als grausam. Wenn es gewesen wär und jemand es gewahrt hat, sein Mutter zu töten, hat in Stuck gerissen. Auch nachkommen konnten denn nicht in Frieden leben. Huang Beiyus Gesichtsausdruck blieb neutral, doch innerlich war Sie etwas erfreut. Plötzlich dacht Sie jedoch, stammte aus der Ajuristad. Die Ajuristad war für ihr Kaltblütigkeit und Skrupellosigkeit berüchtigt, also war gewiss kein freundlicher Mensch. Young Bestien entwickeln nach ihrer Geburt ein Stockabhängigkeit von der ersten Person, mit der Sie in Kontakt kommen. Es scheint, als aber dich sehr magem Sie nicht weiter über Xiao Yuns Liebesgeschichte nachdenken zu lassen, wechselt Fong-Lieni schnell das Thema. Huang Beiyu warf einen Blick auf den kleinen goldenen heiligen Tiger, und der Gesichtsausdruck wurde etwas weicher. Dieser kleine Kerl war wirklich liebenswert und so vernünftig. Das nennt man das Babywogel-Phänomen. Wenn es als erstes sieht, wenn es die Augen öffnet, betrachtet es als seinen Elternteil. Aber der erste, den es sieht, bin ich, lacht Fong-Lieni plötzlich. Huang Beiyu runzelt leicht die Stirn, und in ihrer Stimme schwang ein Horch von Rivalität MIT. Aber es ist lieber in meiner Nahe, Wettstreit MIT dem kleinen Tiger, Kia Tilde, der klein goldene heilige Tiger hob den Kopf, rieb sich vergnügt in Huang Beiyus Arm, wandte sich dann Fong-Lieni zu und winselt ein paar Mal schmeichelnd. So glücklich aus Fong-Lieni lächelt und sagt, wie leicht sieht es uns als sein Elternen, der klein goldene heilige Tiger schien ihr Wort zu verstehen und winselt sofort zweimal zustimmend. Huang Beiyus Gesicht verfinstert sich augenblicklich,
und sie sagt kalt, horauf mit dem Unsinn, das ist mein göttliches Tier, es geht dich nichts an, nach die sen Wörten umamte sie den goldenen heiligen Tiger und Schritt voran, insgeheim beschlossend, in künftig von Lieni fernzuhalten. Die der erste War, dem dieser Kleinkerl begegnet, war ein flüchtiges Verhalten im Gegenüber unvermeidlich. Kapitel 361, der Spatz dahinter, 5. Nachdem sie das gesagt hat, umamte sie den goldenen heiligen Tiger und schritt voran. Innerlich beschloss sie, den goldenen heiligen Tiger von Lieni fernzuhalten. War der erste, den der Klein gesehen hat, daher war ein flüchtige Begegnung unvermeidlich. Doch je weniger Kontakt sie miteinander hatten, desto mehr wird sein Bild in den Hasen des jungen Tiers verblassen. Lieni lächelt, sah nach und folgte ihr rasch. Unterwegs konzentriert sich Huang Beiyu darauf, dem goldenen heiligen Tiger beizubringen, sein göttlich Bestienora zu verbergen. Verstand ihr wird und war äußerst intelligent, sie braucht nur sieht, bis als begriffen hat. Langsam verbarge sein Aura und Tanti sich als gewöhnlicher Tiger. Mondlight strömt vom dichten Blatterdeck des Mundviertels herab und beleuchtet still ein Reihe von Grashutten am Flussufer. Das Lager der Lingyang Academy lag friedlich da. Der Mond stand hoch am Himmel, die Schüler und Lehrer schliefen tief und fest, nur die Patrol hielt wasch. Das Feuer im Kohlenbecken nistet unaufhörlich, die Flammen flackerten und erloschen und warfen abwechselnd Licht und Schatten auf die Gesichter der Patrol. Niemand bemerkt die dunklen Gestalten, die lautlos ausdem Fluss auftauchten. Sie gaben keinen Lot von sich. Die Bewegungen dieser Kampfkunstmeister waren unglaublich flink, so muhelos wie die von Fieschen im Wasser. Blitzschnell warfen sie mehrere patrouillierend Stühle zu Boden und schlugen sie bewusstlos. Kai, mehrere Geräusch, die Vogelstimmen arnelten, irrteten, und weitere Gestalten schwammen ausdem Fluss herauf. Unzahlige Dunkelgestalten drängen heimlich durch die schwachste Stelle der Verteidigung in das Lager ein. Huang Beiyu und Lieni standen auf einer Anho im hellen Mondlight und beobachteten als, was sich gerade im Lager erinnert hat. HMPF, endlich sind sie da, schnaubte Huang Beiyu verachtlich. Lieni lächelt und sagt, ältester Nangang hat so etwas erwartet und die Schalb heimlich als vorbereitet. Den Jungen und Prinzessin Inge wird es gut gehen, kein Sorg. Dies Leute sind so arrogant, sie haben es heute Morgen sogar gewahrt, Unsinn zu reden. Jetzt muss ich ihnen ein Lektion erteilen, sagt Huang Beiyu mit süßem gepressten Lippen und einem blutranstigen Lächeln. Als Lieni dies sah, wusste dass dieses Mädchen bereits einen cleveren Plan hat, wie legt einen hinterhältigen Plan, Smiley Face, lächelt und fragte, was es du war, die Gottesanbeterin fängt diese Karte, der Spatz ist hinter her, nachdem sie dies gesagt hat. Umamte Huang Beiyu den kleinen goldenen heiligen Tiger, dreht sich und verschwand schnell im Wald, das Lager der Soldnergruppe der wir mehr von einer anderen Seite zu infiltrieren. Dies Soldner sollte man Banditen nennen, als sie horten, dass sie plündern wollten, wären sie enthusiastischer als alle anderen, und natürlich wollte niemand zurückbleiben, das Lager zu bewachen. Willst du mich verappeln? Gut Ding haben kein Bein, sie können nicht einfach zu dir rennen, das passt perfekt. Huang Beiyu, die den Ort kannte, betrat leise das Lager. Die sie schon einmal hier gewesen war, kannte sie aufgrund ihrer vorsichtigen Art als. Langsam schritt sie in den Grashutten vorbei und strut dabei unentwegt Pulver einer Pflanze auf den Boden. Nachdem sie das gesamte Lager damit bedeckt hat, war das Pulver fast aufgebraucht. Erst dann lächelt Huang Beiyu zufrieden und strich sich die Hand ab. Lieni schnappert in die Luft, ein hilfloses Lächeln huschte über sein Gesicht. Das ist Pfauengras, nicht nur Pfauengras, sondern die weibliche Variant, lächelt Huang Beiyu. Diese Art von Pfauengras ist in der Schrift der 100 Verfeinrungen verzeichnet. Es handelt sich ein besonderes Heilkraut, das in männlich und weiblich Varianten unterteilt wird. Obwohl sie derselben Art angehören, kann das männliche Pfauengras Blutungen stillen und Gewebe regenerieren,
Wodurches bei Weilen Akuten Erkrankungen eingesetzt wird und ein wichtiger Bestandteil der Grundzubereitung von Elixieren ist. Kapitel 362, Spatzen im Hintergrund, 6. Das weibliche Frauengras ist völlig anders. Während der Blutzeit des weiblichen Frauengrases treibt sein Duft Geisterbestien in den Wahnsinn und lasst sie in Scharen herbeistromen. Dieser Effekt Arnold dem von Geisterbestien verwendeten Aphrodisiakum. Aphrodisiaka werden auch Frühlingstrank genannt, aber verwenden Geisterbestien auch Frühlingstrank. Die sich männliches und weibliches Frauengras so ähnlich sehen, lassen sich allein on und ihres Aushens nirgendwo unterscheiden. Daher verkaufen will skrupellos Handler auf dem Markt das weibliche Frauengras und Diagenogen, die es nicht erkennen können. Zuvor hat Dong Ling losgeschickt, Heilkrauter für die Herstellung des Lebenselixiers zu kaufen. Doch Dong Ling kannte sich mit Heilkrauten nicht aus und kaufte daher versehentlich viel weibliche Frauengräser, was zu einem finanziellen Verlust führte. Dies bereitet Huang Bei großen Kummer. Unerwarteterweise hat Dong Lings unachtsamer Kauf der falschen Heilkrauter die sen weiblichen Frauengräsen die Chance gegeben, zu glanzen. Wenig später kehrten die Soldner der via mir mit Liren Handen zurück, also. Was erwartet, war, hehe, das muss sehr interessant werden. Fong betrachtete leicht selbstgefälligen Gesichtsausdruck, schüttelte den Kopf und dacht, wer dieses Mädchen beleidigt, wird ein schreckliches End finden. Gehen wir. Nachdem Jubeltat vollbracht hat, wollte Huang Bei nicht lange bleiben und bereitet sich darauf vor, Leise zu gehen. Wer sei Gerade als gehen wollte, ertönte plötzlich ein lauter Schrei, der Huang Bei erschreckte. Dreht den Kopf und sah einen jungen Mann im heller Haut aus einer Hut in der dunklen Eck kommen. Erkannte ihn, als das erste Mal hier war, hat in einem Kerl namens Yuan streiten hören, sein Namchen Luo Chun zu sein. Dieser Luo Chun schien ein Gewissen zu haben, hat Yuan geraten, die Schule der Lingyang Academy nicht anzurühren, doch Yuan hat ihn stattdessen gedemütigt. Im flackenden Führerschein konnte Luo Chun deutlich einen Mann und eine Frau erkennen. Die Frau stand vor ihm. Der Mann, in Michellos sauberer weißgewonder Gehalt, hat besonders violett Augen und ein unvergleichlich, atemberaubend Schönheit. Das Mädchen, obwohl noch jung, besaß ein anmutiges und elegantes Wesen. Wird zwei Fellows zu einer umwerfenden Schönheit heranwachsen, die ganz königreich stören konnte. War verblüfft. Hat die beiden noch nie zuvor getroffen. Hat der Alt Yuan etwa heimlich aus dem Lager der Lingyang Academy entführt? Hat gerade erst gehört, dass der Alt und sein Band ein Schülerin gefangen genommen hatten, und fragte sich, wo sich nun vergnügten. Es brach ihm das Herz, dass dies guten Schüler von ihnen entert wurden. Dies Bestien waren nichts anderes als Banditen. Die Luo Chun Anam, das auch die beiden entfert Jünger waren, wird sein Gesichtsausdruck etwas milder. Blickte sich und die niemanden sonst sah, senkte die Stimme und sagt, wordet auch von ihnen entfert. Stimmt's? Braucht kein Angst zu haben, sind nicht mehr die. Ich lasse gehen, aber dürft nicht weglaufen, sonst finden wenn zurückkommen. Huang Bei und Fong Liani waren beid verblüfft, begriffen aber schnell die Situation. Offenbar war dieser hellhäutige Mann gutherzig und hielt für entfert Jünger. Perfekt, so blieb es bei einem Missverständnis. Sollte hinausführen und die armen Kerl so ganz nebenbei das Leben retten. Wär hier geblieben, wären die Geisterbestien in Sicherheit bis auf den letzten Knochen aufgefressen. Wenn die so ist, dann danken wir diesem älteren Bruder, Huang Bei bedankt sich, und auch Fong Liani nickte leicht. Keiner Sarsch, lächelt Luo Chun freundlich, dreht sich und führte aus einer anderen Richtung aus dem Lager, alle den via miren sind Brüder, das ist das Motto der via mir Soldnertrupp, wo rief Huang Bei und must kitchen. Why konnte ein Soldnertrupp, die sich kaum von Banditen unterscheid, dem Motto aus den via miren sind Brüder gerecht werden? Luo Chun ging voran, dreht sich verlegen und sagt, eigentlich ist die war via mir Soldnertrupp nicht so. Die Lüt, die Boss Yuan anführt,
Wären your sprunglich erlessemt rücksichtslos Schlager. Nach den Schwierigkeiten der Wehrmeersoldnertrupp folgten sie Boss Yuan und Gerieten in allerlei Machenschaften. Kapitel 363, Spatzen im Rücken, 7. Was Genor ist MIT Jura Wehrmeersoldnertrupp passiert? Fragte Huang Beiyu, als sie nichts verstand. Wohin hat sie draußen vor dem Zelt den Streit zwischen Luo Chun und dem alten Mann Yuan mitgehört? Offenbar war dem Anführer der Wehrmeersoldnertrupp etwas zugestoßen, was dazu geführt hat, dass die Trupp in 5 oder 7 Mitglieder gespalten wird. Luo Chun, der Vereiniging, hielt kurz in und sagte mit bitterer Stimme, mein Onkel ist der Anführer der Wehrmeersoldnertrupp. Sein Name ist Luo Ju. Vor einem Monat traf auf Honglian vom Guangyao-Palast und wurde schwer verletzt. Ist noch nicht Jean Sen. Das wird im Königreich Dongli Wall noch für großes Aufsehen sorgen, als Luo Chun von seinem Onkel sprach, verdustete sich seine Stimmung. War von ihm aufgezogen worden, doch als sein Onkel in not geriet, hat ihm nicht helfen können. Wer hat ihm denn gesagt, ist schwach? Wer nur ein wenig talentierter Gusen, hat sicherlich nicht tatenlos zugesehen, weil sich die Soldnergruppe der Wehrmeer in 5 oder 7 Fraktionen aufspaltet. Auch Huang Beiyu und Feng Lieni wurden ernster, als sie die Wort glorreicher Palast horten. Sie wussten nicht, was der glorreiche Palast im Schilde 40. Standig schickten sie Leute aus, mit den Herrschern verschiedener Länder zu verhandeln. Es schien, als suchten sie nach etwas. Vor wenigen Tagen war auch Sima Guiyang, der unbesiegbare General des südlichen Flügelreichs, gefallen, was den Kaiser zutiefst beunruhigte. Mit Sima Guiyans Tod war bewiesen, dass im gesamten südlichen Flügelreich nur ein Handvoll Menschen dem mysteriösen Honglian gewachsen waren. Obwohl der Kaiser sein Bestes getan hat, dieses Geheimnis zu bewahren, waren viele Informationen an die Öffentlichkeit gelangt. Dennoch sickert etwas durch und lost Panik und Angst unter den Leuten aus warum sollten sie sich mit deinem Onkel abgeben wollen, fragte Feng Lieni. Luo Chun schüttelte den Kopf, Onkel hat es mir nicht gesagt, aber ich fürchte, die verbirgt sich ein großes Geheimnis. Huang Beiyu atmet erleichtert auf, zum Glück hat Luo Ju nichts verraten. Aber sie glaubte auch, dass der Mann namens Luo Ju nicht wusste, was die ungebundenen Myriaden Bestien waren. Nachdem das Lager der Soldnergruppe der Wehrmeer verlassen hat, blieb Luo Chun stehen und sagt, konnt von hier zurückkehren, aber geht vorerst nicht zurück in ihr Lager wo wir stehen, dank, sagt Huang Beiyu und lächelt. Dieses strahlend Lächeln blitz vor Luo Chuns Augen auf und machte ihn schwindelig. Bevor reagieren konnte, spürte einen stechenden Schmerz im Nacken, und alles wird schwarz. Vor uns ist ein Hole, lasst uns ihn dorthin bringen, damit die Geisterbestien in später nicht verschlingen. Huang Beiyu und Feng Lieni hoben Luo Chun nacheinander hoch und setzten ihn in die Hole. Dann fügten sie ein weitere Schicht elementarer Barrier hinzu, bevor sie Jin. In diesem Moment war das Lager der Lingyang Academy hell von Fackeln erleuchtet. Ältester Nangong und einige Lehrer standen mit ernsten Gesichtern auf dem freien Platz und blickten zum gegenüberliegenden Flussufer. Auch die Stühle stürmten hinaus, mit hasserfüllten Gesichtsausdrücken, und fluckten zum anderen Ufer, PFF. Abschulischen Schurken, verdienter es etwa, die Nummer 1 der Soldnerband des Dongli Königreichs zu sein, PFF. Ich wusste es schon lange, dies Leute sind nichts als Schlager und Banditen, verdammt. Hoffentlich erteilen ältester Nangong und die anderen ihnen ein Lection, wie können es wagen, so rücksichtslos auf dem Land unseres Nani Königreichs zu agieren, unsinn glotter wirklich, unser Königreich im Südflügel ist ein verlassener Ort? Die Fluch, vom Nachtwind getrieben, trieben auf die an der Flüssigkeit und holten zwischen den Hütten weiter. Der Blutüber strömt. Bandenführer kehrte mit seinen hinkenden Brüdern zu ihrem Zelt zurück. Verdammt! Niemals hatten sie gedacht, dass ein Grupp, deiner Schulen bestand, über solch gewaltig Kräfte verfügen konnte. Sie wussten nicht, dass die Lingyang Academy jährlich Übungen am Rand des Fuguangwalds abhielt. Diese Übungen waren ein bedeutendes Ereignis für die Academy, jetzt Jarent Santen sie hochqualifiziert Lehrer als Begleitung,
und ein hochrangiger Ältester Beskuts sie heimlich warend der gesamten Reihe. Kapitel 364, Spatzen im Rücken, 8. Why konnten wir uns nur so leicht von einer Banditenband ausrauben lassen? Wär das nicht ein Schande für die Lingyang Academy? Ältester Nangong hob feilig die Hand und fragte, sind als Schüler angekommen, Prinzessin Inge und Wuwen die traten bei Seit und sagten, Ältester, Prinzessin Bayu und Prinzi sind nicht die was, fragte Ältester Nam Gong leicht überrascht. Fong Lianius Wind Attribut war für Angriff nicht besonders stark, und wenn von der Soldnergruppe der via mehr Gefangen genommen wird, wär das problematisch. Außerdem war die noch Prinzessin Bayu, jeder wusste, dass sie vom Kaiser und der Kaiserin Witwe sehr geliebt wird. Wenn auch sie Gefangen genommen wird, wär ihr Rückkehr noch tragischer. Xiao Zhongqi, der äußerst besorgt außer, alte herbei und sagt, Ältester, mein Schwester Xiao Yun ist auch nicht die, obwohl und Xiao Yun sieht ihre Kindheit nicht besonders eng befreundet wären sie doch Blutsgeschwister. Angesichts der misslichen Lage von Concubine Qin und Concubine Schwer sollten und Xiao Yun unbedingt zusammenhalten. Why sollten sie sonst diese Gerissinnen Huang Beiyu die Stern bieten? Ältester, es scheint, als hat sich die Soldnertruppe der via mehr eingeschlichen und sie Gefangen genommen, rief Akademiker Gualot. Huang Beiyu sie nun seine Lieblingsschülerin, und will auf keinen Fall, dass etwas Zustos. Ältester, Xiao Yun sagt, sie spazieren gegangen. Vielleicht hat sie sich etwas zu weit entfernt und ist noch nicht zurück, sagt ein Schülerin aus Xiao Yuns Zelt, und die anderen nickten zustimmend. Xiao Yun ist ein Beschworerin, sollte sie jemandem von der Soldnertruppe der via mehr begegnen, wird sie uns Bescheid geben, selbst wenn sie ihn nicht besiegen kann, haben wir nicht gesagt, dass niemand die Senat verlassen darf. Akademiker Lei Shri Wutend, woraufhin Xiao Zhongqi erschrocken zurückwich. Ältester Nangong winkte und sagt, beruhigt euch, nicht so worelig. Ich hol sie damit eilte Ältester Nangong zum Philosopher. Ältester ertönte plötzlich hinter allen die sanfte, cool Stimme von Fong Lieni, wie ein sanfter Frühlingsbreis, die aufgebracht Stimmung der Händen augenblicklich besänftigte. Bruder Lieni, Bayu rief Prinzessin on die, dreht sich und sah sie. Sofort lief sie freudig herbei, wo war denn? Hat uns zu Tod beunruhigt, Huang Beiyu hielt den kleinen goldenen heiligen Tiger schweigend im Arm. Fong Liani lächelt sanft und sagt, wohin sah Prinzessin Beiyu einen kleinen Tiger vorbeihuschen und folgte ihm spielerisch. Ich machte mir Sorgen und folgte ihm. Wir sind nicht weit vom Lager entfernt. Was ist denn passiert? Prinzessin on die erblickt das gesund und entzückend Tigerjunge in Huang Beiyus Armen und ihr Augen leuchteten auf. Wow! So sus sie streckte die Hand aus, den kleinen Tiger zu streicheln, doch der klein goldin heilig Tiger stiess sofort ein heftiges Wuff aus und wollte offensichtlich nicht angefasst werden. Prinzessin on die zog ihr Hand etwas panisch zurück und sagt etwas traurig, mag mich nicht, der Klein scheint kein Eltern zu haben und hat etwas Angst vor Menschen. Wird sich aber daran gewohnen, sagt Fong Lieni ganz selbstverständlich. Prinzessin on jas Gesicht rotiert sich leicht, und sie nickte. Das stimmt, während sie sich unterhielten, dreht sich Ältester Nancheng Mund kam zurück. Liktet so dass die beiden unverletzt wären. Prinzessin Beiyu, yours weiter Schwester Xiao Yun ist verschwunden. Hat sie vielleicht gesehen, Huang Beiyu blinzelt unschuldig und sagt, gerade eben, als wir das Lager verließen, sahen wir meine zweite Schwester ausdem Zelt kommen, anscheinendem Spazieren zu gehen, sie sagt die Wahrheit. Als sie zum Lager der Soldnergruppe der via mehr gegangen war, Informationen zu sammeln. Hat sie Xiao Yun tatsächlich ausdem Zelt kommen sehen, wusste aber nicht, wohin dies gegangen war. Kapitel 365, Spatzen im Hintergrund, 9. Damals eilte sie los, Neuigkeiten zu erfahren, und beachtet Xiao Yun nicht. Sie hat nicht damit gerechnet, allein ausdem Lager zu rennen und zufällig Huilaro Liu und seinen Mannen zu begegnen. Wahrscheinlich war es gerade deshalb passiert, dass sie allein ausdem Lager gerannt und von Huilaro Liu gefangen genommen worden war. Wem kann man das ankreiden? Wenn überhaupt,
Dan ihre eigenen Missachtung der Regeln. Wenn Xiaoyun tatsächlich hinausgegangen dann hatten die Soldner der via mehr, als sie all ihre Streitkräfte auf uns konzentrierten und one Erfolg zurückkehrten, Xiaoyun wohl nicht gefangen nehmen können. Akademiker lei strich sich den Bart und überlegt, Altester, der Aufruhr der Bestien hat sich nun gelegt. Warum schicken wir nicht jemanden zur Untersuchung? Akademiker lei's Analyse war durchaus vernünftig. Die Soldnertrupp der via mehr hat ihr gesamte Streitmacht eines Lager gelenkt, es zu plündern. Wer hat die noch Zeit gehabt, Xiaoyun zu verfolgen? Außerdem war es die Wahrheit, Xiaoyun war bereits von Altman Hua und seinen Mannen gefangen genommen worden. Altester Nangong fand das ebenfalls nachvollziehbar, nickte und befahl einigen hochrangigen Lehrern und Schulen, die Lage zu erkunden. Die übrigen packten ihr Zelte zusammen und zogen sich in den Rand des Fugwangwalds zurück. Der Aufruhr der Bestien hat sich gelegt, und sie konnten die Dunkelheit not sehen, aufzubrechen, wie erlegt werden sie sogar einig umherstreifend Bestien fangen können. Als Huang Beiyu hort, dass sie das Lager erbrechen und aufbrechen werden, war sie überglücklich. Noch vor wenigen Augenblicken hat sie sich Sorgen gemacht, dass die Soldnertrupp der via mehr, wenn sie nicht aufbrechen, sofort vom Pollen der weiblichen Bestien überwältigt werden wird. Das Pfauengras hat ein Horde von Geisterbestien angelockt. Why sollten sie mit solch einer Katastrophe fertig werden? Sie hielten den kleinen goldenen heiligen Tiger und folgten der Hauptgruppe in den Wald des schwebenden Lichts. Kaum hatten sie das Mundviertel verlassen, spürten sie, wie der Boden unter ihren Füßen heftig bebte. Unmöglich. Ist der Aufstand der Geisterbestien etwa noch nicht vorbei, rief jemand von vorn. Diocese Geräusch, es scheint dem Mundviertel zu kommen, drehten sich blitzschnell. Wo dem Mundviertel sahen sie ein rasend Herd von Geisterbestien, die auf ihr Lager zustürmt, genau gesagt, auf die an der Flüssigkeit, wo sich die Soldnergruppe der via mehr befand. Dies gewaltigen Geisterbestien hatten im Mundviertel groß Baum umgerissen. Die gesamte Vegetation war von der wütenden Herd vernichtet worden. Der massiv Sturmaufstand vor dem Lager, trommelte sich auf die Brust, stampfte mit den Füßen und brüllte laut. Doch inmitten dieser wütenden Geisterbestien gab es einige mit gewaltigen Korpen, die wild vorstürmten und den Sturmaffen im Nu niedertrampelten. Dann ertönte ein rehe qualvoller Schrei im Mundviertel. Die Schüler der Lingyang Academy blickten sich ratlos an. Akademiker riss die Augen auf und rief voller Angst. Das ist war Vergeltung, kaum hat ausgesprochen, stimmten allen in ein, Vergeltung. Es war wirklich Vergeltung. Noch vor wenigen Augenblicken hatten sie nur daran gedacht, sie auszuroben, und nun war eine gesamte Armee ausgelöscht. Huang Beiyu umarmte den kleinen goldenen heiligen Tiger und streichelte sanft seinen weichen Kopf. Ein leichtes Lächeln umspielte ihr Lippen. Sie blickte auf und begegnet von Lianias violeten Augen. Ihre Blicke trafen sich kurz in der Luft, und in diesem Augenblick erkannten beide ein verborgenes Lächeln in den Augen des anderen. In perfekter Harmonie war die Kursbegegnung nur von kurzer Dauer, dann wandten beide den Blick ab, als wäre nichts geschehen. Prinzessin on die seufzt, zum Glück sind wir schnell geflohen, sonst wären wir wie erlegt den Geisterbestien zum Opfer gefallen stimmt. Lächelt Huang Beiyu. Xiaoyun war vermutlich inzwischen bei der Soldnertrupp der via mehr, Glück war immer dürftig, und Diocese Mal hat es wohl nicht überlebt. Kapitel 366, der Spatz im Hintergrund, 10. Zweite Schwester, gut Reis. Solltest du dich in einen Geist verwandeln und raschen mir üben wollen, dann komm her. Mal sehen, ob du mich eines Tags besiegen kannst. Altester Nancheng stand auf einem großen Felsen, sein langer Bart wet im Wind, und wirkte wie ein Unsterblicher in Linjiang. Ein stechender Blutgeruch lag in der Luft, scheinbar begleitet von einem eigentümlichen Duft. Altester Nancheng untersuchte ihn aufmerksam, und plötzlich blitzt es in seinen Augen auf, Pfauengras. Und zwar weibliches Pfauengras, das Geisterbestien anlocken und sogar provosieren kann. Altester Nancheng dacht angestrengt nach und verstand,
Das sich gemmend heimlich in das Lager der Viaguten Soldner eingeschlichen und das Pulver des Pfauengraces dort verstrut hat, wo sie Lager aufgeschlagen hatten, so ein ganz Skar Geisterbestien anzulocke. Wer konnte sich nur so einen cleveren Trick ausdenken? Die Gottisan Betterin fangt die Zikade, der Spatz ist dahinter. Welch ein genialer Scharkzug, unentdeckt von Gotten und Dämonen. So heimtückisch auch sein mag, imite die sen Soldnen der wir mehr zu verhandeln und dabei von Rechtschaffenheit zu sprechen, where ein Schande für das Wort Rechtschaffenheit. Der einzige Weg, imite ihnen fertig zu werden, ist Vergeltung. Altester Nanchengs alter Blick schweifte über die Jünger und blieb schließlich in Huang Beiyu hängen, die schweigend das Stand und das Tigerjunge in ihren Armen wiegte. Das Mondlight fiel sanft auf sie, und ein natürlicher Lichtschein umgab das zwölfjährige Mädchen. Wesen glich dem klaren, aber kalten und hellen Mondlight. Dies war Prinzessin Beiyu aus dem Palast der Großprinzessin, die zuvor als Torgenix galt, doch Sieg und die Toten von Schwemmeng in der Arena der Lingyang Academy hatten ihren Ruf gefestigt und den Respekt zahlreicher Jünger eingebracht. Später, im Talentwettbewerb der Lingyang Academy, besiegt sie Lin Wan Yi und Lin Zi Cheng. Zu behaupten, sie habe sich nur auf Glück verlassen, war völlig unmöglich. Doch niemand wagte es, Iowa Stock zu behaupten, schließlich hat sie 12 Jahre lang als Torgenix gegolten. Außerdem hat sie nie in der Aufnahmeprüfung der Lingyang Academy teilgenommen, weshalb was doch allen ein Rätsel war. Was verbage sich hinter all dem? Obwohl Altester Nangong sie nie getroffen hat, spürt ihr Wage ein unbeschreiblich Intelligenz in diesem 12-jährigen Mädchen. Okay Altester, die Soldnerband der wir mehr ist vernichtet, das nimmt uns ein Sorg. Wir können uns nun beruhigt im Fugwangwald ausruhen und trainieren, Mehra Meister sagten respektvoll zu Altestem Nangong. Das war wirklich ein Glück. Wir waren gerade aufgebrochen, als die rasenden Geisterbestien kämen, ha, das haben sie verdient, der Himmel wird auch über unser Königreich nanu die Meisterbrachen in Galakta aus nur Altester Nangong strich sich den Bart und lächelt, das ist wahrlich ein Glück. Auf geht's, wir sollten uns beeilen, sofort sogar die Trainingsgruppe der Lingyang Academy nicht lange und machte sich auf den Weg zu ihrem Ziel. Asterisk 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 Kaiserlich Dynastie des Nordlichen Mons asterisk 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 der dunstige Himmel gab einen Lichtschimmer preis. Sonnenlicht drang durch die Wolken, durch drang das Lob und verli dem Wald etwas Geheimnisvolles. Die erschöpft Grupp erreicht endlich den Fugwangwald. Die Versogierung der letzten Nacht war betrachtlich gewesen, und die Begegnung mit der abtrünnigen Soldnergruppe der wir mehr hat weder den Schulen noch dem Meister ein erholsam Nachtruhe geraubt. Nun waren Müdigkeit und Erschöpfung deutlich in allen Gesichtern zu sehen. Kapitel 367, Das Weben von Traumbestien 1. Beimers 10 Betreten des legendären und gefährlichen Walds des schwebenden Lichts wurden viel der zuvor teilnahmslosen Jünger aufgeregt und erkundeten neugierig ihre Umgebung. Schwebens Licht trieb in der Luft, die Ferndunkelheit verströmt ein geheimnisvoll Aura, und das Gebrüll der Geisterbestien holte aus der Fernweide. Meister hat sie gewarnt, ihr Lebensenergie nicht zu verbrochen, es ging Leben und Tod, daher wagte es niemand, unversichtig zu sein. Sie unterdrückten ihr Lebensenergie und Jingen vorsichtig war. Im Wald des schwebenden Lichts fand Altester Nancheng, basierend auf seiner Erfahrung, einen relativ sicheren Platz für sie, Lager aufzuschlagen und sich auszuruhen. So müde, sagten viel Jünger frustriert, nachdem sie angehalten hatten, und begannen zu garnen. Selbst Huang Beiyu spürte, wie ihr Augenlider schwer wurden, ihr Gedanken wurden. Auf halbem Weg zelt lente sich Prinzessin Inger an ihre Schulter und sagt müde, ich bin so müde, Beiyu, ich word ein Nickerchen Mädchen, kaum hat sie ausgeredet, word ihr Stimme immer leiser, dann nähte sie den Kopf sieht und schlief ein. Auch Huang Beiyu kämpfte mit sich, Zel ihres Korpes schrie vor Erschöpfung und Müdigkeit, senti sich nach Ruhe, und kein von kein Bewusstsein war mehr in ihrem Kopf. Sie blickte sich und sah über 100 Stühle und die Lehrer,
die Ultrage da Sassen, in Tweeder Dosten oder Schliefen. No Ortester nan Gong kämpfte gegen die Müdigkeiten. Huang Bei u nicht die Organ zusammen und word misstrauisch. Igen det was stimmte nicht. Waren also müde. Das war völlig unlogisch. Bewusstsein war sehr wach, in einem Zustand der Aufregung war es nicht leicht, müde zu werden, besonders die Stühle gerade erst den Fugwangwald betreten hatten und in diesem Moment die große Neugier und Begeisterung empfande. An einem fremden Ort such das Unterbewusstsein nach der Außenwelt. Logischerweise sollte niemand einfach so einschlafen. Nein, so geht das nicht. Huang Bei wird sich ein wenig, wollte sich aufsetzen, doch plötzlich blitzten bruchstückhafte Bilder vor ihren Augen auf. Es war ein Kindheitsbild, ein glücklich Family bei einem Picknick am Berghang. Sie trug ein Kleid mit einer Schmetterlingsschleif und so ein schwarz Schlange im Gras, die ihren Kopf hob und neugierig anscha. Hat keine Angst, streckte ihr klein, pummelig Hand aus, hob die Schlange auf, ließ sich den am Winden und rannte dann, als wohl ihren Erfolg für sich binsbruchen, zu ihren Eltern zurück. Short. Die ist ein Schlange, rief ihr Mutter erschrocken, doch Vater reagiert blitzschnell, packte die Schlange im Hinterteil und warf sie bei sich. Die klein Huang Bei sagt wütend, wird sich tun, Liebeling, das ist ein Schlange, wird beißen. Du darfst nicht mehr anfassen. Sagt ihr Mutter, immer noch verängstigt, umarmte und fleht weiter. Pf, die beißt mich doch nicht, schmollt die klein Huang Bei. In diesem Moment trat ein Mann in einem weißen Gewand herbei, dessen schwarzes Haar wie seidener Brokat über sein Schultern fiel. Hob die schwarze Schlange vom Boden auf, dreht sich und mustert mit seinen langen, schmalen Augen. Sein nobler und zugleich arroganter Blick ließ einen beinahe vor ihm niederknien. Hielt die Schlange in der Hand, streichelte sanfte mit dem Finger über den Kopf und schnaubte kalt. Angesichts der bewusststehenden Katastrophe sollte Lebusen etwas Respekt entgegenbringen. Kapitel 368, Traumwesen Weben 2. Sein Wirt waren zwar unglücklich, doch sein Auftreten wirkte beruhigend auf die Wesenden, so dass im nicht widersprechen konnten. Daher lächelt der Vater in der Hofflichen und sagt, dies Schlange hat mein Tochter erschreckt. Wird nur in der Notlich verletzt. Es tut mir wirklich leid, der Mann schien die Demut des Vaters zu genießen, senkte den Kopf, so Huang Bei und fragte, hast du keine Angst vor? Es ist die giftigste Schlange der Welt, bekannt als der König der Gifte, die Menschen unsichtbar tötet. Die klein Huang Bei schüttelte den Kopf, blinzelte mit ihren großen Augen und sagte entschlossen, ich heb keine Angst, die Lippen des Mannes versogen sich leicht, als wollte lächeln. Dann sagte nichts mehr und ging mit der Schlange. Was für ein seltsamer Mensch, so ein Giftschlange aufzusehen, dachte die Mutter, immer noch etwas verängstigt. Der Vater lacht und sagt, es gibt unzählig seltsame Menschen auf dieser Welt, ist wahrscheinlich einer von ihnen, die Mutter runzelt die Stirn und fragte, sagt, ein groß Katastrophe stand bever. Was meint damit? Kaum hat ausgeredet, grollt ein Donnerschlag am Himmel, gefolgt von einem Wolkenbruch. Der Vater lächelt spottisch und sagt, ist das nicht ein groß Katastrophe, die Naht? Die Family verließ eilig den Hügel und rannte zu ihrem Auto, das am Straßenrand geparkt war. Kaum waren eingestiegen, ertönte ein Signal vom Bordcomputer. Der Vater holt den Computer heraus, auf dem Bildschirm war ein junger Offizier zu sehen, der salutiert und sagt, Kommandant, der Biologe Edward, der nach Nordamerika geflohen ist, wird gefasst. Tragt das giftige Bakterium X in sich, das sich bereits vermehrt und ausbreiten konnte. Bitte kehren SIs am Hauptquartier Zurich, Maßnahmen zu ergreifen, der Vater nickte ernst und sagt, ich weiß, nachdem das gesagt hat, klappte den Computer zu und entschuldigt sich bei der kleinen Huang Bei. Es tut mir leid, Papa muss in den Ferien früher weg. Du musst brav sein und auf Mama hören, Papa fängt die Bosen, ist ein Held, rief die klein Huang Bei begeistert. Verstand, was los war. Ihr Eltern lachten. Das Auto fuhr durch den strömenden Regen. Das letzte Mal, als die Familie zusammen war es vom Regen durchnasst gewesen,
als hat ein Nebelschleier ihre Zukunft am Halt. Auf der Scheibe des Kindergartens bildet sich ein dünner Nebelschleier, und die klein Huang Bei multi mit dem Finger ein großes, lachens Gesicht darauf. Der Regen wusch das Gesicht von der Scheibe, und langsam kam weiter nahe. Huang Bei rief laut auf, ignorit die Lehrerin, die noch unterrichtet, und rannte hinaus. Papa, rief sie und warf sich in sein Arm. Umarmte sie und stieg sofort eines Auto. Sie redet unaufhörlich drauflos und bemerkt nicht das Blasgesicht ihres Vaters. Warum sei diesmal so schnell zurückgekommen? Die alte Frau trat vor, doch bever sie nahe kam, nollte plötzlich ein Schuss, und sie sank in ein Blutlake. Der alte Mann nährte leser, zog sein Waff und fuhr in die Richtung, der Schuss gekommen war. Jemand schrie auf und fiel zu Boden, doch von hinten brach noch heftiges Feuergefecht los. Der alte Mann schützte sie mit seinen Armen, blut strömt heraus. Du musst stark sein, der Verita ist tot. Mission erfüllt, Rucksack ein kalte, eisig Stimme tonte von hinten. Tränen strömten über ihr Gesicht, als sie sich der Umarmung ihres Vaters befreit und schrie, undankbaren Bastard. Ich will ukal toten, als die Stimme verstummt, erstchen plötzlich in ihrer Hand und vibratit wellen kalter Luft. Die Scharfschützen waren start und verschwanden spurlos. Ein Flackens liegt erstchen, und plötzlich brachen ihren oren ein Reihe heftiger Kämpfer aus. Kapitel 369, Traumwebend Bestie 3. HMPF. Ich bin die Starkste. Sollt sterben, du Schlamp. Glaubst du etwa, du warst schöner als ich? Why kannst du es wagen, so arrogant zu sein? Du ist mir den Mann weggenommen, den ich lieb. Ich bring dich und, wenn ich die Tochter einer Concubine bin. Was ist schon dabei, starker zu sein als du? Ich nicht so überheblich, Chaos erfüllt die Luft, jedderint fesselt sein voll Kraft und totit jeden. Huang Bei schrie auf und ward plötzlich von zwei Armen fest umklammert. Ein tiefer Albtraum, ein furchtbar sin überwältigte sie, und sie schrie vor Schmerz auf, voller Rachgelass. Huang Bei, beruhig dich, lass mich los. Ich will dies undankbaren Hund toten. Totet sie, das ist eine Illusion. Walk auf, die unruhigen Geräusch holten unaufhörlich in ihren Ohren weiter, dann stieß das Jungtier plötzlich ein Brüllen aus, und sein winzigen Tigerkrallen wirbelten einen goldenen Windstoß in die Luft. Der Windstoß strich hinter Huang Bei vorbei, und plötzlich rollte ein kleiner Gegenstand vom Baum. Tonte ein seltsamer, erschrockener Schrei. Das klein Wiesen auf dem Boden walste sich herum, ward vom kleinen goldenen heiligen Tiger gebissen und ward sich einig Mail, bever es sich beruhigte. Gleichzeitig start Huang Bei, die sich zuvor wild verhalten hat, und beruhigte sich dann wieder. Wei Scher Körper sank in Fong Lianias Arm. Ihr Verschwommen in Augen blickten auf, nicht zum strömenden Regen in der Stadt, sondern zum düsteren Wald mit seinem unheimlichen, flackenden Licht. Vor stand ein schons Gesicht, dessen Ausdruck von Sorg gezeichnet war. Get es die ihr Gut, Huang Bei soren an, ihr Lippen zitterten leicht, ihr Augen roten sich langsam, und ein schleer blasser Tränen trat in die Augen. Nach so weilen Jaren zegte sie zum ersten Mal solche Verlitzlichkeit und wünschte sich, sie konnte laut weinen. Fong Lieni sah sie mit schmerzversitem Gesichten, sein hers Schmerz, zog sie langsam in sein Arm, klopfte auf den Rücken und sagt sanft, mir geht es gut, es war nur ein Traum, sagt Huang Bei mit sittender Stimme. Das ist kein Traum, Fong Lieni sagt leiser, es ist eine Illusion, erschaffen vom Traumweberbeist. Es kann die tragischsten Ereignis im Hasen eins Menschen wiedererwecken, in so sehr erschrecken, dass sich seine Vergangenheit nicht stellen kann, in tief darin gefangen holt und letztendlich durch die Illusion seinen Tod verursacht. Huang Bei biss sich auf die Lipp, holt tief Luft und schluckt schwer. Körper zitterte noch immer unkontrolliert. Verdammtes Traumweberbeist ein Scene, und die sich lieber nicht erinnern wollte, entfaltet sich vor ihren Augen. Das Traumweberbeist war vom kleinen goldenen heiligen Tiger eines Mal gebissen worden, und die übrigen Traumweberbeist, die das göttlich Wesen erblicken sahen,
Starten vorint setzen und flohen. Die Jünger und ihr Meister, die sich zuvor gegenseitig getötet hatten, verstummten erneut und lagen wie im Schlaf am Boden. Selbst ältester Nancheng war überrascht, war eben noch von der Illusion getroffen worden und hat beinahe einen Jünger getötet. Zum Glück hat der Golden Heilige Tiger das Traumüberbeest rechtzeitig gefangen, sonst hat es viel Opfer gegeben. Menschen lagen verstrut am Boden, jeder mit mehr oder weniger gewunden. Huang Beiyu schob von Lieni Beiseit und nahm ihr gewohnt klar und kaltimin wieder an, obwohl ihr Hort immer noch unnatürlich blass war. Sie dreht sich und nahm das klein Traumüberbeest ausdem mal des goldenen heiligen Tigers. Das Traumüberbeest war nur etwas größer als ein Faust, sein runder Körper mit mehreren Blütenblättern bedeckt. Die Deck ward zurückgezogen und gab den Blick aufs Way sehr Großaugen frei, die Huang Beiyu mit äußerster Angst anstarrten. Kapitel 370, das Grabweberbeest fordert Diocese Kapitel Inthalt Bilder. Falls Sie den Inhalt nicht sehen können, aktivieren Sie bitte die Bildanzeige in Ihrem Browser. Kai. Das Traumüberbeest offnet sein Mal und stiess einen durchdringenden Lord aus, der einen am liebsten umgehauen hat. Sei still, rief Huang Beiyu leise, hielt etwas in der Hand, das einem Blütenblatt ähnelte, und hob das Traumüberbeest hoch. Diocese klein, kugelformig Wesen hat überraschenderweise Kurs Arm und Bein. Dies Art von Geisterwesen war schon in Butchen erwähnt worden, aber nur wenig hatten sie gesehen. Man hielt sie für ausgestorben oder glaubte, sie lebten tief im Fugwangwald und wagten sich nicht so leicht heraus. Why hat sie sich vorstellen können, draußen einem zu begegnen? Erschrocken von ihrem lauten Schrei, schloss das Traumüberbeest mürrisch sein Maul und wagte keinen weiteren Lot von sich. Fong Lian so, why sie das Traumüberbeest immer noch anstarrt. Sie wusste nicht, was sie dacht, aber anscheinend hat sie nicht die Absicht, es zu töten. Sie können Illusionen in Traumen ersuchen. Sind die all real? Fragte Huang Beiyu leise. Das hängt von ihren Fähigkeiten ab, aber wenn sie es einmal erlebt haben, können sie es wiederholen. Huang Beiyu dacht einen Moment nach, ihr klaren Augen fixierten das Traumüberbeest, und ein kalter Glanz blitz in ihren Augen auf. Das kleine Wesen schluckst immer noch klaglich vor Angst. Fong Lian must kitchen und sagt, sie sind sescu, die Schalb wagen sie es nur, sich in einem geheimen Ort in der Nähe zu verstecken, sie gehören zu den Geisterbestien. Kann man mit ihnen kommunizieren, indem man einfach einen Vertrag unterzeichnet? Fong Lian war etwas überrascht. Wollte sie etwa einen Vertrag mit dem Traumüberbeest abschließen? Obwohl Diocese Traumüberbeest über betrachtlich Fähigkeiten verfügt, war es nicht leicht, jemanden wie Diocese zu tauschen, wenn man vorbereitet war. Ihr Communications Method ist sehr speziell. Geisterbestien gehören zum Geist, daher ist es sehr schwierig, mit ihnen zu kommunizieren wirklich, fragte Huang Beiyu mit leicht zusammengeschniffenen in Augen. Angesichts der Sprache gibt es ein Communicationsform, die wahrhaft allmächtig ist. Einschüchterung, während sie sprach, ließ sie das Traumüberbeest leicht los, warf es zu Boden und sagt zu dem kleinen goldenen heiligen Tiger, bis zu ein kleiner Ball schwebte vor seinen Augen, und der kleine golden heilige Tiger ward sofort aufgeregt und stürzte sich wie auf einen Wollnaul darauf. Mit seinem zahnlosen Maul nagte an dem Traumüberbeest. Piep. Das Traumüberbeest war entsetzt, sein Ziel verließ fast seinen Körper, und es quiekt unaufhörlich vor Schmerzen. Huang Beiyu beobachtet das Geschehen ausdruckslos, während Fong Lian amüsiert den Kopf schüttelte. Es war seltsam gewesen, wenn das Traumwebetier nicht vor einem so göttlichen Wesen zu Tod erschrocken war. Nach einigem Negen nutzte das Traumwebetier die Gelegenheit zerflutscht ausdem mal des kleinen goldenen heiligen Tigers und rannte mit seinen winzigen Beingchen sein Leben. Aber wie konnten dies winzigen Beine schon schnell rennen? Kaum war es entkommen, trat Huang Beiyu es zurück. Stiess das Traumwebetier einen jammerlichen Schrei sein Körper war vom Negen mit Speichel bedeckt. Es wusste, dass es nicht entkommen konnte,
Blinzeltes Huang Beyu mit seinen großen Organ flehenden. Huang Beyu hockte sich hin und soris arroganten, hor mir zu, versuch gar nicht erst zu fliehen, aua. Piep piep, kein aua und kein piep, ich verstehe nicht. Wenn du einverstanden bist, Blinzel, wenn nicht, Blinzel nicht. Nackt, sie ist zu herrschsüchtig. Das Traumwesen start einen Moment lang fassungslos, dann wird Huang Beiyus Blick plötzlich kalt, und es blinzelt heftig. Huang Beiyus Lippen versogen. Sich zu einem Lächeln, und sie sagt zu dem kleinen goldenen heiligen Tiger, lass es frei. Der klein golden heilig Tiger offnet sein Maul und spuckte das Rund, glatt Traumwesen aus, das daraufhin zu Boden sank. Kapitel 371, Traumwebestie 5. Der klein golden heilig Tiger offnet sein Maul und spuckte die Rund Traumwebestie aus. Niet nieder, sein beiden schwarzen Augen voller Lebendigkeit starten die Traumwebestien, Berit, jeden Moment wieder zu beißen. Huang Beiyu hob die Traumwebestie hock, wischte mit einem Handtouch den Speichel ab und blickte zu den am Boden liegenden Menschen. Weckt sie auf, sagt sie. Die Traumwebestie blinzelt gehorsam, dann offneten sich die Blütenblätter in ihrem Körper und gaben ihren runden Körper mit einer leicht spitz zulaufenden, smaragdgrünen Frühlingszwiebel auf dem Kopf frei. Die Frühlingszwiebel wiegte sich in der Luft und erzut für das unhörbar Geräusch. Dies Geräusch ähnelten Ultraschallwellen und gingen in chaotischen Stossen von sich. Dem Geräusch folgend erwachten die Jünger und der Meister, die im Boden gelegen hatten, langsam. Huang Beiyu verstaut das Traumwebest in ihrem Gepäck und weisessen, keinen Arge zu Mädchen, bever sie Prinzessin in ihr Aufhaf. Was ist passiert? Fragte Prinzessin in ihrem weit aufgerissenen Augen, Gesicht war blass, und sie spürte furchtbar Kopfschmerzen. Nach dem Albtraum war sie noch immer verängstigt, Blick verschwommen. Gott, dass du auch bist. Als Huang Beiyu sah, dass Prinzessin unverletzt war sie etwas erleichtert. Während des Albtraums hat sie anscheinend Prinzessin die am nächsten stehend Person, angriffen. Zum Glück hat Fong Lian sie rechtzeitig zurückgezogen, sonst hat Prinzessin in diesem Zustand der Reisrei nicht weiterstehen können. Apropos, nur Fong Lian und sein Leibwachter wenn die waren von der Illusion des Traumwebebests nicht betroffen gewesen. Warum? Waren gemeinsam hineingegangen, und niemand hat vorher gewusst, dass das Traumwebebest auftauchen und arge Mädchen wird. Das war seltsam. Besitzten die Bewohner von Shura etwa eine besondere Geheimtechnik? Sie würden sich doch nicht von der Illusion des Traumwebebests täuschen lassen, und außerdem wusste im Voraus, dass es erscheinen wird. Huang Beiyu hob den Kopf und warf Fong Lian einen beiläufigen Blick zu. Misstrauen war unübersehbar. Sie glaubte ihm nicht, absolut nicht. Dieser Mann floss keinerlei Vertrauen ein. Fong Lian zuckte zusammen, sein Lächeln verschwand langsam. Wandte den Blick ab, sah sie nichten, sondern verbot sich nur leicht vor Prinzessin Yingyi und fragte nach. Es gab tatsächlich ein Problem. Auch Huang Beiyu wandte ihren Blick ab und sah zu den Schulen und Meistern, die wieder zu Bewusstsein gekommen waren. Ältester, das muss vom Traumwebebest verursacht worden sein, Akademiker Lei und einig an der Meister waren zuvor ebenfalls der Illusion erliegen, nun wirkten sie etwas zersost und verlegen. Das Traumwebebest konnte die Dingen thullen, denen die Menschen am wenigsten eines Orge sehen wollten, und angesichts der Aufregung so viele Anwesende fühlten sich die Meister, die sonst stets würdevoll wirkten, verständlicherweise etwas unwohl. Auch ältester Nangong wirkte etwas verlegen, sein langer Bart war zersost. Rouspert sich und sagt, ich hat nicht erwartet, dass das Traumwebebest am Rand des Fugwangwalds auftaucht. Dies Trainingsinheit ist wahrlich mit Schwierigkeiten behaftet, Akademiker kam herüber, sein Körper war von relativ schweren Verletzungen gezeichnet. War soben von der Illusion des Traumwebebests getauscht worden und hat mit Akademiker Lei gekämpft. Keiner von beiden hat die Oberhand gewinnen können, und beide waren verletzt, so dass sie es nicht wagten, einander gegenüber zu treten. Ältester, weil diese Schüler sind schwer verletzt,
und auch die Meister sind stark angeschlagen. Dies Trainingsinheit word wall, Ältester Nangong stand auf und blickte sich Der Boden war in der Tat ein einziges Chaos. Kapitel 372, Traumweber Bestie 6. Ältester Nangong stand auf und blickte sich Das Geland bot ein wahres Chaos, einigen Jungen waren die Arm abgetrennt worden, und überall lagen Schwervelets, deren Schrei unaufhörlich wiederholten. Ältester Nangong runzelt die Stern und fühlte sich etwas alt. Dies war wohl die verheerendste Auslands Bildungsreise seit der Gründung der Lingyang Akademie. Dies Traumweber Bestien besassen zwar ihr gering groß, aber ein unglaublich verstärkendes Störungskraft. Sie waren Dämonen, die dunkelsten Winkel des menschlichen Herzens aufholen konnten, kommet zuerst die Verwundeten. Die unverletzten sollen klein Patrouillengruppen bilden, sagt Ältester Nangong feierlich. Weitere Angriff der Traumweber Bestien zu verhindern, sollte jeder sein Bewusstsein abschalten und nur noch durch Gesten kommunizieren, Jawol riefen mehrere Unverletzmeister und führten ein Gruppe Jünger auf Patrol. Nachdem Fong Lieni die schwer verletzten Stühle und Meister versorgt hat, trat Ältester Nangongen in Herren und sagt, wir sind noch nicht lange im Fuguangwald und sind schon dem Traumweberbeest begegnet. Das ist wirklich ungewöhnlich. Prinz Lieni, es du eine Idee, Fong Lieni lächelt schwach, ich vermute, es hängt im dem Aufstand der Geisterbestien zusammen, Ältester Nangong nickte und sagt, das denk ich auch. Im Fuguangwald herrscht seit Jahren kein Ruhe, es hat sich viel verändert. Selbst das Traumweberbeest ist in die Randgebiet geflohen. Wenn wir tiefer in den Wald vordringen, fürchter ich, wird die Bedrohung noch viel größer sein, was gedenkt nun zu tun, Ältester, fragte Fong Lieni. Wir gehen zum Training hinaus, als weitere entscheidet Ältester Nangong sagte mit ernster Mien, angesichts der aktuellen Lage bleibt uns nur ein Weg, die Rückkehr Fong Lieni runzelt leicht die Stern. Hat Diocese Ergebnis nicht erwartet. Es schien, als wird Diocese Training scheitern. Viele Schüler und Lehrer waren verletzt worden. Die jüngste chaotisch Schlacht hat allen Albtraum bereitet. Sie hatten sich ihren verhasstesten Feinden gegenübergesehen und daher natürlich mit aller Kraft gekämpft. Die Energieschwankungen waren so stark und zogen viel der umliegenden schwebenden Lichtern. Einig wurden sogar von den schwebenden Lichten angriffen, was so schrecklichen Verlusten führte. Prinz Lieni Ältester Nancheng schien nachzudenken und fragte plötzlich Lisa, hat Prinzessin Beiyu, während sie eben in der Illusion gefangen war, gegen jemanden gekämpft? Wie stark ist sie? Sein blassvioletten Augen huschten leicht her, und Fong Lieni war überrascht. Selbst Ältester Nancheng begann, diesem Mädchen Aufmerksamkeit zu schenken. Es schien, als würde Wojtostis Schwachenspiel nicht mehr so einfach sein. Auch ich war eben noch in der Falle des Traumweberbeests und hab nichts gesehen, aber Prinzessin Inge, die in der Nähe von Prinzessin Beiyu war, ist unverletzt. Daher schätze ich stark auf ein denkbares Maß. Ältester Nancheng strich sich den Bart, sein Gesichtsausdruck etwas enttäuscht. Prinzessin Beiyus stock nur im denkbaren Maß. Hat immer noch gehofft, Diocese Mädchen würden überraschen, hatte sich etwa getauscht. Zum Glück war Prinz Fong Lieni hut higher. Sobald sich Zustand stabilisiert hat, brechen wir sofort zurück, kein Großsache, nur ein einfacher Auftrag. Fong Lieni lächelt bescheiden, unterhielt sich kurz im Testem Nancheng und Jingdan. Huang Beiyu, unverletzt, meldet sich freiwillig, die Umgebung zu patrouillieren. Je länger sie darüber nachdacht, desto mehr spürte sie, dass etwas nicht stimmte. Ein Lichtblitz zuckte im dunklen Wald. Die Patrol war sowohl vom Traumweberbeest in Angst und Schrecken versetzt worden. In diesem Moment glichen sie wahrhaftig Soldaten des Gras, was bedeutet, dass sie übermäßig ängstlich und misstrauisch waren und die geringste Bewegung des Gras mit einem feindlichen Angriff verwechselten. Jeder von ihnen fühlte sich unwohl. Kapitel 373, Traumweber Bestie 7. Get nicht so weit, dieser Wald wird immer chaotischer, flüstert jemand aus der Gruppe. Sie hatten Glück, unverletzt zu sein. Hey, wovan hat denn gerade geträumt? Want es bloß nicht. Was soll daran so toll sein?
Als nur Illusionen der Traumweber-Bestie, nein, hat es nicht erlebt, konnte die Traumweber-Bestie gar keine Illusionen erschaffen, selbst wenn wollte seid jetzt fertig mit reden? Sieht für die Patrol. Glaub, unser Trainingsreise fällt US, why shade umso besser, wenn ausfällt. Der Fugwangwald ist so seltsam, trau mich nicht mehr, hier zu bleiben. Außerdem sind wir dann kein Soldner mehr und müssen nicht mehr in den Fugwangwald, du bist echt ein hoffnungsloser Fall, Huang Bei loste dem Gesprach der anderen und fühlte sich völlig niedergeschlagen. Jo sprunglich war hinten Gusen, doch nun verlangsamte ihr Schritt, entfernte sich unauflich von der Gruppe und wandte sich zum Gehen. Als der klein golden heilig Tiger Irene anmut bemerkt, sank sein Lohn. Rieb sich in ihrer Hand und gab leise, kokett lot von sich, als wollte gefallen. Huang Bei senkte den Kopf und sorrenen, was magst du denn so ein Theater? Wenn du hungerest, such dir doch selbst etwas zu fressen, damit setzte den goldenen heiligen Tiger auf den Boden und tachelte ihm den Hintern, ihm zu signalisieren, dass sich in der Nahe etwas zu fressen suchen sollte. Der klein golden heilig Tiger rannte zwei Schritt, dreht sich dann und kam zurück zu Huang Bei, klammert sich an und wollte nicht mehr loslassen. Wenn du dir nicht zu fressen suchst, kummer mich später nicht mehr dich, wenn du hungerest, war schlecht gelernt, hat kein Lust, im zu spielen. Es ist erst einen Tag alt, es weiß noch nicht, why es selbst nach Futter sucht, antwortet ein sanfter, fließend Stimm. Der klein golden heilig Tiger hält sich auf, stand vergnügt auf und trottet nach hinten. Fong Lieni buckte sich, hob in hock, nahm ein Stück Fleisch aus seinem Vorratsring und gab es ihm. Sah im beim Girigen fressen zu, lächelt und sagt, du hast ihm noch keinen Namen gegeben. Why wirst du ihn später nennen? Huang Bei stand vom Boden auf, dreht sich langsam und Soren kalten, was magst du hier? Als dich allein sah, magte mir Sorgen, sagte bedächtig. Weiss, du bist schlecht gelernt, aber du kannst nicht so im deinem Leben spielen. Im Fugwangwald lauern viel Gefahren, Fong Lieni, bist du immer so heuchlerisch und anmaßend, nach seinen Worten Huang Bei's Gesichtsausdruck noch kalter, und sagt sarkastisch, nach so lange sieht diese Mask, bist du es denn nicht leid, Fong Lieni war leicht überrascht und sagt, spiel dir nichts vor doch. Tu nicht so, als würdest du es vor mir nicht verstehen, kalter, unerbittlicher Stimmblitz Huang Bei's Gestalt auf und stand plötzlich vor Fong Lieni, einen Schlag auszuteilen. Noch bever der Schlag in traf in ein Druckwell im Gesicht. Fong Lieni, which hastig sieht stellte den kleinen goldenen heiligen Tiger schnell auf den Boden und hob die Hand, Huang Bei's scharfen Schlag abzuwehren. Warum glaubst du mir nicht? Fragte mit kalter Stimm, die Frustration und what über das Missaktit Vertrauen variiert. HMPF. Dir glauben? Dann sag mir, was ist diesem Traumweber beist los? Wagst du es mir zu erklären, Huang Bei war benso unnichgiebig, wenn stark war, word nicht schwacher sein, die beiden tauschten Schlag und tritt one spiritual Energy einzusetzen, und kämpften inmitten des flackenden schwebenden Lichts. Schlag und Handflatschen, keiner gab nach. Der klein golden heilig Tiger beobachtet das Geschehen von der Seite und nähte den Kopf, Huang Bei einen Moment lang. An zu sehen, bever sich Fong Lieni zuwandt. Kapitel 374, Traumweber Bestie 8. Diocese Kapitel in Thought Builder. Falls den Inhalt nicht sehen können, aktivieren bitte die Bildanzeige in Ihrem Browser. Der klein golden heilig Tiger beobachtet das Geschehen von der Seite, nähte den Kopf und blickte Huang Bei einen Moment lang, dann wandte sich Fong Lieni zu. War zutiefst betrübt und verzweifelt, als was nicht, wenn helfen sollte. Wimmet mehrmals klaglich und will sogar den Appetit auf Fleisch. Die Traumweber Bestie erstchen nicht, weil dir schäden wollte, sagt Fong Lieni leise. War doch genau die Schalben ihrer Seat gusen, zu beschützen. Ein kalter Glanz blitz in Huang Bei's Augen auf. Du gibst zu, dass du die Traumweber Bestie herbeigerufen hast. Sag mir, was es du gesehen? Was es du in meinem Traum gesehen? War wie ein Wutenstier,
Eier Ora wild, die Kraft in Iren Fausten und Fussen noch starker, und ei Geschwindigkeit mein Vielfax erhöht. Handflatschenschlag war wuchtig und schnell, überwältigend. Lieni which einid schreit Zurach und sagt sternrunzelnd, ich heb deinen Traum nicht gesehen, glaubst du, ich glaub dir das? Du weißt, was du damals gettenest, warum glaubst du mir nicht? Entgegnet Lieni wütend. Umkreist sie, neutralisierte Ihren Handflatschenschlag und sprang dann vor, beinahe an ihre Schulter. Doch Huang Beiyu war wie ein flinker Fisch, eine Nahkampferfahrung aus der Neuzeit war immens. Wie konnte sie sich so leicht fangen lassen? Körper bewegt sich blitzschnell, sie which dem Angriff aus, unter kaltes Lacheln vertiefte sich. Wenn du die Traum anderer nicht sehen kannst, wozu hast du denn die Traumweber besti benutzt, die Sausage in fact seinen Sohn vollends. Sein Gesicht verfinstert sich, und ein Welli der wat überkam in. In diesem Leben kommet es in nicht, wherein Missverstand oder im nicht glaubte, aber, es kommet in, ob sie im glaubte oder nicht. Huang Beiyu, bist du von Nature aus so misstrauisch? Es du noch nie jemandem vertraut? Nachdem sie beimers 10-mal nicht fassen konnte, griff Lieni ein zweites Malen, diesmal nedenlos. Sein Gestalt war wie ein Windstoß, im Menü verschwunden. Während Huang Beiyu wie start dastand, torchte hinter auf, griff nach hielt Arm fest und hinderte sie im Gegenwehr. Du verdammte Bastard, flugte Huang Beiyu wütend und trat aller Kraft ihren flinken Beinen nach oben, so dass sie in beinahe im Gesicht traf. Liani's Gesicht verfinstert sich. Riss sie zu Boden, rollte sich auf der Stelle und drückte sie dann unter sich fest, ihr Arm und Bein fest umklammend. Nackt, Nasenbluten wenn du dich noch einmal rohrst, wird ich nicht mehr hofflich zu dir sein, rief Lian die wütend. Hat nicht erwartet, dass der Umgang einer Frau so mussem sein wird. Fürchtet, sie all seine Kraft zu verletzen, und das wird selbst auch tun. Aber wenn nicht all sein Stock einsetzt, war dieses Mädchen wilder als ein Tier, ein einzig unachtsam Bewegung, und wird gegen sie verlieren. Huang Beiyu funkelte in wütenden, nörschte den Sahnen und spuckte Jedswort heraus, willst du mich töten, wenn ich dich töten wollte, hat ich mich wohin nicht zurückgehalten, Lieni kämpfte gegen sein Worten, sein violet 10 Augen waren voller Zorn und verwandelten sich beinahe in einen als verschlingenden Strudel. Huang Beiyu start in Kulten. Wie konnten solche Augen einem zwölfjährigen Mädchen gehören? Du kannst mich jetzt skikanieren, aber in 2 Jahren wirst du dafür bezahlen, Lieni lacht wütend auf. Huang Beiyu, ist du denn noch nie jemandem vertraut? Wenn jemand vertrauenswürdig ist, dann schon was lasst dich denn glauben, dass sie vertrauenswürdig sind oder nicht? Huang Beiyu warf im einen Blick zu, sei die verhaltenen. Eier Taten. Sprechen für sich wollig besieht. Anmerkung, ich weiß nicht, ob dies Seil die Gedanken des Ortes oder Lianius sind, die Schalb heb sie hier einfügt. Kapitel 375, Traumweber Besti 9. Ich gibzu, ich bin ein bisschen unehrlich, aber warum sagst du, ich word dich mobben, Lieni suchst leser, ich heb mir deinen Traum wohin wirklich nicht angesehen. Ich heb die Traumweber Besti nur beschworen, etwas herauszufinden, der klein golden heilig Tiger kam herüber, betrachtet die seltsam Haltung der beiden, nackt, oh mein Gott, ich leg mich tot, legte den Kopf schief und schaut lange, wann etwas zu verstehen. Dann stieß ein paar Wuff Geräusch aus und rieb sich in Huang Beiyus Gesicht. Geh weg, rief Huang Beiyu sternrunzelnd. Der klein golden heilig Tiger zuckte erschrocken zurück, aber die sie nicht wirklich wütend war, fasste sich ein Herz und rieb sich weiter in Sein Lebensworten, koketten Bewegungen machten es unmöglich, im Bos zu sein. Liani senkte den Kopf und lächelt, ich sag's dir doch, reg dich nicht mehr auf, bin ich etwa wütend? Lass mich los, fu Huang Beiyu in Kulten. Och Liani fand sein Verhalten gegenüber einem jungen Mädchen etwas übertrieben, hat sie nicht zuvor nicht unter Kontrolle gehabt, hat nicht zu dieser verzweifelten Maßnahme gegriffen. In diesem Moment überkam ihn ein wenig Verlegenheit.
A Rausput sich, lies langsam ihr Hand los und stand auf. Huang bei u rieb sich die Hand, die so fest umklammert gewesen war, das sie torb war, und warf im einen kalten Blick zu. Plötzlich nutzte sie sein Unvorbereitetheit aus und schlug ihm eines Gesicht. Fong Lian turmelti zurück, hielt sich die blutend Nase und blickte auf. Du, hast du nicht gesagt, du warst nicht wütend, mein, Schwester ist so gewalttätig titi ich heb Bruder jes hübsches Gesicht ruinier. Mein Bruder nachts, die Stell zu lesen war so lustig, Schwester Kindlichkeit kommt richtig zum Vorschein, smiley face. Ich heb gesagt, ich word nicht wütend sein, aber ich heb nie gesagt, dass ich dich nicht schlagen werd. Huang bei u stand auf und klopfte sich den Staub von der Kleidung. Why konnte ich, Huang bei u, dich so leicht ausnutzen? Sie sagt dies wort wunged Charme, was Fong Lian stattdessen etwas Verligen machte. Ich heb dich nicht ausgenutzt. Anmerkung, Schwester charmt sich als Frau nicht, warum solltest du es also tun? Ob du mich ausgenutztest oder nicht, ist mir egal. Ich frage dich nur, was du dem Traumweber beest vorhast? Fong Lian richtet sich langsam auf, hielt sich ein Taschentuch über die blutend Nase und murmelt, das ist ein Geheimnis der Juristad. Nicht, dass ich es dir nicht sagen wollte, aber, your Geheimnis interessieren mich auch nicht. Ich heb jedoch gehört, dass Hong Lian vom Guangyao Palast ebenfalls auf der Suchnak etwas ist. Verfolgte derselbe Yell, fragte Huang bei u beiläufig. Fong Lian wusste nicht, dass sie bereits sei mal Gui Yang gesprochen und erfahren hat, dass Hong Lian vom Guangyao Palast nach wn Show Wu Gang suchte. Huang bei nutzte dies Luki, in ihr Falle zu locken. Genor was suchen beid nach demselben Fong Lian nickte, die Lingyang Academy blickt auf ein Jahrtausenddelte Jeskich Zurück, und einige ihrer ältesten Verfügen über betrachtliches Wissen über den Kontinentsalter. Ich möchte die Verhigkeiten des Traumweberbeasts not sehen, ältesten Nangongs Traumwelt zu erfischen, kannst du das wirklich? Fragte Huang bei u. Fong Lian schüttelte den Kopf, ältester Nangong ist nicht zu unterschätzen, und dank der Lingyang Academy ist sein Bewusstsein gefesselt. Es wird nicht einfach sein, sie zu erfischen, Huang bei u atmet erleichtert auf. Gut, dass sie nicht erfischen konnte. Sie versteht, konnte in ältesten Nangongs Traumwelt etwas über die mysteriöse Person erfahren, die was Wolf Jaren den Dämon in ihrem Körper versiegelt hat. Dies Person stand in Verbindung mit Huang bei u, und sie konnte in Verdacht geraten. Ich möchte wirklich wissen, was für ein seltener Schatz das ist, nach dem selbst der Guangyao Palast und die Stadt Schuragieren Huang bei u spottet. Nun, wenn ich später die Gelegenheit dazu heb, wird ich es darauf jeden Fall erzählen Fong Lian lagt, sein Nase schmert noch immer von ihrer Ohrfeige, sie hat sich wirklich nicht zurückgehalten. Kapitel 376, Traumwebens Beast 10. Und später? Ich heb kein Interesse mehr. Huang bei u trat dem kleinen goldenen heiligen Tiger leicht gegen den Fuß. Mach schon, du bist so erbärmlich, why konnte ne den kleinen Tiger treten, hu titi karat titi, der Pummelige, fleischig Körper des kleinen goldenen heiligen Tigers rollte sich nach ein paar Tritten sofort auf dem Boden herem, setzte sich dann wieder auf und rannte unschuldig auf zu, wobei true mit dem Schwanz wedelt. Oh mein Gott, kleiner Tiger, musst du denn so sus sein? Kapitel 377, der Abendlich Rucksack der Kaiserin Witwi 1. Es stellte sich heraus, dass die Traumweber-Bestien nicht wollig von Intelligenz wären, sie unterschieden sich nur geringfügig von gewöhnlichen Geisterbestien, was die Communication mit ihnen relativ schwierig machte. Als Huang bei u ihr erwartungsvollen Blicke sah, empfand sie Mitleid, doch sie war nachtragend. Die Traumweber-Bestien hatten es so viel Lied zugefügt, dass sie natürlich nicht einfach davonkommen lassen wird. Sie winkte den kleinen goldenen heiligen Tiger zu sich, steckte ihm die Traumweber-Bestie eines Mal und Weisinnen, pass gut darauf auf, lass sie nicht entkommen, verstanden. Der klein golden heilige Tiger fühlte sich unglaublich geehrt. Von Huang bei u mit einer so wichtigen Aufgabe betraut worden zu sein.
Nickter aufgeregt und rantig und freudig auf die Traumweiber Bestien zu, wobei ihm der Speichel nur so herunterlief. Die arm klein Traumweiber Bestie war klatschnass und zitterte im ganzen Körper. Jedes Mal, wenn die Zahn des goldenen heiligen Tigers leicht zitterten, wurden die Traumweiber Bestien unruhig und piepsten und zwitscherten unaufhörlich. Der klein golden heilige Tiger öffnet sein Maul und warf die Traumweiber Bestie zu Boden. Dies rollte sich auf dem Boden und rannte, sobald sich aufgesetzt hat, zu ihren Eltern, senkte den Blick und wischte sich die Tränen aus den Augen, während klagte. Die Mutter der Traumweiber Bestie, Feind, Mutter klingt liebevoller, nahm bitter ein Blütenblatt von ihrer eigenen Blume und wischte sich die Tränen ab. Streichelte der kleinen Traumweberin über den Kopf und gab dabei ein Quietchen Geräusch von sich, dann legte einen kleinen Beutel um den Hals. Die kleine Traumweberin öffnet sofort Maul und weinte laut auf, so wollig ungerecht behandelt aus. Huang Beiyu beobachtet das Geschehen von hinten. Obwohl nicht verstand, was sagten, anti dass der kleine Traumweiber seinen Eltern verzweifelt entgegentrat und anfleht, in nicht einer so grausamen Meisterin wie zu übergeben. Die Eltern des Traumweibers hatten Tränen in den Augen, und neben ihnen weinte ein Grupp anderer kleiner Traumweiber lautstark. Zwitschern, piepsen war wirklich nervtötend. Sei endlich fertig, rief Huang Beiyu, und der kleine Traumweiber erschrak so sehr, dass weglaufen wollte. Die Mutter des Traumweibers sagt etwas zu aber Huang Beiyu verstand nicht und so so funglieni. Diese lächelt und sagt, es sein Jungsties kind, sehr dumm, und hofft, dass du sein Kind gut behandelst und nicht zulässt, dass die Geisterbestien draußen es skikanieren, Huang Beiyu runzelt die Stirn. Obwohl äußerlich Unzufriedenheit zeigte, war innerlich doch etwas bewegt. Das Kind muss sein Eltern verlassen, würden es sicherlich schrecklich vermissen. Es war außerdem das jüngste und spracham ungeschicktesten. Wenn es hört, wird es natürlich gut beschützen, daraufhin tätschelte die Traumweiber Mutter dem kleinen Traumweiber den Kopf, zwitschert und nogelt und gab ihm einige Anweisungen. Auch der Traumweiber Vater zwitschert und nogelt ein Weil, dann winkte ihm der Hand und bedutet dem kleinen Traumweiber zu gehen. Der kleine Traumweiber umklammert seinen kleinen Beutel, Tränen traten ihm in die Augen. Nachdem ein paar Mal gezwitschert und nogelt hat, drehte sich widerwillig und so den riesigen goldenen heiligen Tiger vor sich stehen. Erschrak so sehr, dass panisch Angst hat. Der schelmisch golden heilige Tiger öffnet sein Maul und tat so, als wolle in seinen Schnabel nehmen. Das kleine Traumweiberbiest kreischte klaglich, umklammert seinen kleinen Beutel und rannte seinen kurzen Beinen verzweifelt auf Huang Beiyu zu. Sein runder Körper, die winzigen Blütenblätter, die sich öffneten und schlossen, sein seltsam Zwitschern und die Tränen, die hinter ihm herflogen, der Fern soris wie ein rollender Wollnaul. Dieser komische Anblick erregt sofort den kleinen goldenen heiligen Tiger, der das kleine Traumweiberbiest offenbar tatsächlich für einen rollenden Wollnaul hielt und es eifrig verfolgt. Der kleine golden heilige Tiger hinter ihm öffnet sein Maul, und die von ihm ausgehend Hitze erschreckte das kleine Traumweiberbiest beinahe zu Tod. Im einem weiteren Zwitschern erregt es schließlich Huang Beiyus Fuss und klammert sich verzweifelten Erbeing, Hilfe zu suchen. Kapitel 378, die Abendrede der Kaiserin Witwi 2. Huang Beiyu streckte die Hand hob es hoch und wedelt ein paar Mal damit vor dem kleinen goldenen heiligen Tiger herem, woraufhin dieser mehrmals aufsprang und beinahe das kleine Traumwebertier biss. Beid bezeignen sich selbst als was es manchmal schwierig macht, auseinanderzuhalten. Was meint dazu? Das ein war unglaublich aufgeregt, das an der Hingegen verängstigt und schrie unaufhörlich. Auch die Gruppe der Traumwebertier auf der anderen Seite war zutiefst verängstigt und starrt nervös zu ihnen hinüber. Haha, lacht Huang Beiyu zweimal laut auf, steckte das kleine Traumwebertier in ihren Koffer und tätschelte dem kleinen goldenen heiligen Tiger den Kopf. Nicht schlecht, sagt gibt dir etwas Fleisch, wenn was Uruk sind, auch das kleine Traumwebertier streckte seinen Kopf aus dem Koffer,
tranen standen in den Organ. Es hob sein kurzes Armchen, winkte seine Family zu und piepste leise ein paar Mal Huang Beiyu blickte ebenfalls in dies Richtung und sagt, kein Sorg, niemand wagt es, mein Geisterbestien zu argen, innerlich fügte sie hinzu, natürlich kann nur ich argen. Schwester ist so gemein, smiley face. Die Traumweber Bestien verschwanden langsam, und Huang Beiyu wante sichen Fong Lian Yi, wenn du es noch einmal wagst, mighty hinterholtigen Tricks zu argen, lasser ich dich ganz sicher nicht underscoren davonkommen, Fong Lian Yi hob die Hand. Nach dieser Lektion wurde es natürlich nicht wieder tun. Nachdem sie im Traum hat leiden sehen, beruhte es sehr. Hat es vorher gewusst, hat sie früher gewarnt. Prinzessin Beiyu, sie waren hier. Sie haben uns wirklich zu Tod erschreckt, die Lehrerin, die Patrol anführt, alte herbei und atmet erleichtert auf, als sie Huang Beiyu erblickt. Jeder andere hat verschwinden können, aber Prinzessin Beiyu ganz bestimmt nicht. Nachdem sie dies gesagt hat, blickte sie auf und sah Fong Lian. Gesicht rotiert sich sofort, und Stimme wird sanfter. Prinz Lian, sie sind auch hier. Dieser außergewöhnlich gutes Hand nunti Prinz des nordlichen Jahrereichs übte ein groß Anziehungskraft auf die Frauen des südlichen Jahrereichs aus normalerweise wirkte es sanft und kultiviert. Wie ein edler junger Herr, doch in Wirklichkeit war sehr unnahbar. Unter seiner sanften, jadegleichen Fahrschade verbage sich ein cooles, distanziertes Wesen. Schon in normalen Tagen war es schwierig, ihm nahe zu kommen. Nun, sie ihm plötzlich begegnet, war die Lehrerin äußerst nervös. Fong Lian lächelt freundlich und sagt, ich muss etwas mit Prinzessin Beiyu besprechen, deshalb habe ich sie hierher gebeten. Ich bitte um Entschuldigung für die Umstand. Okay, es tut mir wirklich leid schon gut, es ist nur eine Kleinigkeit. Die Lehrerin sagt verlegen und tat so, als ob sie ein Gespräch anfangen wird. Ich habe gehört, dass es Prinz Fong Lian in letzter Zeit gesundheitlich nicht so gut ging. Wie geht es ihm jetzt? Fong Lian lächelt leicht und sagt, es ist nur eine Kleinigkeit. Dank für Ihr Besorgnis. Lehrer Son, mochten sie vielleicht etwas mit Prinzessin Beiyu besprechen. Sie bindet das Gespräch geschickt und versetzt Lehrer Son damit in ein beunruhigendes Gefühl. Dacht insgeheim, erinnert sich noch an meinen Nachnamen, Sunday ich bin im doch nicht entgangen, oberster Nangong Mokti, das sich versammeln und sich auf den Lagerbau und die Rückkehr vorbereiten, sagt Huang Beiyu überrascht. So bald schon? Wir sind doch noch nicht lange hier. Sollten wir nicht erst einen halben Monat trainieren, Prinzessin, das Traumweberbeest hat diesmal so viel Schäden angerichtet, deshalb hat oberster Nangong uns befohlen, zurückzukehren. Das Training muss wohl bis zum nächsten Plan warten, erklärt Lehrer Son geduldig. So ist es also. Zum Schutz der Schüler. Hat oberster Nancheng kein ander Wahl. Schließlich werden talentierte Schüler in dieser Ara immer noch sehr geschätzt. Kampfkünstler werden wehret, und solange sie jung und schwach sind, muss die Akademie sie gut beschützen. Verstanden, dann lasst uns gehen. Huang Beiyu lächelt Lehrer Sonnen, trug den kleinen goldenen heiligen Tiger und ging voran. Kapitel 379, der abendliche Rucksack der Kaiserin Witwe 3. Fong Lian fühlte sich etwas hilflos, Diocese Mädchen war zu gerissen. Das führte in ganz offensichtlich in ein Falle. Prinz D. Ich bewundere musikalisches Talent sehr. Obwohl mein Family ein Tradition in den Kampfkünsten hat, hofft mein Vater, sagt Lehrerin Son schüchtern. Fong Lian lächelt, blickte plötzlich auf und rief leise, Lehrerin Son, immer noch irritend, so zu ihm auf und erblickt sein blassvioletten Augen. Erschrak, Blickwort für einen Moment leer. Fong Lian verzog ernüt die Lippen und sagt, Lehrerin Son, sagten doch gerade, oberster Nangong habe uns befohlen, zurückzukehren und uns zu versammeln. Nach einem Moment der Benommenheit nickte Lehrerin Son schließlich weg. Dann lasst uns gehen, Fong Lian lächelte hoffentlich zu und ging voran. Lehrerin Son sah ihm nach, wie sich entfernte, und vergesvollig, was gerade geschehen war. Nur ein vages Gefühl des Bedauerns überkam sie. Warum hat sie nicht ein paar Worte mit ihm gewechselt, als sich dies günstige Gelegenheit bot? Huang Beiyu ging ein paar Schritt,
Dreit sich Danamund so, das Fonglieni sie Einhold hat. Sie Erschrak und bewundert insgeheim seine clevere Taktik. Diese Kerl hat es schon so schnell imitie eine Frau, die bewundert, aufgenommen. Ein schwarz Lächeln huschte über Fonglianies Gesicht, als sagt, du bist schon in so jungen Jahren so gerissen. Ich sollte dich wohl nicht unterschätzen, Huang Beiyu hob die Augenbrauen, schnaubte Leser und trug den kleinen goldenen heiligen Tiger Zurück eines Lager. Beim Anblick der gut organisierten Gruppe war sie etwas enttäuscht. Sie hat gedacht, dies Reis in den Fugwangwald Word will einbringen, doch unerwartet must sie so früh zurückkehren. Ja, plain halten nicht imitie verandringen Schritt. Aber im Vergleich zu anderen ist ihr Ausbut immer noch recht üppig. Ein goldener heiliger Tiger im Jungstadium, ein Seltins Traumweber Beast, jeds einzeln davon Word und davor nicht erblissen lassen. Dritt Schwester rief Xiao Zhongqi, als sie so, ging schnell zur und zog sie beiseit. Bruder, was ist los? Fragte Huang Beiyu lächelnd. Xiao Zhongqis Gesichtsausdruck verfinstert sich. Nach kurzem Zogen sagte Leser, ich habe noch immer kein Nachricht von meiner zweiten Schwester. Ältester Nangong hatte befohlen, zurückzukehren. Sollen wir sie etwa hier allein lassen? Huang Beiyu tat überrascht. Meine zweite Schwester ist noch nicht zurück. Xiao Zhongqi nickte ernst. Schließlich sind wir Platz verwandt. Du bist die Lieblingsprinzessin des Kaisers. Wenn du nur ein Wort im Ältestem Nangong sprichst, würde bestimmt jemanden aussenden, Nakazu suchen. Meine zweite Schwester ist ein Schülerin der Lingyang Academy. Wenn sie verschwindet, wird ältester Nangong natürlich Lut such schicken. Die es nun betrifft, können wir nicht zulassen, dass allein auf meine zweite Schwester warten. Bei so vielen Luten, wer wird die schon zustimmen? Xiao Zhongqi dacht darüber nach. Schließlich war die Sicherheit aller in diesem Moment das Wichtigste. Wer hat die schon sieht, sicher Manda zu kommen? Die Schalb suchte Huang Beiyu auf und bat sie, sich ein Lösung zu denken. Sich Xiao Zhongqi weiterhin zustimmen. Huang Beiyu lächelt, wenn du verschwunden warst, glaubst du, zweite Schwester wär so besorgt gewesen, dich zu suchen. Xiao Zhongqi war immer noch der Sohn der Concubine Qin, und sein Temperament hat sich nicht sehr verändert, äußerlich arrogant, aber innerlich sehr gutherzig. Kapitel 380, der abendliche Rucksack der Kaiserin Witwi 4. Xiao Zhongqi was natürlich, das Xiao Yun und Tant Schwebade vom Gleichen Schlag waren, bösartig und herzlos. Wär hüt derjenige, der Felter, hatte Xiao Yun wahrscheinlich nicht gekümmert. Doch war Huang Beiyu wollte nicht verachtet werden. Huang Beiyu konnte sein Gedanken lesen und war Xiao Yun so lieb bereit, ihm einen Ausweg zu bieten. Bruder, ich weiß, du bist gutherzig, aber manche Dinge lassen sich nicht alleine mighty gut lösen. Denk mehr an dich selbst. Huang Beiyu lächelt, umarmte den kleinen goldenen heiligen Tiger und ging. Das galt als Entschuldigung für Xiao Zhongqi, damit sich nicht schuldig fühlte, seine Schwester in Gefahr zurückgelassen zu haben. Xiao Zhongqi hört das, hustet und dacht nicht weiter darüber nach. Kaiserlich Dynastie der Nordlichen die Übung, so großartig sie auch gewesen sein mag, must abrupt beendet werden. Wären voller Enthusiasmus aufgebrochen, doch bever sie Begeisterung ausdrücken konnten, floss bereits Blut, und sie wären beinahe gestorben. Enttäuschung spiegelt sich in den Gesichten aller wieder, doch nach der Begegnung im dem Albtraum des Traumweberbeasts konnte niemand mehr etwas sagen. Dies Reis durch den Nebelwald war weitaus schwieriger als die vorherige. So viel Geisterbestien aus dem schwebenden Lichtwald hatten sich hier niedergelassen. Glücklicherweise waren ihre Stufen nicht so niedrig, so dass älteste Nancheng die unverletzten Stühle ein Team bilden ließ, sie zu bekämpfen, und es gelang ihnen, die Situation erfolgreich zu lösen. Im schwebenden Lichtwald hatten sie kein Erfahrung gesammelt, doch im Nebelwald hatten sie unerwarteterweise etwas gelernt. Am dritten Tag, als sie den Nebelwald verließen, befreit die Weite des Himmels und des Lands endlich die erdrückende Atmosphäre der vergangenen Tage, und viel Stühle atmeten erleichtert auf.
He, Wessen Trupp ist das die Vorn auf der Hauptstraße, fragte ein Junge und du Tiet auf den Gewaltigen, feierlichen Zug. So ein praktischer Zug muss die kaiserliche Familie und der Adel des Hofs sein, sagte er. Ältester Nancheng blickte hinüber, sein Gesichtsausdruck wurde plötzlich ernst, und er sagt, das ist das Banner der Kaiserin Witwe, die Kaiserin Witwe kehrten den Hof Zurück, jubelten wir. Och die jetzige Kaiserin Witwe jenes Hos ansehen. Zuvor war der vorherige Kaiser frühzeitig gestorben und hat einen Sejungen Kronprinzen hinterlassen. Damals befand sich das Land in einer Zeit des Kriegs und der Unruhen, im mächtigen Feinden im Ausland und veritärischen Beamten im Inneren, was die Nation instabil machte. All dies war dem unerschütterlichen Willen der Kaiserin Witwe zu verdanken, den Kronprinzen auf den Thron zu bringen. Abem Hof oder persönlichen der Front, sei nahm den Kronprinzen stets mighty in den Kampf gegen den mächtigen Feind. Als die Kaiserin Witwe den Jungen Kaiser in die Front führte, stieg die Moral der Armee augenblicklich, Kampfgeist wuchs, und sie nutzten die Gelegenheit, den Feind zurückzuschlagen. In diesem Feldzug geriet der Kaiser leider in Gefangenschaft, doch die Kaiserin Witwe bewahrt Ruhe und Gelassenheit, befehligt die Armee im Alleingang und verhandelte dem Feind. Zur gleichen Zeit stürmte Prinzessin Huiwen, damals erst 17 Jahre alt, im Alleingang in die feindliche Hauptstadt und befreit den Kaiser. Aufgrund dieser Schlacht wird Prinzessin Huiwen vom Volk des Königreichs Nani als Gottin verehrt, Symbol für Licht und Hoffnung. In dieser chaotischen Zeit setzte das Königreich Nani auf dies beiden Frauen, wieder aufzustehen. Später starb Prinzessin Huiwen, die Kaiserin Witwe war alt und gebrechlich, der Kaiser ein weiser Herrscher, und das Land erlebte ein friedlich und blühend Zeit. Doch die Iranis Jaris blieben unausschließlich in den Herzen der Menschen des südlichen Flügelreichs verankert. Für immer in ihren Herzen waren der Macht. Und die Gut von Prinzessin Huiwen eingebrannt. Für immer in ihren Herzen war auch das Eingreifen der Kaiserin Witwe van Duck, die drohende Katastrophe abgewendet hat. Großmutter ist Zurück, rief Prinzessin an die aufgeregt und zog an Hoangbach Neuets Hand. Auch auf Hoangbach Neuets Gesicht huschte ein Hoch von Freud, die Kaiserin Witwe war endlich zurückgekehrt, und sie hat so lange auf diesen Tag gewartet. Kapitel 381, die Kaiserin Witwe kehrten den Hof zurück. Die Schüler dieser Generation sind den Erzählungen ihrer Vater über die Vergangenheit aufgewachsen. Die Geschichte der Kaiserin Witwe wenn der Aus jenem Jahr hat großen Einfluss auf dies Jungen, traumerischen Männer und Frauen. Als das Gefolge der Kaiserin Witwe wenn den Hof zurückkehren sahen, wollten natürlich Ehrerbietung erweisen. Ältester Nangong strich sich zufrieden über seinen langen Bart und lächelt leicht. Dies Kinder sind wahrlich die Säulen der Zukunft des Südflügelreichs. Prinzessin on warum geht nicht zur Kaiserin Witwe und informiert damit die Schüler sehen können, fragte ältester Nangong Prinzessin on Bitte warten einen Moment, ältester, gehe sofort. Prinzessin on ritte mighty gelassener min voren und überholt schnell das Gefolge der Kaiserin Witwe. Die Wachen informierten die Kaiserin Witwe sofort, als sie erblickten. Prinzessin an nahert sich der würdevollen Kutsch, verbüht sich und wechselt lächelnd einig Wort. Ein Palästinenserin hob draußen die Hand und gab dem Zug ein Sätchen zum Anhalten. Stieg ein und half kurz darauf eine würdevollen Altern Dame heraus. Es war niemand geringes als Kaiserin Witwe wenn des Südflügelreichs. Kaiserin Witwe wenn trug schlicht Eleganz, Kopfschmuck war nicht aufwendig versiert, sondern überwiegend aus Silber. Gütiges Gesicht lächelt und verströmt königlich Word. Als die Kaiserin Witwe erschien, alten die Schüler aufgeregt herbei und nieten ehrfürchtig nieder. Hebt Hug. Seid die zukünftigen Talente des Südflügelreichs. Hat hart gearbeitet, die sanftmütig Kaiserin Witwe sprach, in jenem Jahr, im seinen goldenen Speeren und eisernen Pferden, ein Metapher für den Krieg und das heroisch Bild der beritenen Soldaten, sind die blutigen Schlachten nicht mehr dieselben. Kaiserin Witwe wenn kultiviert non ihren Geist und Charakter, kommet sich nicht mehr Staatsangelegenheiten,
betet von ganzem Hasen für das Wohl der Nation, bevorzugte ein zurückgezogenes Leben, praktiziert Vegetarismus und buddhistisch Andacht. Die jugendliche Kraft ist vergangen, die gütige alte Frau besitzt nun ein buddhistisch Nature, die Frieden schenkt, älteste Nan Gong stieg von seinem Pferd, niet nieder und sagt respektvoll, willkommen zurück, Kaiserin Witwe, älteste Nan Gong, bitte erhebt. Wie konnte ich ein solche Verbeugung nehmen? Die Kaiserin Witwe harfel testem Nancheng persönlich auf, blickte die Stühle und unterkundigt sich dann nach den Ereignissen im Fugwangwald. Älteste Nancheng erzählt als, und der Gesichtsausdruck der Kaiserin Witwe wird sofort ernst, das Traumüberbeist. Seit Jahrhunderten haben wir nichts mehr von einem Traumüberbeist gehört. Älteste Nancheng war verwirrt und sagt zweifelnd, Illusionsgeisterbestien sind auf dem Kontinent fast ausgestorben, und der plötzliches Auftauchen ist wahrlich beunruhigend. Waren zweifelt älteste Nancheng? Fragte die Kaiserin Witwe. Älteste Nancheng flüstert, Ajuristad, Kaiserin Witwe wenn des Gesichtsausdruck veranderte sich leicht. Als sie die Wort Ajuristad hört, stockte der Atem. Von Ajuristad haben wir seit über 10 Jahren nichts mehr gehört, verstand ältesten Nanchengs Gedanken. Warum Ajuristad nicht plötzlich in den Sinn gekommen und hatte nicht dies verborgen Markt, die seit über 10 Jahren verschwunden war, fürchtet, hat älteste Nancheng die Trainingsgruppe nicht so einfach zurückgebracht. Ajuristad, wir müssen wohl sehr vorsichtig sein, Großmutter, warum ist Ajura City wieder aufgetaucht? Waren sie nicht verschwunden? Fragte Prinzessin Yingyi unschuldig. Die Kaiserin Witwe tätschelte den Kopf und lächelte, sie sind nicht verschwunden, sie haben sich nur versteckt, was ist dann Asiel, die mal wieder aufzutauschen? Und dann Gräfin. Sie ansort schnocken. Sie müssen Hintergedanken haben, sagt Prinzessin on die wütend. Sie erinnert sich an den Moment, als sie von der Traumüberbestie in der Illusion gefangen gehalten wird und beinahe back neuet angriffen hat. Allein der Gedank daran, back neuet versehentlich zu verletzen, ließ sie erschoden. Kapitel 382, die Abendansprache der Kaiserin Witwe. Älteste Nancheng war darüber beunruhigt. Sie waren doch nur ein Gruppe von Schulen, und nun hatten die Bewohner von Shura sie angriffen. Was genau war ihre Absicht? Das war es, was die Leute meisten beunruhigte. Wir denn das später besprechen, sagt die Kaiserin Witwe. Die Schüler sind hüt müde. Verkündet meinen kaiserlichen Erlass, jedes Schüler, der Diocese mal zum Training gegangen ist, erholt ein Belohnung, vielen Dank, Kaiserin Witwe, bedankt sich älteste Nancheng im Namen der Schüler. Die Palastmädchen wollten der Kaiserin Witwe gerade zurückhelfen, als Prinzessin Inge ihnen lächelnd nächelt und sagt, Großmutter, jemand möchte ich schon seit ein Gesicht sprechen, wer ist es? Ihr älterer Bruder, fragte die Kaiserin Witwe mit einem sanften Lächeln. Prinzessin Inge lächelt besorbend, geht schon mal zurück, ich bringe es gleich, Diocese Mädchen, so geheimnisvoll, die Kaiserin Witwe lächelt Großmutter zu neben sichen. Großmutter zu lächelt und sagt, es ist schon einige Jahre, seit wir sie das letzte Mal gesehen haben. Prinzessin on da ist deutlich gewachsen, daher muss der Kronprinz noch viel schöner und charmanter sein. Wird Diocese Jarsexen, ein heiratsfähiges Alter. Kaiserin Witwe wenn der Kischet ebenfalls, die Fortune auf ihrem Gesicht traten leicht herwehe, und sagt vergnügt, das stimmt, da wird Diocese Jarsexen, es ist in der Zeit. Das sein Mutter ein gut Tochter aus einer angesehenen Familie in Betracht zieht und ein Eheverein arrangiert, was ist, wenn die Kaiserin entscheidet, und es passe nicht zum Kronprinzen, fragte Großmutter zu mit gesenktem Kopf. Kaiserin Witwe, ich denk, es ist am besten, wenn sie über die Ehe des Kronprinzen entscheiden. Ich kann ein politisches nicht ertragen. Großmutter zu, sagt die Kaiserin Witwe plötzlich, mein alt Freundin, du brauchst dir deswegen kein großen Sorgen zu Mädchen. Ich bitterem Verzeihung für mein Respektlosigkeit. Großmutter zu wischte sich ein paar Tränen aus den Augenwinkeln und sagt hastig, ich heb den Kronprinzen aufwachsen sehen. Ist ein guter Jung, gutherzig. Wenn den Rest seines Lebens unglücklich ist, wie kann die Kaiserin Witwe dann glücklich sein? Die Kaiserin Witwe sucht Leser, während sie in der Kutsch saß. Wie konnte ich mehr wünschen,
das John unglücklich ist. Aber sein Mutter word im nicht erlauben, sichigen den Frau or Susachen. Wenn sie nicht wohlhabend ist und kein gut Herkunft hat, wenn sie kein Vorteil bietet, werden sein Mutter und sein Onkel nicht zustimmen, Großmutter Sus Gesicht war von Traurigkeit gezeichnet. Sie im Palast zurückgezogen gelebt hat sie viel Zwangsehen miterlebt. Was konnte sie tun? Die Kaiserin Witwe hat den Hof verlassen, und die gesamte Markt waren den Kaiser übergegangen. Obwohl sie weiterhin geachtet wird und der Kaiser ergeben war, wurden Staatsangelegenheiten nicht immer allein vom Kaiser entschieden. Großmutter Su dacht darüber nach und wagte es nicht, weiter zu sprechen. Die Kaiserin Witwe schob vorsichtig einen Teil des Vorhangs beiseite und blickte hinaus. Prinzessin eine 41 junge Frau in einem roten Kleid auf sie zu. Sie rieb sich die Augen, wirkte etwas benommen und sagt zittend, ist das nicht die älteste Prinzessin? Die Finger der Kaiserin Witwe zitterten leicht, als sie fragte. Großmutter Su, was haben sie gesagt? Das ist Prinzessin Huiwen. Großmutter Su hob den Vorhang, sodass auch die Kaiserin Witwe hinaushen konnte. Huang Beiyu hört sich der Kutsch, blickte auf und sah zufällig das freundlich Gesicht der Kaiserin Witwe. Iones brannte leicht, und sie nicht schnell nieder. Beiyu begrüßt die Kaiserin Witwe das. Die Kaiserin Witwe start sie lange sprachlosen. Prinzessin nie lächelt und sagt, Großmutter, das ist Beiyu, Prinzessin Beiyu, die Tochter meiner Tante. Es ist Prinzessin Beiyu, rief Großmutter zu als erster, traten in die Augen. Sie sind so groß geworden, Kaiserin Witwe, sagte sie kann. Nach so vielen Jahren sehen Prinzessin back neuet und die älteste Prinzessin sich so anlich. Kapitel 383, der abendliche Rückblick der Kaiserin Witwe 7. Die Kaiserin Witwe fasst sich wieder, nickte und murmelt, es ist anlich, wirklich sehr anlich. Beiyu, komm herein, damit den kaiserlich Großmutter einen Blick darauf werfen kann. Beiyu hob gehorsam den Vorhang der Kutschen trat ein. Die Kaiserin Witwe winkte zu und bedeutet neben Platz zu nehmen. Du hast so viel durchgemacht, warum bist du so dun? Die Augen der Kaiserin Witwe roten sich. Obwohl Gesicht gepflegt verschonten die Jahr niemanden, und ein paar tiefvolten schmerzten. Huang Beiyu schniefte und spürte, dass dies war familiär Zunegang war. Ihr gütige Großmutter, zu der sie viel jahrelang keinen Kontakt gehabt hat, war es stets in Erinnerung geblieben, und heute konnte sie endlich wiedersehen. Beiyu hat es überhaupt nicht gelitten. Im Gegenteil, weigert es kaiserlich Großmutter, Gott, kaiserlich Großmutter ist bei bester Gesundheit. Die Kaiserin Witwe presst die Lippen zusammen und schwieg lange. Als Prinzessin Yi Huang Beiyus Schweigen bemerkt, ergriff sie das Wort. Großmutter, Beiyu wollte nicht beunruhigen, deshalb hat sie es absichtlich geheim gehalten. Why hat es sonst gut gehen können? Die Angelegenheit hat sich in den letzten Tagen in der ganzen Hauptstadt herumgesprochen. Xiao Yuan Cheng und dies Konkubinen sind kein einfachen Leut. Prinzessin, sagt Huang Beiyu und war für einen Blick zu. Prinzessin Yi war wirklich stir. Die Kaiserin Witwe war gerade erst in den Hof zurückgekehrt und hat die Hauptstadt noch nicht einmal erreicht. Die lange Reise war anstrengend gewesen, und trotzdem beklagt sie sich schon bei der alten Dame. In Huang Beiyus Erinnerung war die Kaiserin Witwe sehr gütig und hat sich stets sie gekümmert und sie beschützt. Nach dem Tod von Prinzessin Huiwen war die Kaiserin Witwe untröstlich und monatelang krank. Jetzt, die sich Gesundheitszustand endlich etwas gebessert hat, why konnte sie erneut in Sorg und Trauer versetzen? Je, was es du gerade gesagt? Fragte die Kaiserin Witwe mit einem Anflug von Zorn. Was ist mit diesem Xiao Yuan Cheng? Prinzessin Yi verzog den Mund, warf Huang Beiyu einen Blick zu und flüstert. Xiao Yuan Cheng und einige Konkubinen haben die Wertgegenstand ausdem Palast der Prinzessin gestohlen und verkauft. Vor wenigen Tagen ließen sie sogar Beiyus Lüenpavillon niederbrennen, sie zu töten. Unverschämt rief die Kaiserin Witwe und schlug mit der Hand auf die Armlehne. Wak hen, verhaftet Xiao Yuan Cheng, Großmutter, die damals nicht die Wort,
Heb ich die Sache selbst in die Hand genommen. Ich heb Lord Jing Zhong vom Kaiserlichen Hof mit den Ermittlungen beauftragt, und dank ausreichender Beweis wurden Xiao Yuan Cheng und mehrere Konkubinen inhaftiert. Prinzessinnen Yi streckte die Zunge heraus und lächelt. Prinzessinnen Yi ist wirklich klug und einfallsreich, lobte Großmutter zu Sie. Die Kaiserin Witwe nickte zufrieden und sagt, Prinzessin on da hat das hervorragend gemacht. Ich hat nie gedacht, dass Xiao Yuan Cheng so dreist sein wird. Ich haben damals völlig falsch eingeschätzt, die Kaiserin Witwe atmet tief durch und wirkte ziemlich wütend. Huang Bei hat ursprünglich sagen wollen, dass Prinzessin Hui wenn nicht an einer Krankheit, sondern an einer Vergiftung gestorben war, bracht es aber letztendlich nicht übers Herz. Hut hat Prinzessin on da vorelig gesprochen, und vermutlich war auch die Kaiserin Witwe severaget. Sie alt war und einen so großen Schock nicht verkraften konnte, must sie einen taktvoll formulierten Weg finden, sich auszudrücken. Es tut mir wirklich leid, dass ich dir so großes Lied zugefügt heb. Hat ich dich doch nur damals mitgenommen, ich versteht, die holprige Reis wär beschwerlich gewesen. Du bist noch jung und brauchst einen friedlichen Ort zum Aufwachsen. Wer hat gedacht, dass ich dich gehen lassen werd? Die Kaiserin Witwe sprach bewegt, Stimmwort gegen End immer erstigte. Großmutter, in not aufzuwachsen ist nicht unbedingt schlecht. Ich habe durch die Boshaftigkeit der menschlichen Herzen kennengelernt und werd in Zukunft noch vorsichtiger handeln, sagt Huang Bei Leser. Großmutter Su war fassungslos, und selbst die Kaiserin Witwe war einen Moment lang sprachlos. Sie blickten in ihr kleines, unschuldiges Gesicht und schienen nicht erwartet zu haben, dass ein 12-jähriges kein solche Wort aussprechen wird. Kapitel 384, die Abendrede der Kaiserin Witwe. Huang Bei senkte den Kopf und lächelt, legt mich ich mir so viel Gedanken, aber ich hat nie gedacht, dass mein Vater mir etwas antan wird. Schließlich frisst nicht einmal ein wilder Tiger sein Jungen. Betrachtet mich wirklich nicht als sein Tochter Bei, ist sie nicht mehr so traurig. Diese Xiao Yuan Cheng ist es einfach nicht wert, den Vater zu sein, trustet Prinzessin an Yasi, als sie ihren so. Huang Bei senkte schweigend den Kopf. Natürlich wusste sie, dass Xiao Yuan Cheng es nicht wert war, Vater zu sein. Ihr Wort waren lediglich ein Versuch, die Reaktion der Kaiserin Witwe zu testen, zu sehen, wie sie zu Xiao Yuan Cheng stehen wird. Sie hat gehört, dass die Kaiserin Witwe die Gemahlin von Prinzessin Hui wenn persönlich ausgewählt hat. Xiao Yuan Chengs hütiges Verhalten wird der Kaiserin Witwe unweigerlich Schuldgefühl bereiten, aber wird jemand von so hohem Stand sein Fehler so leicht eingestehen? Soben hat die Kaiserin Witwe Xiao Yuan Chengs Verhaftung angeordnet, anders als der Kaiser, danach erholt der Nachricht sofort sein Hinrichtung befohlen hat. Diese fein Unterscheid konnte nur jemandem mit ihrem Misstrauen auffallen. Daher sagt sie, Xiao Yuan Cheng hat mein guten Absichten wahrlich verraten. Der kaiserliche Hof soll sich ausschließlich dies Angelegenheit kommen. Die Kaiserin Witwe süfst enttäuscht, schüttelte müde den Kopf und rieb sich die Stirn. Bei, du brauchst dir kein Sorgen mehr zu Mädchen. Ich wird mich von nonnen dich kommen dank, Kaiserin Witwe Huang Bei war sichtlich erleichtert, als sie die Wort der Kaiserin Witwe hört. Seit ihrer Ankunft hat sie sich zum ersten Mal so unbeschwert gefühlt. Die Kaiserin Witwe war in die Hauptstadt zurückgekehrt, und die Einwohner von Lin Hui hatten die Nachricht bereits erhalten. Sie waren frühzeitig erschienen und warteten voller Vorfreude. Viele Menschen am Straßenrand trugen Früchte und Blumen und hießen die Kaiserin Witwe willkommen, die seit Jahren unterwegs war, für den Segen des Landes zu bieten. Huang Bei betrachtet die geschäftige Mensch draußen und bewundert die Kaiserin Witwe insgeheim. So beliebt zu sein, musste sie in ihrer Jugend ein Heldin gewesen sein, die jedem Mann in nichts nachstand. Statte wetten die leuchtend gelben kaiserlichen Banner, ein Art Flag, die vermutlich dem Kaiser vorbehalten war und überall dort geist wird, wo erschien, hoch im Wind und erstreckten sich Kilometer weit. Der Kaiser selbst musste aus der Stadt gekommen sein, sie zu begrüßen.
Als Johnny das Gefolge der Kaiserin Witwe heranahen so, bestiege sein Schwarzes Ferd und Ritt los. Alte zu ihrer Kutsch, verbut sich und sagt, Großmutter, hat so hart gearbeitet. Der Kutschenvorhang hob sich und gab den Blick frei auf nicht das erwartet Gesicht von Großmutter zu, sondern auf das lächelnd Gesicht von Huang Beiyu. Sein Königlich Hoheit, der Kronprinz, hat auch so hart gearbeitet. Johnny war etwas überrascht. Als ihre wunderschönen Augen und Augenbrauen sah, ihr beiden Grübchen, die wie Blumen erblühten, war einen Moment lang wie versteinet, dann versogar like die Lippen und sagt, Prinzessin Beiyu hat auch so hart gearbeitet. Bruder, ich habe auch so hart gearbeitet. Warum sprichst du mir nicht einmal ein paar trostend Wort zu? Prinzessinnen je steckte neckisch den Kopf heraus und stickelte gegen ihren sonst so coolen und distanzierten älteren Bruder. Johnny war für einen Blick zu, sein Gesichtsausdruck wurde etwas ernster. Und je, hör auf, so Alben zu sein, wo bin ich denn Alben? Es ist doch ganz klar Bruder, der worin genommen ist, Prinzessin on die bindit I read, schnaubte Leser, zog den Vorhang bei seit, stiegen die Kutschen sagt zur Kaiserin Witwe. Großmutter, sie haben es doch selbst gehört, der Kaiser ist in letzter Zeit ziemlich worin genommen on. Du kleines Mädchen, hör auf, deinen Bruder, den Kaiser, zu necken, die Kaiserin Witwe lächelt freundlich, hobden aber like die Stimme und sagt zu Chien die draußen. Chien die, während ich nicht in der Hauptstadt war, hab ich gehört, dass es Fortschritt gemacht haben. Chien die war durch Prinzessin on das Neckerei vor Hoang back neuet etwas verlegen Gusen, doch als die Wort der Kaiserin Witwe hort, richtete sich schnell auf und sagt, vielen Dank für Ihr Besorgnis. Großmutter. Kapitel 385, der Bendlich Rucksack der Kaiserin Witwe 9. Huang Beiyus Lächeln wird breiter. Ein Jünstern Beschworerin zu werden und den Purperflammen für Keilen zu beschworen. Ein solche Leistung war nichts Besonderes. Werden ander nicht beschämt sein? Du bist wirklich ein bescheidens Kind. Dein Großmutter mag dich sehr. Gersjurach und sag deinem Vater, dass ein so pomposer Empfang nicht nötig ist. Es ist Geldverschwendung, sagt die Kaiserin Witwe lächelnd. Johnny nickte, warf Huang Beiyu einen Blick zu, lächelte und ritt dann zurück, dem Kaiser Bericht zu erstatten. Der Kaiser die Kaiserin Witwe persönlich begrüßen wollte, konnten Huang Beiyu und Prinzessin Yingyi nicht lange in der Kutsch bleiben. Die beiden ritten zu Pferd und begleiteten die Kaiserin Witwe zum Kaiser. Prinzessin und saß lächelnd auf ihrem Pferd und blickte Huang Beiyu an. Beiyu, was holst du von meinem kaiserlichen Bruder? Sein Königlich Hoheit, der Kronprinz, ist außergewöhnlich, ein vom Himmel begünstigter Sohn, sagt Huang Beiyu freundlich. Das ist die Sichtsteins Außenstehenden. Ich möchte den Meinung hören, erwidert Prinzessin on die mighty großen Augen. Huang Beiyu hat ein ganzes Leben lange gelebt als sie und war in ihrem vorherigen Leben Südem vergüsen. Den Ken war nicht lange naiv, und sie verstand schnell die fragend Bedeutung in Prinzessin on die Wörtern. Ihr Gedanken schwenkten, und sie lächelt. Ich sehe es genauso wie alle anderen. Der Kronprinz ist so außergewöhnlich, wer wird die in ihm zweifeln, damit trieb sie erfordern. Prinzessin on die war verbluft und peitschte wütende Fördern. Sie hat Beiyu nicht gefragt, ob sie Vorurteil gegen ihren Bruder hegte. Sie wollte nur wissen, ob Beiyu Gefühl für sie hegte. Kaiserlich Dynasty Beiyu Mundvoltel. Die Nacht war still. No gelegentlich unterbrochen vom Heulen der Geisterbestien ausdem Tiefenwald, das den Zuhörer mit verstörfelt. Das Mondlicht fiel lotlos auf das Ufer des kleinen Flusses. Dies ist ein Ort, an dem Seel und Körper mit Fassen getreten werden, überall liegen verstümmelte Leichen, so grausam, dass man den Blick nicht ertragen kann. Ein kleiner, klarer Fluss warf im hellen Mondlicht einen schwachen Schein, und einige nieder Geisterbestien suchten zwischen den Leichenhaufen und zogen gelegentlich einen Körper heraus, in denlos zu zerfleischen. Nack, das Geräusch zerfetzter Körper holte in der Dunkelheit weiter. Dies Geisterbestien waren nicht hochstufig, aber ihr blutunterlaufenen Augen waren voller Blutdurst.
Der Gestank der Lei Chen Durchdrang die Luft und Breitet sich immer weiter aus, wodurch noch mehr fleischfressend Geisterbestien angelockt werden. Als immer mehr diese Bestien eintreffen, versteckte sich eine Frau mit Saurstem Haar hinter einer halb zerstoten Strohhut. Sie umarmte ihr sittenden Bein, bis sich auf die Lippen, und ihr Augen waren voller Verzweiflung und Angst. Anmerkung: Die Xiao Yun ist wohlig ein Sahe überlebend. Hilf! Hilf! Wagte sie nur innerlich zu schreien, wann einen Lot von sich zu geben. Schon das leisest Geräusch wird die Geisterbestien alarmieren, die sie den bei lebendigem Leib verschlingen werden, sie wollte nicht sterben, sie wollte nicht hier sterben, sie wartet auf den Morgengrauen. Sobald es hell werden dies fleischfressenden Geisterbestien sich von selbst zur Ruhe begeben, und dann konnte sie diesem widerlichen Leichenhaufen entkommen. Doch ein langer, beschwerlich Nacht allein im Nebelwald zu überstehen, wo als ander als ihn fasch. Gerade als sie am meisten Angst hat, flog plötzlich ein riesiges schwarzes Geisterwesen über ihren Kopf hinweg. Sein ganzer Körper war pechschwarz, sein großen Flügel dun, aber erfüllt von einer seltsamen, dämonischen Kraft. Illusionaries Geisterwesen, flüstert sie nervös. Mystisch. Geisterwesen, diese Art von Geisterwesen wird nur in alten Schriften erwähnt. Ich habe gehört, es seien göttlich Bestien der sechsten Stufe. Kapitel 386, die erbändliche Erinnerung der Kaiserin Witwe 10. Altbutcher hielten nur wenig Details fest. Man sagt, es ist vor Hunderten von Jahren erschienen, und jemand hat sogar ein Skizzy angefertigt, die dem Wesen über ihrem Kopf sehr ähnlich sah. Unerwartet tauchte ein göttliches Wesen im Nebelwald auf. Xiao Yun erschrak so sehr, dass sich den Mund zuhielt und kein Wort herausbrachte. Dürfte auf keinen Fall entdeckt werden. Von einem Geisterwesen entdeckt zu werden, wär noch in Ordnung, aber wenn ein göttliches Wesen entdeckt, dann gab es für nur einen Weg, den Tod. Doch obwohl sich den Mund zuhielt, schien das illusionare Geisterwesen über ihre Anwesenheit bemerkt zu haben. Es senkte arrogant den Kopf und musterte sein Trajan Organ varieten unstillbar Totungsabsicht. Xiao Yun erschrak so sehr, dass ein paar Schluckse Ostius, deren Geräusch sofort die Aufmerksamkeit der Henkier Geisterwesen auf sich zog. Doch als aufblickten, sahen das gewaltige illusionare Geisterwesen, der gewaltige Druck, der von dem Wesen ausging, versetzt die niederen Geisterwesen in Panik und ließ immer Leben rennen. Das Wesen schlug leichte mighty den Flügeln, und ein seltsamer Blitz suckte herab und verwandelt die Geisterwesen augenblicklich in Staub. Es kreiste einig Mail über dem Leichenhaufen, bevor es auf der anderen Seite des kleinen Flusses landet. Erst jetzt erkannte Xiao Yun deutlich, dass ein junger Mann in Schwarz auf dem Rücken des Wesens saß. Landet direkt vor Der junge Mann blickte auf, sein Gesicht war bleich, sein Blick leer. Xiao Yun schrie vor Schreck auf und stürzte eines Selt. Der Blick des jungen Mannes veranderte sich leicht, ein Glockenblumen-Tätowierung ziert sein rechtes Auge, bizarr und schon zugleich. Sprang vom Rücken des Wesens und ging zum Fluss, Wasser zu schöpfen. Ein widerlicher Gestank lag in der Luft, und angewidert schüttete das Wasser weg. Das illusionare Geisterwesen beobachtet in hilflos von hinten. Der junge Mann flüstert, habe Hunger. Das illusionare Geisterwesen sah in und dutit damit, dass es ihm ebenfalls nicht helfen konnte. War hungrig, aber es war ein Tier. Es konnte ihm zwar helfen, Feinde zu töten und zu erobern, doch Nahrung zu finden, war für es ein schwieriges Problem. Xiao Yun kroch heimlich hervor. Gesicht war unglaublich schmutzig, so sost wie das eine Bettlerin, bedeckt mighty Schlamm und getrocknetem Blut, schmutzig und übelriechend. Die verschlingenden Geisterwesen waren fort, und der junge Mann, der das illusionare Geisterwesen begleitet hat, schien gegenüber keinen Groll zu haben. Bei diesem Gedanken wuchs Xiao Yuns Mut. Wie tant schwer war ein Spielerin. Die sich nun in einer verzweifelten Lage befand, wird jeden noch so kleinen Hoffnungsschimmer ergreifen. Du ist Hunger. Ich kenn einen Weg, dir etwas zu essen zu besorgen,
flustet Xiao Yun, hers bebte, als sie den Jungen man anscha. Hort stim, blickte aber nicht auf. Brocht doch nicht hinzusehen, denn selbst wenn es getten hat nichts gesehen. Wo, fragte no. Xiao Yun schluckt schwa und sagt, ich geb dir zu essen, und du bringst mir her USDEM Nebelwald heraus, einverstanden. Unter normalen Umständen hat sie sich bei so einer Bedingungen jemanden so maktigen ververrucht geholten, aber jetzt hat sie wirklich kein anderwohl. Außer im West sie niemanden, und den sie sich sonst Hilf wenden sollte. Ich bin auch verloren, sagt der young man ausdruckslos. Sein Kalte, unheimlich mein veriet sein groß Unzufriedenheit. Wenn den Weg hinaus gekannt hat, nicht so hungrig. Xiao Yuns Herz sank. Dieser Mann war sehr wütend, mehr konnte sie nicht sagen. Doch in seinen Worten schwang ein Horch von Hilflosigkeit mit. Sagt, heb sich verrückt, ist das, kann auch nicht USDEM Nebelwald herauskommen? Ich kenn den Weg. Wenn du hier raus willst, kannst du mich mitnehmen, ich sag dir den Weg. Kapitel 387, dies Tintenfarb ist verbunden 1. Ich kenn den Weg. Wenn du gehen willst, kannst du mich mitnehmen, ich sag dir den Weg. Xiao Yun sagt es hastig, als hat sie einen Hoffnungsschimmer ergriffen. Okay, der young man willigte sofort ein. Xiao Yun stand freudig auf und bedankt sich überschwänglich, vielen Dank, der young man antwortet. Gut, wart einen Moment, Xiao Yun hob das Safets graselten und entholt ein Bundel Kleidung darin. Obwohl die Kleidung stark mit Blut befleckt war ein Teil des darin versteckten Essens noch genießbar. Sie wartet durch den Fluss und gab ihm das Bundel. Hier, in dem Bundel befanden sich Trockenfleisch und Erdnuss, eine Art Gebäck, das oft als Reisproviant verwendet wird und häufig in Filmen zu sehen ist, sowie eine mit Wasser gefüllte Büffelhautbeutel. Als sie nahe kam, runzelt der young man die Stirn, sein blasses Gesicht zeigte einen Ausdruck des Ekels. Verschwind, sein Stimm, eiskalt, hat einen befehlenden Unterton. Xiao Yun wich sofort zurück und blieb erst im Ufer des kleinen Flusses stehen, wo sie in ängstlich beobachtet. Sie verströmt einen widerlichen Gestank, ein Folgeies Langen Aufenthalts in den Lei Chen. Sie empfand tiefen Ekel, doch sie konnte nichts dagegen tun. Früher war sie ein verwohnt young Dame gewesen, in Blütenblätter gebadet, mit den edelsten Parfums und ätherischen Ölen am Halt, die überall, wo sie hinkam, einen betorenden Duft verströmt. Unzahlige young Herren hatten sie bewundert. Doch jetzt. Widerwillig verschloss sie den Mund und ging zurück am Fluss. Während der young man vertieft in die Untersuchung der Lebensmittel in seiner Tasche war, wusch sie sich schnell. Sie wagte es nicht, ihre Kleider auszuziehen, sondern spult sich nur mit Wasser ab, den Geruch der Toten loszuwerden. Als sie sich umdreht, bemerkt sie, dass der young man nichts gegessen hat. Das Trockenfleisch und die blutbefleckten Erdnuss lagen achtlos den Ben. Trank nur einen winzigen Schluck Wasser ausdem Buffeli de Beutel. Wenn dir so etwas nicht schmeckt, such ich dir etwas anders, sagt Xiao Yun sofort, aus Angst, wird sie nicht mitnehmen, wenn nichts aß. Nein, lass uns gehen, der young man stand auf, verbannte das illusionary Geistertier zurück in seinen Geistertierraum, dreht sich und ging. Xiao Yun stieg ausdem Wasser, klatschnass, und eilte ihm hinterher. Der young man senkte den Kopf und ging allein. Sein Schwarz Kleidung verschmolz fast mit dem Nebel des Walds und umgab in mit einer eisigen Aura. Xiao Yun hort in etwas murmeln, konnte aber nicht verstehen, was sagt. Im den Weg zu wei sen, must sie auf in zugehen. In diesem Moment hort sie in endlich sagen, Rotha, Xiao Yun schaudert. Suchte jemanden mit roten Haaren? Rotha. Soweit sie wusst, gab es im gesamten Südflügelreich nur ein einzig Person mit roten Haaren. Welch Beziehung haben sie zu dem Rothaarigen? Fragte Xiao Yun leise. Der young man hob den Kopf, sein Gesichtsausdruck kalt und streng, sein Blick warnend,
kommen sie sichermeier eigenen Angelegenheiten, Xiao Yun zuckte zusammen und schluckt schwör, doch dies war ihre Hoffnung auf rasch, und die Word sie sich auf keinen fallend gehen lassen. Ich ken jemanden mit roten Haaren, und dies Person lebt im Südflügelreich, flüstert sie, in der Hoffnung, diesen mysteriösen Mann für ihr rasch zu nutzen. Shi Tian. War das nicht Shi Tian? Und Shi Tian war niemand anders als Huang Beiyu. Niemand hat gedacht, dass der mächtige Shi Tian in Wirklichkeit Huang Beiyu war, ein unbedeutender Mensch. PFF. Was nutzt ihnen ihr Markt? Sie besitzen nur einen einzigen Eisgeist-Phantom-Vogel. Auch wenn der Eisgeist-Phantom-Vogel mächtig ist doch nur ein Geistertier, während das Beschworen-Tier dieses mysteriösen Jungen Manes ein göttliches Tier der Stufe ist. Kapitel 388, dies Tintenfarbe ist verbunden zu. Wer von beiden ist mächtiger? Muss das überhaupt noch gesagt werden? Als der Young Mann ihr Wort hört, huschte endlich ein Horch von Gefühl über sein Gesicht. Wo ist sie, du, was willst du von Toten, sagt der Young Man kurz und bundig. Xiao Yun war überglücklich, sie war es tatsächlich. Dieser Huang Beiyu war so arrogant, sich sogar einer so mysteriösen Person abzugeben. Vergeltung. Das ist Vergeltung. Sie ist im Palast der Prinzessin. Wir beide reisen gemeinsam eines Südflügelreich, und ich word dich zu erführen, sagt Xiao Yun freudig. Der Young Man sagt nichts mehr und folgte Xiao Yun schweigend dem Nebelwald. Heut war der Tag, an dem die Kaiserin Witwe in die Hauptstadt zurückkehrt, ein bedeutsamer Tag für die Bewohner von Lin Hui. Der Kaiser gab ein Bankett im Palast und befahl sogar, in der Kaiserstadt ein Feuerwerk zu senden, damit die Bevölkerung der Hauptstadt gemeinsam feiern konnte. Als die Nacht heranbrach, herrschte in Lin Hui Regs Treiben. Die Menschen hängten rot Laternen vor ihr Türen und brachten ihr freudsam Ausdruck. Mit solchen Menschen wird dieses Land sicherlich zu großem Wohlstand gelangen. Xiao Yun frostelt vor Kälte. Endlich war sie zurück in Lin Hui. Der Anblick der vertrauten Szenerie rot sie zu Tränen. Sie war zurück, endlich zurück. Der Young Man konnte nicht sehen, nur das anhaltende Echo in seinen Ohren. Stirnrunzelnd fragte wo seid sprach stets kurz und bundig, sparti jeds wort und vermied jegliches überflüssig. Zum Glück war Xiao Yun da. Sie verstand die Situation und wusste, dass der Young Man nach Huang Beiyu suchte. Wenn sie in Zuer 30, wird Huang Beiyu denn ein Überlebenschance haben? Xiao Yun sah sich und hört das Gemurmel der Menschen in der Nähe. Schnell erfuhr sie von der Rückkehr der Kaiserin Witwe in die Hauptstadt. Gesichtsausdruck war etwas duster. Die Kaiserin Witwe vergottete Huang Beiyu, und bei ihrer Rückkehr wird sie sicherlich außer sich vor wat sein, wenn sie von den Vorgängen im Palast der Prinzessin erfuhr. Sie must Huang Beiyu unbedingt schnell besietigen, es dürfte keinerlei Fälle passieren. Den Aushen ist zu auffällig. Wart einen Moment, ich such die etwas Normals. Xiao Yun wusste, dass sich auf der anderen Straßenseite ein Bekleidungsgeschäft befand. Der Young Man trug ein komplett schwarzes Outfit, aufwendig versiert, aber übertrieben bizarr, ganz anders als die Kleidung des südlichen Flügelreichs. Heut kehrte die Kaiserin Witwe in die Hauptstadt zurück, und wenn sie ihn auf den Straßen vorführen wird, fürchtete sie, die Aufmerksamkeit der schwarzen Kavallerie auf sich zu sehen, was verheerend war. Außerdem wollte sie ihre Kleidung wechseln und sich verkleiden. Huang Beiyu wollte sie töten, und sie dürfte auf keinen Fall zulassen, dass dieses Mädchen von ihrer Rückkehr erfuhr. Die immer noch regungslos dastand, wusste Xiao Yun, dass es nicht wagen wird, leichtsinnig herumzulaufen. Die rothaarige Frau zu finden, konnte sich nur auf sie verlassen. Bei diesem Gedanken fühlte Xiao Yun sofort Erleichterung und ging zum Bekleidungsgeschäft. Sie ging ein Weile, doch der Young Man rot sich nicht. Stand in einer Eck, sein Kraft war beachtlich, aber die blind war, beachtet in kein passend. Stand ein Weile den hatte seinen megen Nören. War sehr hungrig. Schon im Nebelwald war sehr hungrig gewesen, und nach dem langen Weg war noch hungriger. Wantan,
Wantan higher refine Strassenhandler und der Eck, und der Duft von Wantans wet herüber. Der young man ging one zu zogen hinüber und blieb vor dem Wantanstand stehen. Der Handler erschrak zunächst über sein blasses Gesicht, doch als sein Tor Kleidung sah, hält sich sein Gesichtsausdruck zu einem Lächeln auf. Junger Herr, kommen Sie und nehmen Sie sich ein Schüssel Wantans, der young man nickte. In Ordnung, der Verkäufer shoppte sogleich ein Schüssel MIT Wantans ausdem Topf, gab gehackt Frühlingszwiebeln und ein paar andere Gewürz hinzu und reichte sie ihm dann. Kapitel 389, dies Tintenfarb, Teil 3. Der young man hielt die Schüssel, nahm die Stäbchen in die Hand, sein Hand und Fuss fummelten, und workte, als wusste nicht, was ton salty. Der Strassenhandler sah ihn und lächelt. Junger Herr, bitte essen MIT Stäbchen, warende Sprach, tratte bei Seit und mustet den jungen Mann von Kopf bis Fuss. Der young man trug seltsame Kleidung, sah nicht wie jemand ausdem Königreich des Südflügels. Konnte ein Spion sein, der aus einem anderen Land geschickt worden war? Aber warum sollte ein Spion so ahnungslos aussehen? Stäbchen, der young man dacht lange nach, bever Begriff, dass ein paar Stäbchen in der Hand hielt. Für jemanden, der nicht sehen konnte, war das Essen MIT Stäbchen unglaublich mühsam. War sehr hungrig und es war ihm egal, ob sein Bewegungen MIT den Stäbchen richtig oder falsch waren. Hielt die Stäbchen in der einen Hand und die dampfende Schüssel MIT Tanzab in der anderen, pustet darauf und es die Schüssel schnell leer. Möchte mehr erreichte ihm die Schüssel, und der Strassenhandler shoppte lächelnd ein weitere für ihn. Aß via Schüssel auf einmal, wo endlich einigermaßen satt, stellte die Schüssel ab und wollte gehen. Der Strassenhandler, der eben noch gestrahlt hat, verfinstert sich augenblicklich, als sah, wie sich umdreht, und rannte schnell hinter seinem Stand hervor, ihm den Weg zu versperren. Junger Herr, sie haben noch nicht bezahlt, in seiner feinen Kleidung sah nicht wie jemand one Geld aus. Geld? Fragte der young man misstrauisch. Was ist das? Das Gesicht des Strassenhandlers verdustete sich sofort. Junger Herr, ich bin nur ein kleiner Handler, Mädchen kein Witze über mich. Müssen bezahlen, was essen, das ist selbstverständlich. Sagen mir nicht, dass summers 10-mal higher sind, bezahlen für das Essen. Von diesem Konzept hat der young man noch nie gehört. War verwirrt, hat keine Ahnung, was dieses sogenannte Geld war. Es stellte sich heraus, dass etwas anders gegen Essen eintauschen muss. Seit Hong Lian gefolgt war, hatte sich darüber nie Sorgen machen müssen. Ich habe kein Geld, rief energisch. Hihi. Sages dir, wenn du kein Geld hast, warum wagst du es dann, hier zu essen? Willst du mir etwa verrappeln? Du siehst wie ein reicher Mann in Scale, aber ich hat nie gedacht, dass du ein Betrüger bist. Die Stimme des Strassenhandlers war so laut, dass sich im Menü ein Menschentraum in versammelte. Als starten auf den dünnen, schmachtigen jungen Mann, der dort stand, und begannen zu tuscheln. Die meisten von ihnen waren Kleinhandler, die sich normalerweise gegenseitig halfen. Die sahen, wie der Taschenverkäufer Verlust erlitt, konnten natürlich nicht tatenlos zusehen. Jung, wo kommst du denn her? Du wagst es, one Geld zu essen. Unser Südflügel Königreich ist kein Ort, wo man so leicht übers or gehauen wird. Wenn du Hut nicht zahlst, gehen wir also Politie, genau. Hut ist ein großes Fest, was magst du denn so einen Aufstand, du kleiner Benjel? Glaubst du etwa, was sind arm und wollen uns ausnutzen? Ein großer Mann der Wandertrupp trat vor und rief. Das Gemurmel und der Lärm in ihrem Verurteilten in größtenteils Fan. War von Nature bös und grausam, aber war noch jung und wusst nicht, wie man mit Menschen umgeht. Doch von Kindheit und bis eines erwachsenen Alter hat es niemand gewahrt, so ihm zu sprechen. Dies Lüt, wollten sterben. Gerade als die Hand hob, tonte plötzlich ein Claire, angenehm Stimm neben ihm. Ist nur ein Kind, verstet das als noch nicht, bitte hat Barmen, macht es ihm nicht so schwer. Die Besitzerin dieser Stimm war ein wunderschönes Mädchen in einem grünen Kleid, einem grünen Seidenkleid, besorbend und fröhlich, so dass die die Händen geruht waren. Eier.
Hubsch die Ennerin Lachelt und Legter dem Wan tan Verkäufer ein Goldmanns in die Hand. Bruder, beruhig dich, der Strassenhandler start die Goldmanns mit großen Organen. Ein einzig Goldmanns. Dafür brauchte einen ganzen Monat, rief der Stammigman vom Wandertheater. Kleines Mädchen, willst du jemanden mit Geld kaufen? Mit Geld kann man alles kaufen. Kapitel 390. Dies Tintenfarbe ist verbunden vor. Das Mädchen im grünen Kleid lächelt und sagt, mit Geld ist natürlich alles kauflich. Nur ist Diocese kind ganz allein, hat kein Geld und Hunger, deshalb musste sich etwas zu essen besorgen. Ich glaub nicht, dass es Absicht war. Jeder sollte tolerant und großzügig sein, wir sollten so ein Kind nicht zwingen, zum Magistrat zu gehen, ihr Stimme war klar und fröhlich, und schon wenig wird brachten den großen Mann zum Schweigen. Rausbert sich und sagt, kleines Mädchen, dein Sohn ist aber scharf. Ich geb mich geschlagen. Aber dieser Jung sollte nicht noch einmal so betrügen. Wir sind all Kleinunternehmer, und das Leben ist nicht einfach, das ist sicher. Dies Lection würde sich bestimmt merken, danach lächelt das Mädchen im grünen Kleid ihr Sofen, Dongling, hilf mir beim Einkaufen. Treffen wir unser üblichen Treffpunkt, Dongling lächelt und ging. Das Mädchen im grünen Kleid war tatsächlich Huang Bei. Dreht sich klopfte dem jungen Mann auf die Schulter und sagt, denk beim nächsten Mal daran, Geld mitzunehmen, dann lächelt den Strassenhandlern zu und verschwand in der Mensch. Der junge Mann zuckte kurz zusammen, folgte dann aber schweigend. Auf der belebten Straße blieb dicht hinter Huang Bei schlendert her, und als den Pavillon sie erreicht, dreht sich zu dem jungen Mann und fragte lächelnd, warum folgst du mir, warum? Fragte der junge Mann mit kalter Stimme. Warum was, mir zu helfen, Huang Bei soren dreht sich dann und setzte sich auf die Holzplattform im Inneren des Pavillons. Lente sich ans Gelände, ein Hand locker draußen, nähte den Kopf sie und sagt langsam, als ich am einsamsten war, habe ich immer gehofft, dass mir jemand helfen wird. Wer das der Fall güsen, hat ich nicht so viel Angst, also, hat dir jemand geholfen? Nein, sagt Huang Bei ruhig. Der junge Mann runzelt like die Stirn. Warum, hast du mir dann geholfen? Huang Bei lächelt und sagt, weil es mir gefällt. Der junge Mann presst like die Lippen zusammen, sein leblosen Augen huschten kurz aber schwieg. Huang Bei hob die Hand und wedelt sanft vor ihm herem. Die nicht reagiert, verstand sie, dass wirklich nicht sehen konnte. Why konnte jemand so allein draußen sein? So nicht schwach und doch wusste nicht einmal, dass sein Essen bezahlen musst. Das war wirklich unglaublich. Why heißt du? Wo wohnst du? Ich kann dich nach Hause bringen, nach Hause, der Verdutz Teenager fragte. Was ist das? Huang Bei stutzte Kinn auf die Hand, starten lange und suft schließlich. Soll ich dich naiv oder dumm nennen? Der Teenager presst die Lippen zusammen, sichtlich verraget. Das Glockenblumentattoo neben seinem Orge wirkte nun noch bizarr, doch trotz seines Sohns empfand keinen Groll. Du weißt nicht einmal, was ein Zuhause ist, welchen Sinn hat dein Leben dann? Huang Bei lacht leise. War von Nature aus abhängig, doch die Realität war zu grausam, konnte es sich nicht leisten, abhängig zu sein, und so veranderte sich allmalig. Sehnsucht nach einem Zuhause jedoch war nie erloschen. Man sagt, je höher man steht, desto größer wird die Sehnsucht nach Gesellschaft. Diocese Sprichwort stimmte in der Tat, oben auf dem Osteicenturm weht der kalte Wind, der Himmel war weit, unten die geschäftige Stadt, ein Meer von Menschen, und war ganz allein. In diesem Moment spürte eine eisige Einsamkeit. Der junge Mann runzelt verwirrt die Stirn. Gerade als etwas sagen wollte, holte ein plötzlicher Null durch den Himmel. Erschrocken drehte sich hob die Hand und machte sich kampfbereit. Huang Bei kichert leise, Fegeling, das ist Feuerwerk. Hast du noch nie Feuerwerk gesehen? Kapitel 391, dies Tintenfarbe ist verbunden 5. Kaum hat gesprochen, beruht es schon. Der junge Mann war blind, hat also natürlich noch nie ein Feuerwerk gesehen. Feuerwerk, murmelte etwas gehetzt, was ist das?
Comher, ich nehme dich mit, Huang Beiyu rief in den Pavillon, Schleiß die Augen, wenn ich die Augen schließ, sehe ich ja nichts, sagt der young man etwas panisch. Hör auf mich, Schleiß die Augen, sagt Huang Beiyu sanft, als würde sie ein Kind beruhigen. Der Widerstand des jungen Mannes schwand allmählich, gehorcht und schloss die Augen. In diesem Moment tonte ein weiterer Knoll, der lange am Himmel nachholt. Der Himmel war von den schillernden Farben des Feuerwerks erleuchtet, selbst die fernen Sterne wirkten matt und leblos. Die Mensch jubelt begeistert. Huang Beiyu sagt leise, Feuerwerk hat so viel Farben. Wenn es am Himmel explodiert, strahlen sie all. In diesem Augenblick fühlt es sich an, als wären all die wunderbaren Dinge, die man sich vorstellen kann, Wirklichkeit geworden. Die Farben, ich kann sie nicht sehen, schüttelte den Kopf, sein sich noch immer verschwommen. Doch, du kannst sie sehen, sagt Huang Beiyu und bedeckt sanft sein leeren Augen mit beiden Händen. Nur du kannst dies Farben sehen, sind sie nicht wunderschön. Boom. Erneut explodiert Feuerwerk am Himmel. Des Bunts liegt das Blasgesicht des jungen Mannes erhellt. Hob die Hand am Himmel und flüstert, so viel Farben, manche Farben kann man nur mit dem Hasen spüren. Während das Feuerwerk aufleuchtet, fiel langsam ein Schneeflock vom Himmel und landet perfekt auf der Hand des jungen Mannes. Erschrocken fragte was ist das? Huang Beiyu blickte sie an und lächelte. Schnee, welch Farb hat Schnee? Weiß, warum hat sie kein Farb? Fragte Huang Beiyu und blickte am Nachthimmel. Zwischen dem Feuerwerkspektakel waren die reinweißen Schneeflocken fast vergessen. Weil der Fall vom Himmel ein sehr langer Prozess ist, so lang, dass selbst sie ihr Farb vergisst, genau wie du also, sagt der schweigsame young man und hob die farblos Schneeflocken. Die warm seine Handfläche ließ sie schnell schmelzen. Etwas traurig sagt sie ist weg ja, das Feuerwerk ist auch verschwunden. Skone Dinge sind oft vergänglich. Wenn Feuerwerk erstrahlt oder Schneeflocken zur Erde fallen, wissen sie all, dass Leben zu Ende ist, nachdem sie das gesagt hat, nahm Huang Beiyu ihre Hand aus seinem Blickfeld und lächelt. Du hast mir immer noch nicht deinen Namen gesagt, Mo, flüsterte. Du, sein Wort wären in der Tat fast genig. Du kannst mich nennen, sagt Huang Beiyu. In diesem Moment kam Dongling mit einem Stapelsack hin und rief von weitem. Fraulein, es ist Zeit zu gehen. Mo Lian ergriff ihre Hand und fragte besorgt, wohin gehst du? Ich muss nach Hause, rief sie. Huang Beiyu klopfte ihm auf die Schulter. Mo, dies Welt ist viel komplizierter, als du denkst, sie ist nichts für dich. Woher du auch kommst, gern bessen dorthing Zurich sie spürte wege, dass dieser young man nicht einfach gestrickt war. Hat kaum Kontakt zur Außenwelt gehabt, und doch war sein Stock enorm. So jemand must aus einer mächtigen Family stammen. Mo Lian start sie mit leblosen Organen, ich möchte dich wiedersehen, wenn es das Schicksal will, werden wir uns bestimmt wiedersehen. Kapitel 392, dies Tintenfarb ist verbunden 6. Wenn es das Schicksal will, werden wir uns wiedersehen. Huang Beiyu zog ihre Hand Zurich, holt einen Beutel mit Goldmünzen aus ihrem Aufbewahrungsring und gab ihm, hier ist das Geld. Kauf dir, was du essen willst. Wenn du das nächste Mal wieder betrügst, wird dich niemand retten, damit klopfte sie ihm auf die Schulter, dreht sich und verließ den Pavillon. Sanft fielen weiterhin Schneeflocken vom Himmel. Dongling kam mit einem Regenschirm entgegen. Sie ging zu dem Skirm, dreht sich und sah den blassen jungen Mann, der immer noch langsam folgte. Sah aus wie ein verlorener Welp, überaus bemitleidenswert. Fraulein, sieht so bemitleidenswert aus, flüstert Dongling an ihre Family hat bereits einen Tiger und ein Tramweber beist, erinnert Huang Beiyu Dongling sieht der Ankunft des kleinen purpurgoldenen heiligen Tigers und des Tramweber Beasts hat Dongling wirklich kein Freiminute mehr. Sie must sich die beiden kleinen Wiesen kommen und ihnen helfen, sich zu versonnen, wenn es zu Streitigkeiten kam. Der klein purpurgolden heilige Tiger war von Nature aus dominant, und neckte Diocese schwarz Wollnaul besonders gern. Dongling meinte, die Zahn des kleinen purpurgoldenen heiligen Tigers wurden immer länger, und brosch etwas, sie zu schaffen, das niedlich Tramweber Beast sie dafür perfekt geeignet. Dongling dacht einen Moment nach.
Die bei den Geisterbestien zu Hause hatten schon Kopfschmerzen bereitet. Dieser young man war auf den ersten Blick definitiv noch anstrengender als die Geisterbestien. Ich bin einfach zu mitfühlend. Die young Dame hat völlig recht, wir können ihm nicht helfen, sagt Dong Ling mit einem Anflug von Bedauern. Huang Bei warf Dong Ling einen Blick zu, wandte sich dann Mo Lian zu, aufs Laser und fragte, Mo, bist du allein hier oder in Begleitung? Bei ihrer Stimme huschte ein schwaches Lächeln über Mo Lians Gesicht. Ich bin in Begleitung, werden es dich suchen, Mo Lian nickte, wusst nicht, why lügen sollte. Huang Bei überlegt kurz und sagt, wenn du sicher bist, dass dein Begleiter dich suchen werden, dann such ich dir erst einmal einen Platz am Ausruhen, okay, Mo Lian nickte sofort. Dacht, kann folgen, und stellte sich schnell vor sie. Sein blasses Gesicht variiert ein seltsames Lächeln. Wenn man nicht lächeln kann, dann sollte man es lieber lassen, Huang Bei's Augen variierten ein Lächeln. Ich weiß, du möchtest dir bedanken, aber die Absicht jene. Damit dreht sich und führte Mo Lian in ein Gasthaus in Lin Hui. Sie mieteten ein luxuriöses Zimmer, zahlten die Halbmonatsmiet im Voraus und beten den Wirt, im 3 Mahlzeiten taglich pünktlich zu bringen und als Wunsch zu erfüllen. Der Wirt nickte mehrmals, als das Geld entgegennahm, und geleitet sie eilig in ein Zimmer. Huang Bei sah sich es war geräumig und wirkte nicht beengt, fortes die hier gut, Mo Lian sah sie und fragte, wo wirst du dich ausruhen, ich gehör nach Hause. Huang Bei betrachtet seinen Gesichtsausdruck und wechselt den einen Blick mit Dong Ling verstand die Situation und sagt sofort, junger Meister Mo, sie können beruhigt hier bleiben. Die young Dame wird sie besuchen, sobald sie sieht hat, als Mo Lian das hort, fragte erneut, wann, wenn sie sieht hat, antwortet Huang Bei und betet innerlich, dass sie diesmal keinen Mädchen wird. Wann es du sieht, fragte Huang Bei hilflos. Mo, du musst lernen, auf dich selbst zu vertrauen. Niemand kann dich im Leben unterstützen, Mo Lian schwieg, dreht sich und ging eines Zimmer. Als sein Stolz etwas gekrankt, ging ein paar Schritt, dreht sich dann und sagt leise, ich heb mich noch nie auf jemanden verlassen. Kapitel 393, dies Tintenfarb ist verbunden 7. Nachdem Mo Lian das gesagt hat, schloss die Tür. Huang Bei sah Dong Ling hilflos an. Dong Ling kratzte sich im Kopf und sagt, dieser young Meister Mo muss wohl kaum Kontakt zu anderen Menschen haben. Huang Bei blickte zur geschlossenen Tür, schüttelte den Kopf und lächelte, gut, gehen wir Prinzessinenpalast. Huang Bei nahm Dong Ling mit in den Kerker, Concubine Qin und Concubine Xue zu besuchen. Die Xiao Ling die letzten Tage gequält hat, geriet Concubine Qin sofort in Panik, sobald jemand den Kerker betrat, und versteckte sich sittend darin. Das ist wirklich ein Fall von Schicksalsschlag. Concubine Qin war einst so ruhmreich, wer hat gedacht, dass sie nach einem Misserfolg so enden wird, spottet Dong Ling und half Huang Bei dann zuerst in Tant Shue's Zell. Die Xiao Ling ein spirituell Energiespare errichtet hat, konnte Tant Shue nicht quälen, Dr. Rauchigfas mit dem Blutwerdebenden Elixier quamte noch immer. Tant Shue's Körper lag schlaf im Stroh, und mute sich, den Kopf zu haben, die eintretend Person anzusehen. Blut tropfte aus allen Körperaufnungen und erschwert jede Bewegung. Huang Bei stand vor der Zell und sagt, Tant Shue, ich bin heute gekommen, Ihnen etwas mitzuteilen. Ihre zweite Schwester wird wahrscheinlich nie wiedersehen, Tant Shue hob den Blick und funkelte wütenden, haben vergiftet, clever, lobte Huang Bei. Ihre zweite Schwester hat Pech. wird von Soldnen gefangen genommen, die versuchten, zu demütigen, aber scheiterten. Ich habe fasche mit dem Strom geschwimmen und in das Hauptquartier der Soldnergruppe geworfen, rief Lady Xue wütend und stürzte sich auf sie. Huang Bei, sind wirklich grausam, mein. Ist noch skrupelloser als ich equals equals y kann nur so etwas zu anderen sagen? Bösartig. Nennt das bösartig? Lady Xue, unterschätzt mich gewaltig, Huang Bei kichert. Ich habe zuvor Frauengrasspulver über die Soldnertrupp gestrut, was ein Bestienjagd auslost und die Soldnertrupp über Nacht auslost.
Ich frage mich, Welsh spiest inzwischen meines weiten Schwester zum Opfer gefallen ist. Huang Bei Lady schwer schrie vor Schmerzen auf. Geschwockter Körper, zersetzt von der Blutverderbnis Pill, Tormalteser Gefängnister, Bluttrainen stromten aus ihren Organ. Selbst wenn ich ein Geist word, lasser ich uk nicht gehen, redet nicht davon, ein Geist zu werden. Selbst wenn jetzt ein Mensch wort ich uk nicht gehen lassen, Huang Bei blickte sie giftigen, tant schwer, du ist jetzt nur noch deinen zweiten Bruder. Wenn du mir sagst, wer dich beauftragt hat, mein Mutter zu vergiften, word ich legt Mitglied mit im Haben und in verschonen, so dass du einen Erben hinterlassen kannst. Tant schwers Lippen zitterten, mein Leia. Sie hat ihr geliebtes Tochter verloren, und nur dieser Sohn war geblieben. Stimmt, wie ist dein zweiter Bruder Diocese Jar? Bist du hörslos genig, in wie dein zweiter Schwester einen elenden Tod sterben zu lassen, tant schwers Finger umklammerten die Holzstab der Gefängniszell, einig Blutspuren sehrten sie. Ihr blutunterlaufenen Organ wanderten unaufhörlich, als wär sie in tief Gedanken versunken. Huang Bei start sie in, zog schweigend den Traumweber hervor und hielten in der Hand. Das klein Traumwebetier hob den Kopf und warf tant schwer einen ängstlichen Blick zu. An zügliches Orshen ließ es erschoden. Huang Bei tachelte im den Kopf und sagt, schau mal, sofort stiest das Traumwebetier ein leises Zwitschern aus, und die leuchtend grün Frühlingswiebel auf seinem Kopf begann zu schwingen. Die Fähigkeit des Traumwebetiers konnte gezielt eingesetzt werden, wenn es wollte, konnte es vergehen ein. Traumwelt erschaffen. Tant schwer war einen Moment lang wie start, ihr Augen schlossen sich langsam. Sie nur ein gewöhnlicher Mensch war, wirkte die Fähigkeit des Traumwebetiers natürlich schneller. Kapitel 394, dies Tintenfarb ist verbunden 8. Tant schwer sank blitzschnell zu Boden. Das klein Traumwebewesen wandte sich Huang Bei zu und übertrug tant schwers Traum. Im geschlossenen Augen sah sie wieder das Vertrautzimmer. Es war schlicht und elegant eingerichtet, nur ein Paravent Bildern von fliegenden Blumen und Wolken hing daran. Anmerkung: gemeint sind ungefähr fliegend Blumen und trebend Wolken. Der Klang der Morgendämmerung ist undeutlich wie im Herbst, der Nebel und das fließend Wasser zeichnen ein trostloses Bild. Your Hoheit, Altest Prinzessin, trinkt dies mit diesem besten wohlstandig, plötzlich tonte ein sanfter, melodisch Stimm. Es war tatsächlich die Stimme von Concubine schwer. Huang Bei trat ein paar Schritt vor, ging hinter den Paravent und sah die noch immer jugendlich wirkend Concubine schwer, die bei den Händen ein Porzellantes hielt und sich dem Bettrand nahert. Prinzessin Huiwen saß bleichem Gesicht halb sitzend auf dem Bett. Schwarzes Haar fiel über die Schultern und gab den Blick auf Zartis, feins Gesicht frei. Ausdruck variet Trauer. Sie lente sich in die Dienerin Chen Chiu, und Tranen standen in ihren strahlenden Augen, als sie Concubine schweren start. Warum? Ich habuk doch gut behandelt, wirklichen dem sanften Wesen in ihrer Erinnerung, wirkte Prinzessin Huiwen jetzt viel leidender, was Huang Bei das hers Bratsch. Concubine schwer war natürlich viel jünger als sie. Sie war zu einer wunderschönen Blume herangewachsen, doch Gesichtsausdruck war in diesem Moment so wild, dass Abschuh hervorrief. Your Hoheit, die Prinzessin, hat mich sehr gut behandelt, aber was soll's? Die Genige, die für dies Angelegenheit zuständig ist kein Niederdienerin ich, Concubine schwer trat vor und reichte die Medizin, trinkt sie schnell, Prinzessin. Prinzessin Huiwen wandte Gesicht Chen Chiu's Armen zu und schluckst leser. Bei, wo ist mein Bei? Ruft sie her, ich will sie ein letztes Mal sehen, Your Hoheit, die Prinzessin, wenn juk weiterhin waget, die Medizin zu trinken, dann wird Prinzessin Bei nie wieder jemanden sehen, Lady Schwerlachelt kalt. Prinzessin Huiwens Augen füllten sich Tranen, ihr Hand zitterten, als sie den Becher dem Gift umklammert. Sie blickte traurig auf und sagte dann leise, Schwellin, bitte, man ihrer jarlangen Schwesternschaft willen, hilf mir, dichem Bei zu kommen.
When sie erwachsen ist, sage sie soll sich von weltlichen Dingen fernhalten und sich nicht in die Angelegenheiten der Kaiserfamilie einmischen. Side versichert, sobald tot side, word ich mich gutem Prinzessin bei kommen Lady Schwer zwang sich zu einem gezwungenen Lächeln. Prinzessin Huwen war für einen Blick zu, wohl wissend, dass sie nicht die Wahrheit sagt, und ihr Hand zitterte, als sie versucht, den Becher mit der Medizin wegzuwerfen. Lady Schwer, die sie aufmerksam beobachtet hat, schnappt sich blitzschnell den Becher und stürzt die vor, Prinzessin Huwen die Medizin einzuflossen. Chen Chiu rief, wie konnte es wagen, der Prinzessin so respektlos zu begegnen, Fräulein Chen Chiu, wie konnte sie dies Medizin ablehnen? Wisst, wie mächtig sie ist, wagt es, ihren Befehlen zu trotzen, sagt Lady Schwer drohend. Prinzessin Chiu's Gesicht war traurig, sie senkte den Kopf und weinte. Prinzessin, trinkt bitte schnell, ich werde auf ihre Reise begleiten. Prinzessin Huwen schloss die Augen und spürte einen unerträglichen Schmerz. Sie weinte und lacht gleichzeitig, ich habe so viel in meinem Leben geopfert, und am Ende ist das alles, was ich bekomme. Warum ist es so? Lady Schwer nahm die Scale mit der Medizin und schüttete sie sich in den Mund, wobei sie laut lacht, stir. Wenn du tot bist, wirst du nicht mehr leiden, Huang Beiyu ballte die Faust, ihr Augen roten sich, und sie verspürt den Drang, Vorses Termen. Das klein Traumwebebeest gab ein Zwitschern von sich, durchbrach sofort die Illusion und riss sie aus dem Traum. Huang Beiyu flugte wütend und sagt verraget, gibt es noch etwas? Wer hat sie geschickt? Das klein Traumwebebeest schüttelte den Kopf, seine großen Augen funkelten unschuldig. Sei die nächste Scene nichten, was denkst du? Was ist in der nächsten Scene? Kapitel 395, dies Tintenfarb ist verbunden nein. Das klein Traumwebebeest schüttelte nur den Kopf. Dong Ling hockte sich hin, mir aufzuhelfen. Fräulein, wie legt sollten wir uns etwas anders überlegen, warum kann ich es nicht sehen? Gibt es in der Traumwelt auch eine Einschränkung? Das klein Traumwebebeest nickte immer wieder, was darauf hindutit, dass es nicht sein should war. Eine Einschränkung, Huang Beiyu sah tant schweren. Es schien sich tatsächlich ein riesig Verschwörung zu handeln. Wie viel Plain waren wohl in den Tod von Prinzessin Huwen verwickelt? Tant schwer erwacht benommen, ihr Stern war noch immer mit kaltem Schweiß bedeckt. Der Traum, den sie eben gehabt hat, handelte unerwarteterweise von jenem Jahr. Obwohl viel Jahr vergangen waren, erschien der Moment, als Prinzessin Huwen in jenem Jahr starb, immer noch in ihren Albträumen. Vergeltung, konnte es wirklich Vergeltung geben? Nun ist dort jünger, ihr einzig Tochter, tot. Tant schwer, nichts auf der Welt kann den Wind abhalten. Ich wird dieser Sache gründlich nachgehen. Wenn du schweigst, wirf mir nicht vor, sei rücksichtslos, Huang Beiyu war für einen kalten Blick zu, nahm dann das klein Traumwebebeest und Dong Ling und Jing. Nachdem sie fortwähren, saß Tant schwer noch immer benommen in ihrer Zell. Der Stechen Jerek der blutverderbne Spill amwit sie, und sie wusst, dass Leben und der Körper Stück für Stück verset werden. Die Angst in ihrem Herzen wuchs unaufhörlich. Mutter rief ein Stimme hinter Tant schwer glaubte, sie traum noch immer, und dreht sich erschrocken Vor stand Xiao Yun's abgemagertes Gesicht. Erschrocken schrie sie auf. Mutter, Sprichlaser, sagt Xiao Yun sofort und blickte sich vorsichtig Obwohl es sich den Kerker des Prinzessinnenpalastes handelte, wurde nur von wenigen Dienern bewacht, und die Verteidigungsanlagen waren relativ schwach. Dank ihrer stark als driesten Beschworerin schlich sie sich schnell hinein. Tant schwer start sie mit aufgerissenen, blutunterlaufenen Augen und streckte nach einer while sitten die Hand aus. Juna, mein Meinung, sie ist unglaublich so equals _ happy smiley, nachts Meinung, dies Frau ist wie ein Kekelek. Ich bin's, Mutter, ich bin gekommen, dich zu retten, sagt Xiao Yun und Jing langsam auf sie zu. Tant schwers Augen füllten sich mit Tränen, und sie schluckst bitterlich. Juna, ich dacht, du warst, mpf, dies Schlamp Huang Beiyu hat gesagt, ich tot,
nicht war, Xiaoyun spottet, Mutter, beide sind vom Glück begünstigt und werden ein langes Leben führen, sterben nicht so leicht. Und selbst wenn sterben, werden sie dich mighty in den Abgrund reißen, mein Anmerkung. Traumweiter laughing face. Tant schwer wischte sich die Tranen ab, hob die Holzstab auf und sagt, lass mich dich mal genauer ansehen, Mutter, wart, bis wir draußen sind, lass uns jetzt gehen, flüstert Xiaoyun und stieg die Tür der Gefängniszelle auf, die Huang Bei mit einer spirituellen Energiebarriere errichtet hat. Tant schwer sah sie besorgten und fragte, kann die spirituelle Energiebarriere gebrochen werden? Großvater hat mir einmal beigebracht, dass ein spirituelle Energiebarriere, die man mit dem is Attribut errichtet hat, für einen Beschworer des is Attributs leichter zu durchbrechen ist. Xiaoyun konzentriert sich eifrig, ihr Finger ertasteten den schwachsten Punkt der Elementarenergie, unter hers war voller Freude. Sie nahm ein Palenket aus ihrem Speichering, murmelt ein paar Beschworungen und traf den schwachsten Punkt der Elementarenergiebarriere. Mit einem lauten Null schwankte die Barriere leicht, blieb aber bestehen. Xiaoyun versuchte es ein zweites Mal, doch die Barriere hielt stand. Mit ihren Fähigkeiten als Drei-Stern-Beschworerin ein Elementarenergiebarriere zu durchbrechen, die von einer Neun-Stern-Beschworerin errichtet worden war in der Tat äußerst schwierig. Doch Xiaoyun gab nicht auf. Nach 5 Versuchen hintereinander schwagt sich die Barriere endlich ab, ein Lichtblitz erschien und verschwand im nächsten Augenblick. Erleichtert lächelt Xiaoyun, durchtrennte mit ihrem Schwert die Gefängnisse und befreit Tant schwer. Kapitel 396, dies Tintenfarbe ist 10. Mutter, du hast so viel gelitten, Xiaoyun umarmte den zerbrechlichen Körper von Tant schwer. Ihr Nase brannte, Tränen verschleierten ihr Augen. Wein nicht, Juna. Lass uns die Sen Ort schnell verlassen, Tant schwer klopfte Xiaoyun auf den Rücken. Juna war nicht gestorben, zum Glück. Ort Tant schwer hat gewusst, dass sie nicht so leicht sterben wird. Xiaoyun wischte sich die Tränen ab, nickte und half Tant schwer ausdem Kirche. Als sie in Concubine Chins selber bekam, blieb Concubine schwer stehen. Kalter Blick ruht auf Concubine Chin, die in der Exitity. PF, Concubine Chin, haben so viel Jahr gekämpft, und ich hat nie gedacht, dass es so enden wird. Concubine Chin blickte zuer auf und sagt, werd nicht übermütig, dein Schicksal konnte noch tragischer sein als meins. Concubine schwer spottet, ich bin weg. Und du? Sieht Jaren versuchst du, mir den Meister auszuspannen. Hut word ich dies schuden dir begleiten. Juna verstanden, Mutter Xiaoyun lacht kalt auf. Nachdem sie Tant schwer geholfen hat, sich in der Wand abzusetzen, durchtrennt sie mit ihrem Schwert die eisernen Ketten der Gefängnisse, Jingzu Tant Chin, packte sie in den Herren und zog sie hoch. Tant Chin, falls du Prinzessin Huwen auf deinem Weg in die Unterwelt begegnest, richte aus, dass ihr Tochter bald herabsteigen wird, Gesellschaft zu leisten, mein Meinung, dies Frau ist so realitätsfremd. Kapitel 397, Noschen Markreinigung Spill 1. Huang Beiyus einzige Fälle war, dass sie nicht wusst, dass Xiaoyun Molian ausdem Guangyao Palast mitgebracht hat sie es gewusst, hat sie dies Entscheidung nicht getroffen. Sie und Dong Ling kehrten zum Rongyue Pavillon Zurück. Kaum angekommen, tratet der klein golden Heilige Tiger herbei und umkreist vergnügt Huang Beiyus Fass. Dong Ling lächelt und sagt, kleiner Tiger, hör auf, so ein Theater zu Mädchen, komm, ich nehme dich mitis fressen. Huang Beiyu, die gerade in Zimmer zurückgehen wollte, blieb plötzlich stehen, dreht sich und sagt, kleiner Tiger, Dong Ling sagt schüchtern, das war nur ein vorläufiger Name. Dong Ling wartet noch darauf, das Fräulein ihm einen Namen gibt. Dann nennen wir ihn kleiner Tiger, das klingt sehr gut. Huang Beiyu betrachtet den lebhaften kleinen goldenen heiligen Tiger und fand, dass der Name kleiner Tiger gut zu seinem Wesen passt. Als sich umdreht, in Zimmer zurückzugehen, so sie zufällig die kleine Gestalt des Traumwebewesens auf dem Fensterbrett sitzen. Es holt einen schwarzen Samen aus seinem Beutel, umklammert in feste mit seinen kurzen Armchen und starrt gespannt in Richtung des Fugwangwalds. Es schniefte mehrmals, und sein Augen füllten sich mit Tränen.
Es war erst einen Tag her, und es hat schon so stocks Heimweh. Huang Beiyu sores en underrinnet sich daran, wie Meister sie das erste Mal fortgebracht hat, och sie hat heimlich so nach Hause geschow. Sie ging hinüber und tachelte dem kleinen Traumweber sanft den Kopf, woraufhin es mit einem Piepsen aufsprang, den Samen fest umklammert und Huang Beiyu wolle sorgantscher. Huang Beiyu kichert und fragte, hast du einen Namen, wenn ich blinzel, wenn nicht, blinzel nicht, der klein Traumweber riss die Augen auf und wagte es nicht zu blinzeln. Kein Name. Dann gib ich der einen, der klein Traumweber blinzelt sie und schien sich sehr auf einen Namen zu freuen. Huang Beiyu dacht einen Moment nach und sagt, du switchest den ganzen Tag, also nehmen wir einfach ein paar Wort, das ist der Name. Magst du Kai Kai Oden Han Ha, mein, Schwester you, fällt dir nicht ein kreativer Name ein? Equals _ happy smiley, nackt, so sieht es aus, wenn ein Blinder einem Wiesen einen Namen gibt, smiley face, der klein Traumweber blinzelt und gab ein paar Kai kein Han Ha Lot von sich. Huang Beiyu wusst, dass die Namen nicht im tauschen konnte, also sagte wenn du Han Ha magst, blinzel, wenn du Kai Kai magst, blinzel nicht, der klein Traumweber riss sofort die Augen auf. Es scheint, als aber Kai Kai mag Huang Beiyus Lippen versogen sich leicht, als plötzlich den Drang verspürt, es zu necken, magst du Kai Kai? Ich find, Han Ha klingt viel besser, das klein Traumweberbeest trottet auf seinen Kursen Beinen herbei, reichte Huang Beiyu vorsichtig den schwarzen Samen und zwitschert ein paar Mal, sichtlich bemüht, zu gefallen. Schließlich brach Huang Beiyu in Lakenaus, Kai Kai, ich verstehe nicht, was du sagst. Das klein Traumweberbeest so enttäuscht aus, sein Blutenblätter hingen schlaf herunter, und es wirkte niedergeschlagen. Huang Beiyu tachelte ihm den Kopf, okay, habe ich dich nicht immer Kai Kai genannt? Wenn du unglücklich bist, nehme ich den Namen zurück, die Blutenblätter des kleinen Traumweberbeests öffneten sich sofort und gaben ein rundes Gesicht mit einem albernen Lächeln frei. Ich mag dieses klein Wesen so sehr __, das ist toll, es du auch etwas. Als Huang Beiyu Kai Kai so gut gelernt so, die kein Heimweh mehr verspürt, braucht sich kein Sorgen mehr zu machen. Kai Kai macht way schreit, vom Tisch zu springen, doch dann schien sich an etwas zu erinnern, dreht sich legte den Samen vor Huang Beiyu hin, blinzelt und lächelt an. Huang Beiyu nahm den Samen und betrachtet in einen Moment lang. Wusst nicht, welch Pflanzenart es sich handelte, aber war etwas größer als Dormen, pechschwarz, und die Kai Kai jeden Tag damit gespielt hat, war Scale ganz glatt. Kapitel 398, noch einmal Kreinigungsspiel 2. Dank. Obwohl nicht wusst, worum es ging, bedankt sich Huang Beiyu angesichts Kai Kais erwartungsvollen Blick. Kai Kai freut sich, sprang vom Tisch und ging. Huang Beiyu legte den Samen in ihren Aufbewahrungsring, setzte sich ans Fenster und stutzte das Kinn in die Hand. Als sich in Xuen Yangs Traum erinnert, stieg Zweifel in auf. Prinzessin Hui Wen's Wort, haltet von weltlichen Angelegenheiten fern, mischt nicht in die Angelegenheiten des Kaiserhauses ein, wären wahrlich tiefgründig güsen. Bei ihrem Nachdenken wurde plötzlich klar, konnte dies Angelegenheit mit jemandem aus der Kaiserfamilie zusammenhängen? Wie viele Menschen im gesamten Südflügelreich hatten die Prinzessin mit einer einzigen Tasse Gift vergiften können? Je mehr darüber nachdacht, desto kalter und verzweifelter wurde hers. Prinzessin Hui hatte ganzes Leben lang nichts Böses getan, warum musst ein solches End finden? Obwohl nicht die leibliche Tochter war, hat als mit eigenen Augen gesehen, wie hat es vergessen können? All die schönen Illusionen in ihrem Hirn schienen langsam zu zerbröckeln. Betrübt ging Huang Beiyu hinaus, holte sich in einen schwarzen Umhang und beschwor die Eisgeist-Illusion. Vogel stiegen in den Nachthimmel. Huang Beiyu, manche Dinge werden umso schmerzhafter, je mehr man darüber weiß. Es ist besser, gar nicht zu wissen, der Geist in ihrem Körper spürte ihren Kummer und kam deshalb hervor, Trost zu spenden. Huang Beiyu blickte kalt geradeaus, ein schwacher Schatten verhüllte ihr Augen, habe es gesehen, wie kann ich so tun, als wusst ich nichts,
und selbst wenn du es wusstest. Wenn es wirklich jemand aus der Königsfamilie war, was gedenkst du denn zu tun, Huang Beiyu schwieg, hers erfüllt sicherlich noch mehr Schmerz bei dem Gedanken daran. Je näher sie der Wahrheit kam, desto verzweifelter wird sie. Why must es Prinzessin Hui wenn damals irgendein sein? Peiniger war ein Verwandter, der Nachtwind stricher über die Wangen, vermischte mit ein paar Schneeflocken, der Winter hat in Lin Huiching bereits begonnen. Yang, Eagle, was die Wahrheit ist, ich wird auf keinen Fall weglaufen, ihr entschlossen Stimme holte im Wind weiter und verströmt ein scharf, imposante Aura. Yang war wie start und wusst nicht, was sagen sollte. Sollte ihren Mut und ihre Entschlossenheit bewundern oder über ihren trotzigen Widerstand seufzen? Dieses Mädchen war so arrogant, dass sie nicht einmal ein Staubkorn ertragen konnte. Bing, Fliegs am Geiselhaus, Huang Beiyu wischte sich den Schneestaub aus dem Gesicht, nahm ihren klaren, kalten Ausdruck wieder und gab dem Eisgeist Phantom Vogel den Befehl. Der Eisgeist Phantom Vogel schlug sofort mit den Flügeln und flog am Geiselhaus. Sieht Jaren herrschte zwischen dem südlichen Flügelreich und dem nordlichen Jahrhundertreich Frieden, weshalb die Bewachung der Geiseln durch das nordliche Jahrhundertreich nicht allzu streng war. Huang Beiyu entging den wachsamen Blicken der Umstehenden und landet rasch. Sie ließ den Eisgeist Phantom Vogel fliegen und nähert sich langsam dem erleuchteten Ort. Plötzlich erfüllt der Klang einer Zither die Luft, gemachtlich und elegant, und zog jeden in seinen Bahn. Die Musik war heiter und doch himmlisch, mit einer wenigen Seitenanschlagen drang die Melodie eines Hers, wie ein Weidensweg im Frühlingswind, der sanft in die tiefsten Winkel der Silhouette. Langsam folgte sie der Musik und erblickt ein Gestalt im Schein der Laterne, gekleidet in schneeweiß Gewänder, mit einem Gesicht wie aus dem Bilderbuch. Mit einem leisen Ding verstummt die Musik. Fong Lieni blickte auf, lächelte sie und sagt, du bist angekommen. Kapitel 399, noch einmal Kranigung Spiel 3. Sein Ton war ruhig, als wär sie ein Familienmitglied, das gerade von einer Reise zurückgekehrt war. Huang Beiyu warf ihm einen Blick zu und fragte cool, warum spielst du nicht mehr? Solo zu spielen ist langweilig. Fong Liani's schlank Finger glitten leicht über die Saiten, sein langen Armel fielen wie verstrut Wolken auf die Zither und verstärkten sein elegant, fast in Traktora. Prinz Liani's Zitherspiel ist hervorragend, die hohen Ton und Melodien sind so tiefgründig, natürlich kann man sie nur solo spielen, sagt Huang Beiyu gleichgültig. Fong Liani lacht leise, nicht unbedingt. Vor kurzem spielte ein geheimnisvoller Mann mit mir ein Stück auf der Float, und die Scene war wirklich unvergesslich. Huang Beiyus Gesichtsausdruck blieb unverändert, doch in Gedanken erinnert sich an Diocese Zither und Flotenduit. Diocese einmal wird sie Leben lang nicht vergessen. Sein Zitherspiel war außergewöhnlich und transcendent, so Gina sieht von niemandem erreicht. Flotenspiel war nur ein unbeholfener Versuch, im Vergleich zu im Workte es Geradizu selbst verliebt. Fong Lieni bemerkte plötzliches Schweigen und fragte mit einem Anflug von Belustigung, ob Prinzessin Beiyu wohl ein Instrument beherrscht, beherrscht gar keins, antwortet Huang Beiyu schnell, weiß kein Wort von Musiktheorie ja, nickte Fong Lieni sanft. Es schneit hüt, die Landschaft ist wunderschön. Wenn Prinzessin Beiyu Lust hat, konnte doch Zither spielen beibringen. Huang Beiyu warf ihm einen Blick zu. Sie wusst, dass das Thema wechseln und sie nicht in Verlegenheit bringen wollte. Die einfach so in sein Haus geplatzt war und nicht verraget war, sondern wie ein hochangsichen Gasten behandelte, war das schon sehr gut. Verstand die Situation intuitiv und handelte entsprechend. Die Prinz Fong so begeistert ist, wird juk selbstverständlich begleiten ging hinüber, und Fong Lieni erhob sich und botte seinen Platzen. Bügt sich zu hinunter und erklärt akribisch die Grundlagen des Zitherspiels und die wichtigsten Fingertechniken. Sein tief, sanfter Stimme klang wie ein beruhigend Melodie. Huang Beiyus Finger zapften beiläufig die Saiten und erzählten einen anhaltenden, melodischen Klang. Tatsächlich besaß sie bereits einige Zitherkenntnis. Meister war ein Meister aller Sexkunst, in allem bewundert und herausragend, ein makelloser Mensch.
Hatte das Zitherspiel beigebracht, Docker felte das Talent, zu meistern. Lieni betrachtet ihr Fingertechnik und Wust, das sie geschickt war, daher erklärt es nicht weiter. Die Prinzessin ist außergewöhnlich intelligent, sie hat es schon so schnell gelernt. Das verdank ich Prinz Lianius hervorragendem Unterricht. Huang Bei zeigte selten solche Bescheidenheit, gleich als ich herinkam, hat ich Prinzi ein Stück auf der Zither spielen. Es war sehr angenehm anzuhören. Darf ich fragen, wie das Stück heißt? Liani war überrascht, sein Lächeln etwas ausweichend. Es ist nur ein Stück, das ich in meiner Phraset komponiert habe, es ist noch nicht fertig. Ich bitterem Versiehung, das ich die Prinzessin Zumlack hen gebracht habe ich find es sehr gut. Obwohl Prinzi nur beilofig spielte, sind die Emotionen in der Musik wirklich berührend. Huang Beius Organleider zuckten leicht, als sich zu ihm umdreht, Lächeln trug einen Horch von Schock. Das Stück schien ein Sensuch zu vermitteln, nicht wahr? Liani nicht die Organ zusammen. Sein Lächeln etwas gezwungen, die Prinzessin shirt. Ich seine mich nach niemandem, ich war nur einen Moment lang etwas sentimental. Huang Beiu stutzte Kinn in die Hand und beobachtet sein Verlegins und unbeholfens Verhalten. Plötzlich überkam sie ein Gefühl der Genugtuung. Dieser Mann kannte viel ihre Geheimnis, daher braucht sie in seiner Gegenwart nicht die Schüchtern, zurückhaltend Young Dame zu spielen. Kapitel 400, noch einmal Kränigungsspiel vor Diocese Kapitel Inthalt Bilder. Falls sie den Inhalt nicht sehen können, aktivieren sie bitte die Bildanzeige in ihrem Browser, zu lesen. Ein paar Schneeflocken fielen vom Himmel und werfen sich in ihrem Haar. Lieni blickte auf, sah sie, streckte die Hand aus und strich sie weg. Huang Beiu lächelt und sagt, konnte es sein, dass Blumen absichtlich fallen, Wasser aber unabsichtlich fließt, sie Nektar absichtlich und hat nicht erwartet, dass sich sein Gesichtsausdruck tatsächlich verändern wird. Huang Beiu stieg ein für aus, lente sich lachend in die Zither und die Saiten wurden gezapft. Sie ersuchten einen melodischen Klang, der noch klarer war als der Zither selbst. Lieni senkte den Kopf und sah sie an. Also sie so glücklich lachen sah, schien sein vorheriger Arger wie weggeblasen, und Orcher lacht herzlich. Schneeflocken trieben im Wind, der Nachtnebel war menschenleer, und die Mundsicheln am Mitternacht erschienen paarweise. Wer dies sehen in einer anderen Stimmung und zu einer anderen Seiten standen, wer sie, ein wunderschöner Anblick, wie ein Bluehend Azali. Your Hoheit, ich heb den Musiker eben die Melodie der Mundseal aufnehmen lassen, sie hat wohlig ein wunderschön Scenery und ein anhaltend Melodie, während die beiden herzlich lachten, altiwen mit einem Blatt Papier, auf dem Blumen abgebildet wären, herbei. Also jemanden sah, war wie vom Blitz getroffen. Anmerkung, dies ist die legendäre Glühbirne, Blumenunsterblicher. Blumenunsterblicher ist Papier, das mit solchen Blumen bedruckt ist und darüber geschrieben steht. Es ist wunderschön. Liani unterdrückte sein Lächeln, trat vor und riss wenn die im Nu den Blumenunsterblichen aus der Hand, ihn schnell in seinen Armel zu stecken. Huang Beiu dreht sich wenn die rausbert sich leser, also sie sah, und sagt etwas verlegen, ich wusste nicht, dass Prinzessin Beiu hier ist. Versiehen sie Huang Beiu warf im einen gleichgültigen Blick zu, Lächeln verschwand. Wie sich herstellte, hier ist das Sensuchtswahl Musikstück Mundseal. Lian erinnert sich an seine Entschuldigung von wohin und war etwas verlegen. Huang Beiu stand auf. Lächeln war verschwunden, doch auch gewohnt cool war verflogen. Ich bin no später zu Prinzi gekommen, zu fragen, ob ich bekommen heb, was ich mir gewünscht heb. Ton war nicht mehr so herzlich wie zuvor. Lian spürte einen Stick des Bedauerns, ein flutschtiger Anflug von Enttäuschung huschte über sein schönen Augen. Dreht sich schnell und nahm sofort sein ruhig und gelassen Mien wieder an. Am besten in ein paar Tagen gut, ich word Prinzis Antwort aborten, Huang Beiu stand auf, rundet die Zither und nickte Lian die und wenn die leicht zu, lebt wohl Lian die sagt ängstlich, Beiu Huang Beiu dreht sich nicht sondern antwortet ruhig, Prinz die sollte mich weiterhin Prinzessin nennen,
das gehört sich so. Anmerkung, Süfs, gerade noch ein klein an Team sehen und jetzt wieder als wie vorher Titi, Danik Bischwer sie den Eisgeist. Phantom Vogel, sprang auf Szenen Rucken und Verschwand im Nui Gentum. Lächelt Fong Lian die etwas bitter. Wu wenn die warf im Verstohlen einen Blick zu, etwas verlegen, und sagt, Your Hoheit, lag es vorhin in mir, du bist sehr klug, du wirst es früher oder später herausfinden. Fong Lieni Süfst, zog den Zettel mit dem Blumenmuster aus seinem Armel und lächelt, sehr aufmerksam von ihnen. Das sie dem Musiker gesagt haben, es soll es auswendig lernen. Your Hoheit, es Stück ist wahrlich großartig, es wär schade, es nicht auswendig zu lernen. Was nutzt es denn, es auswendig zu lernen? Es ist wahrlich ein Fall von Blumen fallen mit Absicht. Wasser fließt one Gefühl. Fong Lieni legte den Zettel auf die Zither, dreht sich Ging eines Zimmer und schloss die Tür. Wu wenn die erschrak und murmelt, Blumen fallen mit Absicht. Wasser fließt one Gefühl? Konnte es sein, das in ihrer Hoheit Mond das wird Mondprinzessin bei meint? Wu wenn die dacht darüber nach, ging zur Tür, klopfte zweimal und sagt, Your Hoheit sollte sich nicht so viel Sorgen machen. Vielleicht ist es nicht so, dass es sich gefühlloses Wasser handelt, sondern das Prinzessin bei einfach noch so jung ist und die Situation nicht versteht.